Ей, 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 ей! Варшава! Conversion Conf 2025. Welcome to Warsaw, everybody. Stefan, it's our first time. Congratulations Thank you. and good luck. Yeah, I don't wish you a good luck anymore. You are such a veteran here on this conference already. Я нічого не поняла. Такий молодець. Так, ну що, шановні гості, колеги, учасники, вітаємо усіх. Мене звати Вікторія Бакалова, і я рада сьогодні бачити вас всіх тут. І вам не здається, що це вже традиція, і це вже традиція казати, що це традиція, ні? Є чуть-чуть таке. От, ми вітаємо наших глядачів онлайн. Всім привіт! Всім привіт! Ми вже готові. Цього року ми запалюємо разом зі Стефаном. Оплески Стефану. Стефан? Oh, thank you. Я впевнена, ви всі його пам'ятаєте як спікера. Зараз Стефан немножечко піднявся на конвершені, да? От, Стефан, представиш себе нашим глядачам. Стефан, your turn. Okay, Victoria, thank you very much for the introduction. Yeah, hello everybody. Welcome to Warsaw, to this Conversion Conf. I think it's the third edition, right? Yeah. Also the third time that Victoria is hosting. I'm super glad and super proud that I got chosen to be your co-host for these 2 days. I'm the head of the affiliate program Masters in Cash, and I also run the recruitment company Avpal. Yeah, I'm super excited to be here on stage with Victoria Bakalova. How you would rate my pronunciation? It's perfect. It's perfect. Yeah. Okay, so get ready for an unforgettable day. And yeah, we make 2025 the best conversion conf we ever had. So, let's go? Let's go, let's do it. Let's go. Сьогодні разом зі Стефаном ми проведемо вас у захопливий світ афіліат-маркетингу. Хто вже тут, того ми проведемо іще раз, а так для всіх новеньких welcome, welcome. Приготуйтесь до драйву, адже на цій сцені сьогодні виступатимуть справжні лідери нашої індустрії. Conversion Conf 2025 – мультивертикальна конференція про iGaming, крипту, e-com, нутру, фінанси та дейтинг. 2000 плюс учасників, 30 плюс спікерів, 100 плюс брендів, 6 вертикалей та 2 епічні вечірки. Oh, yeah! Головна подія весни від Conversion Club. Та ми знову з вами разом. Okay. So let me give you a heads up also in English what you can expect in the upcoming days. So the first thing is that we are expecting this time more than 2,000 delegates that are joining us. We have more than 30 speakers on stage, a lot of the absolute top names in this industry, 100 companies that are attending here, and of course we have also 2 parties that are waiting for you. And from the verticals, you can expect people from the iGaming, crypto, e-com, Nutra, finance, and dating space, and for sure from a few more verticals as well. I love your English so much. Never heard that before. Thank you very much. You make you blush. I will have a skin looking like your suit if you continue like this. Він німець, знаєте. Хочемо щиро подякувати нашим генеральним спонсорам конференції за участь та підтримку. А саме Gypsy, ClickDealer, Batman Affiliates, GG Affiliates, Traffic Devils, Melbet Partners, Hell Partners, One Affiliates, Grow Partners, Pinup і Play Amo. Дякую вам. Okay, Dakuyu Mam also for the rest of the sponsors that are attending Conversion Conf and make this event possible. It's quite a list, so give me a moment. I can give you a bit. Maybe. Yeah, you can help me from No, just bit. Okay, so we have with us Leadbit, Nutraleads, Avpro, Playfinder Partners, Beast Partners, N1 Partners, MGID, RevoltiPay, K-Adam, AdsKeeper, Leading Cards, ESAF, Big Betty Partners, that's a nice name, Terra Leads, Malernio, Banda Apps, L Gaming, 4Era Partners, AffiliateX, Anybill, Mason's Traffic, Stepmode, Trusty, Scroogey Frog, ZM Apps, PWA Group, Playfinder Partners, Yeezy Pay, Soft Gamings, Platform Pay, ILS Media, Champion, how is this pronounced? Dish. Dish, Flow Network,
RedTrack, Traffic Partner, Exchange Bureau, Parimatch Affiliates, G-Gate, Platform Pay, Capitalist, Proxy Seller, WePartners, L-Gaming, Sweeply, OpenF, Mobstra, Lead Legend, Many Money, and G-Partners. So, yeah, thanks Too for putting much. this long list together. Everyone loves conversion conf. Yeah, it looks Yeah. like this. Yeah. So, друзі, я вже на всіх мовах світу буду говорити, і то не супер чисто. Так, ну що, друзі, я хочу наголосити, що в телеграм-чаті Conversion Club ви зможете відтрекати усі події на конференції, мапа, аджента виступів та місця для відпочинку. Будь ласка, скануйте код з екрану і вступайте до чату, підписуйтесь на канал, там ми будемо усі з вами на зв'язочку. Okay, and what I would really recommend you, if you have not done it yet, is to join the Conversion Club Telegram group. First, you find their updates about the conference and everything that is happening here, but it's also a good opportunity to find new partners, to find new advertisers, new affiliates, new service providers, and God knows what else you need. So join this Telegram channel. Вам буде легко відстежити, хто виступає, що відбувається в зоні стендів, а також не забувайте завітати на сайт івент прямо на конференції. Сьогодні ми стартуємо об 11-й на великій сцені, а вже о 12-й на Open Stage відбудеться TikTok Meetup, де круті спікери поділяться цінними інсайтами. Не пропустіть. Локацію можна знайти на карті конференції, і це лише один із сайт-івентів. За ці 2 дні на вас чекає ще дуже багато чого цікавого, і про це я розкажу прямо зараз. Тож, почнемо. Night Beats with Алексєєв. О, так. Запалюємо разом о 9-й вечора сьогодні. Вечірок багато не буває, правда ж? Особливо для нашої ніші. Купуйте квитки за QR-кодом, що бачите на екрані. Алексєєв, жди мене. Жди, поговорим, є про що поговорити. Так, ну що, наступне. Офіційне автопаті з Олею Поляковою, нашою королевою ночі. Завтра о 9-й годині. Якщо у вас ще немає квитка, це ваш останній шанс. Скануйте хочеш QR, а то квитки розлетяться. Ви ж розумієте, шльопки можете прошльопати. От, і супер-вау-фестиваль зі світовими діджеями Сі-Фест 18 квітня о 7-й годині вечора. Це точно не можна пропустити. Бережіть енергію, вона вам знадобиться. Ой, да, сил потратимо ми багато. Тут навіть не буду про QR говорити, швиденько просто взяли і придбали квиточок, не думаючи. Просто беремо вже, просто знаєте, воно вже як піде, так воно вже піде. Вже йдіть на всі автопаті, от, дай Бог вам здоров'я, і щоб ми видержали ці 3 дні. Начебто все, Стефан, давай хоч щось розповідай на своєму чистому інгліші. What will happen? Yeah, what will happen beside, Yeah. of course, the conference and the speeches that we have here on the main stage. Today at 12 o'clock, we have the TikTok meetup. This is not happening here. This is happening somewhere on the conference floor. So please check out the map where you can find that. And of course, it's not only about education and networking here on the show floor. A good conference also needs a good nightlife. So today we start with Night Beats with Alexev. It starts at 9 o'clock, so don't miss that out. Then we have tomorrow the official after party with Olya Polyakova, also at 9 o'clock. You need a ticket for that. So if you have not done that, go online and buy it, because it will be lit. And I heard that this Olya is like an absolute fantastic act. And when this is all over, we have also on the 18th at 7 o'clock the Sea-Fest. This is actually what I'm looking forward the most, because the next day I have no obligations, so I can party and you as well. Yeah. So yeah, get your tickets now. There should appear a QR code, or you just go to the Conf website. Так, і ще один гарячий інсайт сьогоднішньої конференції. Вперше Conversion Conf 2025 запалить в Барселоні. 12-13 червня ми зберемо 1500 плюс професіоналів,
40 плюс топових спікерів та 50 плюс провідних брендів для 2 днів сонця, успіху та неймовірного нетворкінгу. Отримайте найсвіжіші інсайти в сферах нутра, фінанси, дейтинг, айгеймінг та багато іншого. Не пропустіть, квитки вже доступні на сайті. Купляйте все! Просто купляйте, купляйте. Деньги в нас є, всі ми знаємо, всі, хто заробляє, поіменам. Так, ну і ще раз хочемо подякувати нашим генеральним спонсорам Gypsy, ClickDealer, Batman Affiliates, Pinup, GG Affiliates, Traffic Devils, Melbet Partners, PlayAmo, Help Partners, One Affiliates і Grow Partners. Дякую, що ви з нами. It's such a short list to count on. I'm glad that I don't have to do it again. Так, ну що, а можна мені якийсь знак подати? Ми готові далі? А чи якщо ні, то якщо ми не готові, то й не готові. Я піду кофе вип'ю. Чи можемо продовжувати? Махніть ручкою. Хтось. Чи готовий наш спікер? Готові? Мікрофончик є? Все є? Та ви що? Та ви що, як хорошо. Нравиться мені так. Так, ну що, тоді досить тут розводить балачки. Ми починаємо. Шановні друзі, ми раді вітати на сцені нашого першого спікера. Відкриває нашу конференцію сьогодні дівчина, спікерка Uliana Soroka, тімлід. Так, щоб я тут нічого не наговорила. Тут в мене багато всяких текстів. Тімлід Traffic Acquisition у Pinup Partners з темою «Боротьба за найкращі таланти в індустрії онлайн-геймінг». Поаплодуйте і гучніше. In English, please. Okay. Stefan? No. Stefan. We're waiting for Stefan from Vampire Diaries. Stefan, let's go. I know that you are hot to come on stage, so I will make it fast. One so second. The first speaker that we are having today on stage is Uliana Soroka. She is the team lead for talent acquisition traffic at Pinup Partners. She speaks about the fight for the best talent in the online gaming industry. And I'm sure her speech is as good as the booth designs and marketing that Pinup Partners are doing. So please give a hand and an applause for Uliana from Pinup Partners. Welcome on stage. Давай, заряджайся. Так, всім привіт. Дякую за те, що прийшли. Хочу сьогодні розповісти про те, які проблеми є під час хайрінгу талантів в iGaming. Хочу розповісти про те, хто я і чому я тут. Перш за все, хочеться сказати, що боротьба за таланти в ніші iGaming зараз прям дуже-дуже критова тема, тому що дуже багато змін виходить, і нам потрібно адаптуватися до цих змін і поговорити про щось дійсно важливе, як наймати. Хто я? Мене звати Уляна, і я Talent Acquisition Team Lead в Pinup Global. Я займаюся наймом в Pinup Traffic. Це 5 департаментів, такі як івент, маркетинг, медіабайнг, SEO-шка, а також у нас є один з наших сегментів, такий як Pinup Partners. Pinup Partners ми наймаємо афілейт-менеджерів, сейлс-менеджерів, а також помічників афілейтів. Чому я тут? Тому що Pinup за останній рік виріс на 58%, і хто, як не ми, знаємо про те, як наймати найкращих і про те, як наймати топових талантів в ніші. Таланти в iGaming. Хто ж це такі? iGaming зараз одна з найбільш динамічних і швидких сфер. І чому це важливо знати, яких талантів ми наймаємо? Зараз, окрім хардів, ми дуже активно дивимося на софт-скіли і дивимося на те, як люди адаптуються, як вони можуть зрозуміти, куди ми рухаємося і що важливе для бізнесу. І HR – це головний інструмент для масштабування бізнесу, для того, щоб знаходити таланти. Кого ми шукаємо? Ми безперервно ростемо, і попит на професіоналів, в принципі, це те, що нас бустить. І на даний момент ми шукаємо не лише людей, які підходять нам хардами і які відповідають нашим вакансіям, але й людей, які підходять за нашим портретом кандидата. У нас є 5 головних цілей. Кого ми шукаємо? Ми шукаємо технічних спеціалістів для розробки наших продуктів, маркетологів для просування, байерів, афілейт-менеджерів, SEO-спеціалістів. Ми шукаємо продакт-менеджерів, кантрі-менеджерів, бек-офіс, а також у нас відкрита велика кількість менеджерських позицій. Нашою основою є, одну секундочку, 5 наших
Окей. Нашою основою є 5 наших взагалі таких як головних компетенцій. Це be first to a lead, be an expert in your domain, be a partner in a teamwork, be focused on result, and be honest in communication. Це і головні компетенції, по яких ми шукаємо людей в нашу команду. І проблеми, з якими ми стикаємося під час пошуку цих людей, це є перше – високі вимоги до кандидата, зростання очікування зарплат від спеціалістів і зростання плинності кадрів, та також якісний на відбір кандидатів. Якщо дивитися конкретно і більш так розділяти кожну специфіку, це перше – високі вимоги до кандидатів. Сьогодні кандидатів оцінюють не тільки за професійним рівнем, не тільки за професійними навичками, але й за тим, як швидко вони адаптуються до АІшок, до нових автоматизацій і до нових тулзів, які ми починаємо використовувати. Ми у Pinup взагалі будуємо довгострокові відносини з будь-яким спеціалістом, і для нас важливо, щоб кандидати швидко адаптувалися до нашого середовища і адаптувалися в нашому холдингу. Щоб вирішувати проблему з високими вимогами до кандидата, ми робимо такі ж наступні речі. Перше, ми використовуємо АІшки для пошуку кандидатів, чим дозволяємо собі забивати базу кандидатів та збільшувати кількість взагалі кандидатів, яких ми переглядаємо. А друге, це ми шукаємо нові платформи для роботи з кандидатами. Тобто, чим більше платформів, тим більше є кандидатів, тим більше у нас вибірка для того, щоб зробити новий найм. Ми розширюємо локації для пошуку. У нас офіс в 7 гео світу, і це допомагає нам наймати людей не лише локально, і ми не обмежуємо себе, наприклад, Україною. Ми відкриваємо для нас такі локації, як Кіпр, а також Варшава, де у нас є офіс. І ми таргетуємо наші вакансії на цільову аудиторію. Для цього ми тісно працюємо з нашим маркетинговим департаментом, і у нас маркетинг допомагає робити нам креативи, допомагає нам налаштовувати наші вакансії на цільову аудиторію та таргетувати їх. Активно використовуємо наш кар'єрний сайт для просування наших вакансій. Наступне – це зростання зарплат. Тут ми маємо на увазі саме зростання очікувань кандидатів. Тому що раніше арбітражка – це була дуже така нішева штука, дуже маленька. Коли вона тільки-тільки починала поширюватися в Україні, доволі мало було кандидатам, тому цим кандидатам були готові йти на уступки і слухати ті речі, і йти за тими правилами, які озвучують кандидати. На даний момент такого вже немає, і зараз ринок і компанії повинні боротися з тим, які очікування є в спеціалістів. Як ми боремося з цим? У нас є команда Compensation and Benefits. Це спеціалісти, які кожні 6 місяців роблять зарплатну аналітику, аналізуючи весь ринок. Тобто ми беремо наших конкурентів, не тільки конкурентів в нашій ніші, але й в інших нішах, а також IT-компанії, збираємо зарплатні аналітики з кожної з цих компаній і виводимо свої ринкові зарплати. А також наша команда Compensation and Benefits працює над цим, щоб в нас була класна бенефіціальна система і бенефіти, які справді будуть привлікати і завлікати до нас кандидатів, щоб ми були цікавим роботодавцем і завжди залишалися на рівні конкуренції. І друге – це зростання плинності кадрів. Це, в принципі, дуже поширена проблема для всіх компаній, не лише для ніші iGaming, але й в IT-компаніях. Чому так? Тому що не всі встигають адаптуватися під якусь компанію. І, по-друге, є спеціалісти, які налаштовані уже на те, що завжди для них є десь краще місце і компанії, які дадуть більше, краще. Тому для того, щоб у нас не було плинності кадрів, наші people-партнери працюють зосереджено, і в нас велика команда people-партнерів, яка одразу закриває всі питання і всі запити наших спеціалістів, чітко працює над тим, щоб у нас було рев'ю кожні 6 місяців, salary рев'ю також, щоб у нас були можливості внутрішнього росту для кожного спеціаліста, і щоб ти відчував себе важливим, і щоб ти знав, що саме ти впливаєш на розвиток нашого бізнесу. І наступне – це у нас проблематика, з якою стикаються рекрутери, це якісний відбір кандидатів. Що я маю на увазі тут?
Доволі складно відібрати кандидата, коли дуже багато брехні в ніші, коли підробляється статистика, коли фотошопиться скріни, коли спеціалісти можуть досконало вивчити теорію, але на практиці не могти відтворити те, що розповіли нам на співбесіді. Як ми в Пінапі боремося з цим? По-перше, у нас є чіткий флоу роботи з вакансією. Перший крок – це проведення кік-оффу, це зустріч з хайрінг-менеджером, наймаючим менеджером, який розповідає нам абсолютно все про вакансію, який каже, що цей спеціаліст робить, як він має робити, які в нього є таски кожного дня в роботі, а також наймаючий менеджер нам відокремлює 2, 3, інколи до 5 питань технічних, які ми можемо запитатися для того, щоб зрозуміти, тобто, кого ми шукаємо і які технічні навички має мати цей спеціаліст. Другий етап після проведення співбесіди – це у нас технічне інтерв'ю, і саме на технічній співбесіді у нас хайрінг-менеджер уже бере на себе таку велику частину роботи для того, щоб зрозуміти, чи якісні навички в цього спеціаліста, чи, можливо, десь потрібно щось подивитися і підтягнути, або взагалі подивитися в сторону іншого кандидата. Тобто, нам допомагає в цьому чіткий флоу роботи з кандидатом, хайрінг флоу, портрет кандидата, за допомогою якого ми оцінюємо і софти кандидата, а також ми працюємо прямо на випередження і дізнаємося абсолютно все про вакансію перед тим, як брати її в роботу. І наступне у нас це, що ми зараз бачимо на ринку, які зміни. Це є гнучкість умов праці. На даний момент кандидати чимраз тим більше хочуть працювати тільки на ремоуті і ніяких інших форматів. Тобто зараз гібридний формат уже таке, а офісний формат справді складно знайти спеціаліста. Для нас офіс, в принципі, це класно і це пріоритет. Чому? Тому що ми можемо дивитися і спостерігати за спеціалістом в робочому середовищі. Зазвичай спеціалісти на ремоуті є 2 такі як варіанти. Перший – це коли спеціаліст перепрацьовує, овертаймить і через це вигоряє, а ми не можемо цей момент проконтролювати. А другий – це навпаки, втрачає фокус і не знає, куди йому рухатись далі. І потрібно його весь час направляти, і офіс цьому завжди допомагає. Як ми боремося з цим? Перше, ми допомагаємо зрозуміти, в чому офіс буде плюсом. Зазвичай ми наймаємо в офіс одразу командами, і тебе будуть оточувати твої колеги, а також створювати комфортне середовище в офісі. І як ми бачимо взагалі, що це вся така як перспектива розвитку офісного формату, вона зараз прослідковується в цілому світі. У нас гібридний формат і взагалі ремоут-формат почався після COVID-19, але на даний момент ми прослідковуємо, що чимраз тим більше світових компаній повертають своїх спеціалістів в офіс. А також це помітно взагалі на статистиках. В статистиці 2024 року вдвічі більше людей вийшло в офіс, аніж в 2023 році. І в 2025 році прогнозують, що ця цифра буде лише збільшуватись і збільшуватись. Перевага здобуття навичок в умовах швидких змін. Що це означає? Зараз кожна компанія вимагає, щоб спеціалісти, які приходили, вони не лише вміли виконувати свої таски, але й робили це супер швидко, але і змінювалися і підпорядковувалися новим правилам. Нові правила – це впровадження, наприклад, телеграм-ботів, впровадження АІшки, впровадження нових тулзів. Так само в Пінапі ми ніколи не зупиняємося, і один з наших прикладів – це є створення власної АТС і HRM-системи під наші потреби. Тому, звичайно, коли ми шукаємо людей, ми вже шукаємо спеціалістів, які зможуть адаптуватися не лише до звичних тулзів на нашому ринку, які всім відомі, але й до наших персоналізованих і створених тільки під нас. Також одною з наступних проблематик – це є акцент на інновації та креативність. Спеціалісти зараз повинні бути не лише технічно оснащені, але й креативні в будь-якій специфіці. Не лише нам потрібно, щоб медіабайер був креативний, щоб придумував нові креативи, нам потрібно, щоб маркетолог був креативний, щоб це були якісь нові підходи до маркетингу, але й, наприклад, рекрутер, talent acquisition, HR-менеджер, тому що дуже багато кандидатів стає дуже прискіпливими, і для того, щоб цей кандидат обрав саме нас, саме рекрутер є першим вхідним таким лицем в компанію,
І як ти його захайриш, так і буде весь процес. Наступне, як підхопить people partner, так і буде весь процес. Тому креативність – це також основа для нас при виборі кандидатів. Що допомагає оцінити креативність, як ми вирішуємо проблематику з цим? Для багатьох позицій є тестові завдання. Для багатьох позицій ми зробили собі спеціальну таблицю компетенцій, і ця таблиця компетенцій прописана компетенція, прописані питання, які можуть розкрити нам цю компетенцію, і ми проводимо первинний HR-співбесіди, використовуючи цю таблицю. І наступний момент – як ми залучаємо професіоналів. Окрім того, що ми їх наймаємо і боремося з проблематикою, наступна наша проблематика – це залучити їх в нашу компанію так, щоб вони ще тут залишилися. Тобто, окрім проблем під час найму, у нас іде такий наступний етап – це проблема того, щоб люди були потім зацікавлені і залучені в процес роботи. І ми більше, аніж робоче місце. З цим нам допомагає наша корпоративна платформа, така як Pinup Team. Pinup Team – це корпоративна соціальна мережа, де ти можеш побачити профіль свого колеги, свій профіль, заповнити дані про себе, записати, коли в тебе день народження. Один з таких класних моментів мотивуючих – це ачівки. Ми можемо надсилати привітання один з одним на цій платформі. В нас є пінкоїни. Збираючи пінкоїни, ти можеш назбирати їх і з цього вилучити собі, наприклад, iPhone. Кожного року ми оновлюємо, і в нас є максимально нові моделі вже на платформі. Пінкоїни можна обміняти на сертифікати, на L&D-шку, на якісь зовнішні курси, або пінкоїни можна обміняти на сертифікати в Apple або PlayStation Store і так далі. Наступний момент, що в нас є в Pinup Team, ми створюємо клуби за інтересами. Це клуб обговорення книг, обговорення фільмів, шаховий клуб і так далі. Ти можеш себе відчувати не просто спеціалістом в компанії, але й такою великою глобальною частинкою, про яку піклуються і про яку цікавляться, щоб був залучений ти. Наступне – це знову ж таки, що у нас є в Pinup Team. Це у нас корпоративний ігровий банкінг пінкоїни, Benefit Care і Gift Store – це якраз про пінкоїни знову ж таки. Це про те, що можна використати не лише на якісь фізичні штуки, але й на бенефіціальний пакет. Соціальна мережа, квест. Також ми на платформі Pinup Team робимо різні квізи для того, щоб залучити спеціалістів. У нас виходить якась новинка, і на основі цієї новинки ми робимо квіз. І коли ти приходиш квіз, це як інтерактивне навчання, ти одразу можеш вивчити, запам'ятати, як працювати з нашим ресурсом, але і зробити це в ігровій формі, і знову ж таки отримати пінкоїни за це. І на основі Pinup Team у нас є Learning and Development Hub, де абсолютно всі курси Pinup вшиті інтерактивно в платформу. Що стосується наступного, чим ми залучаємо і утримуємо спеціалістів, це постійне навчання і адаптація до швидких змін. Як я вже сказала, на курсі Pinup Team у нас є LMS-ка. За минулий рік ми випустили 18 онлайн-курсів різними мовами. Також хочеться сказати, що наша команда Learning and Development – це 58 спеціалістів. Ми постійно розвиваємося, постійно створюємо курси для того, щоб підтримувати наших спеціалістів на певному рівні. І курс створений від того, як працювати, що ми за продукт, як працювати з нашим продуктом, до курсів по підвищенню кваліфікації, наприклад, сейлові компетенції. Ми розвиваємо також програму Pinup Talent. Це програма стажування, де ти можеш спробувати себе на різних позиціях в нашому холдингу. І наступне, чим ми утримуємо, це знову ж таки конкурентні умови праці. Наша команда Compensation and Benefits, як я вже сказала, кожні 6 місяців аналізує зарплатний ринок, і саме цим ми залишаємося привабливим, конкурентно спроможним роботодавцем. І якісний онбординг для ньюкамерів. В нас працює велика команда people-партнерів по кожній частинці холдингу, і кожного ньюкамера, який приходить, ми одразу залучаємо в життя. Ми до виходу людини, до виходу спеціаліста в холдинг вже готуємо техніку для цієї людини, вже готуємо всі доступи, документацію, політики, щоб ти вийшов і одразу все було готово. На базі Pinup Team створюється інтегративний онборд, де ти не просто протикуєш, що ти там щось виконав, зробив, прочитав, а де ти справді занурюєшся повністю в вивчення, і
також в тебе є на постійному саппорті people-партнер, який є і твоїм ментором, і твоїм саппортом, і твоєю допомогою, і, в принципі, ключем до того, щоб ти повністю інтегрувався в бізнес. Разом з people-партнером активно працює твій керівник, який завжди на допомозі і відповідає на всі твої питання. Тобто автоматизація онбордингу – це наш базовий принцип і пріоритет. Саме для цього розробляємо HRM-систему. Окей. Так, підсумки. Хочеться сказати, що боротьба за таланти – це така глобальна проблема, якою всі стикаються компанії. Головне – зрозуміти те, як ми боремося з цією проблемою і що ми можемо зробити для боротьби з цією проблемою. Взагалі, ніша iGaming, ну і будь-яка ніша в нашій сфері, вона доволі така швидка і динамічна, як уже 100 разів сказали, але це допомагає нам з тим, що у нас є фінансова можливість впроваджувати нові підходи, впроваджувати нові тулзи, оплачувати нові AI-системи і оплачувати різні штучки, там ETS-ки, купляти бази кандидатів, використовувати нові платформи. Тому, в принципі, в iGaming або як внутрі є всі можливості для того, щоб використати їх на свій користь і взяти собі з цього максимум. Купити всі непотрібні тулзи для того, щоб побороти проблематику. А також бажаю всім придивитися до різних гео. У нас, окрім України і в принципі, Варшави, Кіпра, ще є інші гео, де можна наймати спеціалістів і розвивати команди. Дякую, в принципі, всім за увагу. Буду на стенді G7. З радістю з усіма поспілкуюся. За QR-кодиком ви можете підписатися на соціальні мережі. Також активно відповідаю на повідомлення всі і питання. Дякую. Мікрофончик, мені мікрофончик. А ну стоп, подожди, Ульяночка, стоп, ти ще не отработала. У мене питаннячко. У кого-то є питаннячка? Є прямо такий шанс задати прямо напряму, людина ніяк не відвертиться. Може, якісь питання є? Немає. Ой, які ви активні сьогодні, молодці, молодці. Ну все, Уляночка, відпускаю тебе нетворкать. Супер, супер, дякую. Оплески ще раз. Ще раз. So, Uliana, thank you very much for opening up this conference as the first speaker. Yeah, it's really hard. I know. Ми теж цим займаємося. Ну ладно. Так, ну що? А зараз ми вже готові привітати наступного спікера, точніше спікерку, вибачте, справжнього експерта в своїй сфері. Вона поділиться цінними інсайтами, які точно будуть вам корисні. Вітаємо Наталі, Head PR відділу ClickDealer. З темою докладу. Спасибо вам за цей стишок. Я його зараз розкажу. Секундочку, я готовилась. Navigating the Evergreens to find stable revenue streams. Спасибо. Це його робота, якщо що. Я більше так не буду робити. Я трошки сокіабле. Давайте, що ж, Стефан, in English, please. In English, please. So, as the second speaker for today, we welcome Nataly, the head of PR from ClickDealer, that is also a valuable sponsor of this conference here on stage. And her topic is navigating the evergreens to find stable revenue streams. More important than ever. So, Nataly, stage is yours. Please, a small applause to motivate her to drop your knowledge bombs. Оплески! Ну, Наталі! Запалюй! Hi everyone, glad to see you here. Glad to see you at Conversion Conf. I'm Nataly, I'm head of PR in ClickDealer, and I'm in the industry for about 8 years already. So if you ask me one thing why I like this industry the most, I would probably say that it's its pace, the way how it moves. But let's be honest, it's becoming extremely difficult to stay ahead of this game. Between suspended ad accounts, restricted ads, and algorithm shifts, sometimes it feels like you're building your campaigns on sand. And today, I want to talk about something that helps steady the ground. This is Evergreen verticals. Do you remember 2018 when GDPR rolled out? I'm sorry if I hurt your feelings and painful memories, but that happened. And after that, we have seen similar disruptions almost every year. 2022, Google update reshaped SEO landscape. And in 2023, Google refined spam detection and ranking signals. As for Facebook,
in 2023, it made ad reviews more strict and updated targeting. We all suffered from that, and it happening now. All algorithms, they are shifting just every time. So what does it all points to? The times of fast winning strategies are fading, and to survive, you need the business model that will last for months, for ages. That's where the evergreen niche comes to. And evergreen verticals resist usual volatility of our sphere, of our industry. Volatility depends on many factors, and verticals rise when new technologies or consumer trends or opportunities emerge. For example, we didn't use VPNs 10 days ago so much. And verticals fall when markets saturate, regulations tighten, or demand declines due to changes in technologies or consumer behavior. For example, we will not fill in our credit card or mother maiden's name just to buy wallpapers in WhatsApp, right? Success in affiliate marketing, it relies heavily on staying informed, on adapting quickly to trends, and maintaining a diversified and balanced portfolio. So here are the verticals that are core human needs: health, home improvement, finance, technology, education, relationships in terms of communication, and e-commerce. All of them are not just passing trends, it's how people live every day. And what is mostly important, they don't raise red flags with algorithms. Sorry. So let's talk about several of them. First of them is downloads. It's the most underrated vertical in this field. And what I mean when I say downloads, it's software and apps, games and some tools, media and content, extensions, Chrome extensions, tools, and streaming services like Netflix, like Spotify. And why the download vertical is so attractive? It's about digital goods. The conversions are just extremely fast. And global market reach, it's about you don't need any shipment to deliver those goods. Low barriers to entry means that it is attractive for new affiliates and it is easy to enter. Here are the examples of some downloads offers. You all know, I think, McAfee, but others are also very popular and promising. Here's the big win. Download offers usually don't trigger platform restrictions. The products are legit, the creatives are clean, and there is no gray area in messaging. The traffic sources are push, SMS, native, display, social, and comparison websites. Top geos in our network for now are USA, Europe, and Canada. And you just need to follow the rules of advertisers and your campaigns will just skyrocket. Here's the example of DTC landing page. Aiolo, our advertiser, Aiolo gives them to affiliates. It's like a landing page which has some discount, some limited time offer, and it leads the user just to cash out. And the creative examples.
So the download vertical hasn't been about CPI for ages. It's like adopting Adobe's form and model of renting out software. And now download offers, they are based on CPS model. Another kind of offers which brings traffic to our network is CapCut. CapCut Commerce Pro is a commercial brand of CapCut video editing software. I don't think I need to explain what is CapCut, as some of you already has it installed. So the company has made this software incredibly accessible and easy for new users to make a video production of their goods. Digital tools like this, they offer strong ongoing demand, wide-head promotion opportunities, and high engagement rates. The top geos for now are USA, Canada, United Kingdom, Brazil, and Indonesia. And the target audience, it varies. It can be agencies, some shop owners, small and middle businesses, marketers, and content creators. The sources are banner and display, SEM and PPC, but no brand bidding, mobile traffic, and content. You don't need a risky copy. It's just show this product in progress and in process, and it will make you money itself. The wow effect of built-in generative AI features drives conversion on its own. Just imagine like YouTube, TikTok, and Instagram videos, all this stuff sells for itself. And now, the user is armed with some product, some program that helps him to make video ads for their product and services. Where will they sell these products? You may say Shopify or eBay, right? But what if I tell you that there are some niche marketplaces? This is the niche marketplaces for collectors. Whatnot, a website, it offers vinyls, comics, sneakers, even some luxury purses. And the person can buy all of this during the live auction. So the live auction format not only adds spirit of excitement to the buying process, but also fosters a sense of community between those collectors. From an affiliate perspective, it is clean, it is absolutely white-hat, and no controversial wordings needed. It is highly visual. You can promote it via Instagram, via some social media, and just show it how it looks. You can walk users through the bidding process, excitement of winning those bids and those auction, and then unpacking. Everybody loves unpacking, right? For a generation spending hours daily on Instagram Live and Twitch, I think that auction shopping might just become the gold standard. Just look at those creatives. And while we are having niche vinyl collectors, we also have ordinary listeners who are buying subscriptions. I think all of you have some music subscription like Spotify, YouTube Music, iTunes, right? And here's another player of this field, Amazon Music. The Amazon Music offers stable and scalable affiliate opportunity. The app grows thanks to its connectivity with other Amazon products. For example, it's Alexa and Amazon Prime. But you can target not only this audience, but also ordinary listeners or podcast lovers. The top geos for now are USA, United Kingdom, Canada, Australia, France, and Italy.
And sources that works, banner and display, SEM, no brand bidding as usual, mobile traffic, in-app and social media. The examples of creatives, they are speaking for themselves and accenting some podcast lovers. And again, it's white hat, algorithm safe, and widely used. A perfect combo. Here are the examples of creatives at last. And finally, let's talk about the vertical that combines the elements of some excitement maybe and emotional sources and the practical appeal, home improvement. We were locked at home, staying there for months during the pandemic. And how long can you stare at the same wall without coming up with an idea to redesign it? Here, when the home improvement verticals comes in. The most popular niches of home improvement are roofing, windows, solar, HVAC, bathroom, kitchen, etc. There are plenty of them. And auction is uniting 200 plus lead buyers. It's absolutely clean and TCPA compliant landings. The main traffic sources are Facebook, Google, native, display, organic, email, plenty of them. But you need to pay attention to the schedule of call centers, whether they are working 24 hours a day, 7 days a week, or maybe they have some schedule and time difference. It's very important. And as we speak now, in the middle of April, it's the high season for home improvement. Two verticals I can mention, they are gutters and HVAC systems, because everybody wants to get prepared for summer and to get repaired after winter. So these two verticals are coming now. Or not. Yeah, that's them. They require a bit more patience and maybe a bit more investment, but believe me, they're paying off. Looking for reliable Here are the gutters examples companies of that offer fair creatives. quotes? It's a video creative, Our contractors are gutter experts and works dedicated for to social providing media, the for highest YouTube, quality of course. service at an affordable price. Another Also, type local is pros will for provide you with TikTok. quotes for your project. Don't let old gutters cause you more stress. Enter your details today and Gonna make it right, gonna leave it all behind. And the rules you need to follow. That's the name of the game. Keeping the rain away, no need to proclaim. Just imagine, people love to see how other people work, right? And also people love to see how it looked like and how it looks like now. So this what can show them. This is the example of TikTok ad, and why I'm talking about TikTok, because TikTok now is booming because all of people are going there to watch reviews on products, on services, and they are making their decision where to buy it or not via TikTok reviews. If they cannot watch the review, they can read the review. And here content review websites comes in. Here's the example of such a website where people can read the review and take the decision whether to buy this product or service or not. So, affiliate marketing is full of ups and downs, but evergreen verticals, they help to flatten this curve. They don't rely on hacks or loopholes. They are just thrive on human needs that are lasting for ages. And whether it's downloads for convenience, subscriptions for creativity and entertainment, marketplaces for niche collectors, or just home improvement for real-life impact, you need to stay ahead and to build campaigns that last. We suggest to have in your portfolio some verticals of fast profits, if you know what I mean, and the main part of your portfolio should be such evergreen and stable verticals. Today, you have a great opportunity because ClickDealer is here. ClickDealer has all these verticals in their portfolio.
And tomorrow and today, we are waiting for you at the stand G1, where you can drop by and speak to our highly professional managers who can help you to pick up the right vertical, to pick up the right offer for your kind of traffic. And also, you have a great opportunity to win one of our custom suit cases. So another reason to drop by our booth G1. Thank you so much, and I wish you a great and productive conference. Ну що, оплески, оплески, оплески! Так, давайте, ну що, питаннячка якісь є? Що ви не проснулись чи що? То на порогі стоять, ніхто не заходить. Ну все, тоді відпускаємо нашого спікера. Thank you. Відпускаємо. Thank you for you. Можна оплески, будь ласка, людина старалась. Так, Nataly, thank you very much for this presentation. Very nice voice also, by the way, I have to say. I have surprise for you. For me? Yeah. Oh, okay. Our next speaker is not ready. Yeah, okay. Then So you need to do something with this. Maybe you want to dance? I'm a shitty dancer. I'm a Really? shitty singer, so and all my jokes are racist, so I can do nothing about that. to be What honest. does it mean? Shitty, it's a bad one, yeah? Окей, окей. So, тоді нам, можна нам включити якусь музичку українську? Лагідна українізація Стефана Сальваторе. You know about Stefan Salvatore? Is it the one that is playing now? No. No, you didn't see Vampire Diaries serial? Vampire Diaries. No. I see. It's good. It's good for you. Yeah. Девочки, кто бачив сериал «Дневники вампира», мальчики? Пожалуйста, ну, дайте аплодисмента, хоть кто-то, да? Ну вот же. Ми ж тільки саме передивлялись, дівчатки. Ну да, Стефан, звісно. Я, звісно, більше Деймона любила. Ой, це була моя перша любов. Ну що, можна нам додам музичку? Ми будемо чекати, не буде тут нікого відвлікати. Люди хай в телефончиках посидять, тік-ток полистають, тим більше всім про тік-ток розказали, що треба. Коли люди працюють, треба дивитися. Ну все, давайте ждем. We will wait there. Okay. Музику! No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Мікрофончик, можна мені? Спасибо, що включили, спасибо. Знаєте, що мені сказали? У нас перерва. 30 хвилин, я смогу зробити все, що хочу. І вам советую. 30 минуток і возвращаємося обратно. Все, всім пока. Хорошого брейка вам всім. Ура, ура! We have a break! Юху! Sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign,
versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna
everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut
shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull
back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different Так, ну Да-да-да-да-да. що, ну що, ну що, ну що? Ну що, заскучились? Ой, сразу так всі встали, хоп, випрямились. Ну що, все, полистали тіктоки, порозлікались. Так, хто це на моєму місці тут сівся? Добрий день, добрий день, добрий день. Так, ну що, ви готові до наступного спікера? Бо це буде потужно, особливо прізвище і ім'я, трошки важкувато. Зараз, друзі, настав час для наступного спікера. І на сцені буде Shahbaz Khokhar. Це буде потужно, обіцяють, буде потужно. Не пропустіть. А Стефан зараз розкаже, про що ж розповість наш спікер наступний. Okay, yeah, welcome back. I hope you are enjoying the conference so far. And we are directly diving again in our educational series. The next speaker that we will welcome here on stage is our friend Shahbaz Khokhar. He is an AI-Evangelist and the CEO of Venture Beyond. And he will speak about scaling creative output. He will speak how you can make 1,000 creatives every month for your brand. So AI and 1,000 creatives, yeah, this is what everybody of us wants to do at the moment. So clap your hands together for Shahbaz. Shahbaz, stage is yours. Оплески, оплески! Good luck. Hey everyone. I think that's the first time I've been announced in 2 languages, so that's pretty cool. And first time in Poland, so new one for me. I'm actually from the UK, from Birmingham. Has anyone been to the UK? A few people. Okay, these guys over here. These guys came to see me in our offices, which is pretty cool. So what am I talking about today? So we run Facebook ads. That's our main thing. And the main thing we do is e-commerce. So we have brands. Chad, how's it going? So we spend anywhere between 100K a month to 3 to 4 million a month for brands on Meta. And personally, it's what I've been focused on the last 3-4 years. You know, I put all my kind of like heart, soul, energy, 100 hours a week just thinking about how to solve this problem of scaling on Meta. Our main kind of demo is the US, so that's where we focus most of our attention. Who here is running ads on Meta, just out of interest? Got it, yeah, a few people. Cool, these guys as well. So I guess what I'm going to tell you is like how you can, what the difference is between, so I've observed a lot of brands, and there's brands who are spending maybe 10, 20K a day, and then there's brands who are spending 100K, 200K a day. And I'm going to kind of break down what the difference is between those 2 groups of people and what really sets them apart. And I think the key, if I'm kind of to sum it up in key terms, one is you've got to replicate what you're doing on a small scale at a bigger scale with the team. And the second thing is you just need to test more, right? So test more creatives. If you're testing 10 per week, you need to test 100 a week. If you're testing 1 advertiser page, you need to test multiple. And if you're only testing 1 or 2 funnels, you know, you've got to be running, you know, multiple different funnels and continuously testing them. So I'm going to break that down today. And so I'm hoping by the end of today's session, I'll kind of explain to you like how to build a team, so what we've done to build the team. The process that goes behind creative strategy, so you can kind of have these ads being produced on autopilot. And how to compensate and motivate your team. You know, that's like number 1 thing as you grow a team, right? When it's a small team, you have control. When it gets bigger, you've got to really figure out how to compensate them and keep them motivated. So I'm going to focus on that as well. The KPIs to keep them on track, and I'll give you our exact tech stack. We use like 100+ softwares in the agency, so you guys can steal that. And I've got some downloadables that I can send you all afterwards if you want access to them. So I've already kind of introduced myself. So I'm the CEO and one of the founders of Venture Beyond. We're a growth marketing agency. We focus on growing e-commerce brands, predominantly in the US. There's a team of 40 of us. We have our headquarters in the UK, and we have a team internationally as well. And we have $200 million of sales tracked over the last 4 years, driven almost 99% by Meta, and a small handful from Google. So I guess like screenshot or it didn't happen, I've got to show you some evidence. This is one particular account that we spent 4 million on in a month and drove 6 million in sales, 6.3 million in sales. Here's another one, 2.9 million in a month. And another one where when we took over the account, it went from doing 60K revenue to the next month doing 575K revenue. So some pretty cool results. Some of the team, some people from our office. That's us at some events. Thought I'd give them a little plug. And where's Kaya? Where's Kaya? She's from our team over there. So she's there with the camera at the back. So I guess the key thing I'm trying to get across here is to actually scale on Meta, you need to produce a lot of ads. And the graph on the left just shows a brand where, so this was a brand that was spending around about 2 million a month.
Number of ads launched and then the amount of spend, and you can kind of see the pink line tracks very closely to the purple line. And if you look at the right-hand side, that's the same data set. What that is the dots are the months and the number of ads that were launched in that month. And you can see, like, as you launch more ads, the spend increases and the revenue as well. And it's kind of like, you've got to look at causation and correlation. What is actually happening here is the more ads you run, the more experimentation you're doing, you're actually figuring out what's working more. And off the back of that, you're then able to actually get ads that are winning. Generally speaking, so this particular brand, I think this was actually doing 2 million a month. We did 750 ads per month to get to this stage. That's including all variations that we launched. And the success rate, I'll tell you now, is around 5% on Meta. So of all the ads we launch, only 5% of them are successful. 95% of them just literally spend nothing. So you've got to produce a very high volume to get stuff that works. Yeah, and if I'm breaking this down into raw assets, so this is quite a massive number for the actual, this is the same brand. We had to produce 35,000 raw assets. So this is raw clips, either images or videos. And then from there, we're able to produce 5,000 ads, and we broke that down 50-50 into new concepts and iterations, which I'll break down in a second. And then a key point really is, like, your ads are always fatiguing. So, ads don't last forever. And you'll see here, like, the month in which the ad was launched, and then how long it lasted. So typically speaking, a good performing ad might last 2 months, 3 months, maybe 4 if you're really lucky. Some of them carry on forever, but most ads, they do die pretty quickly. And this particular data set, so for ads that were launched in January 2024, 29% of the spend in January was from those ads. And then if you go to the next month, it actually peaked upwards, so it's 38% of spend. And then you can kind of see it went back down again, 22 and 10%. So pretty much your top performing ads are only going to last a few months, which means you need to continuously be producing new stuff. And if I'm breaking this down into a formula, because I like formulas, revenue growth is very simple. It's ad quality, which I kind of like measure as ads that have spent at least $1,000 in the last 7 days. So that's a high quality ad, times by the number of those ads you can produce. So simple, like ad quality times ad quantity. In order to produce more ads, what you really need to be doing is basically multiplying the number of team members you have by the number of ads they can produce each. And that effectively increases your quantity. So I'm going to break down how we do some of this in a sec. Now I'm going to break it down into 5 kind of key areas, the first being our team setup. So yeah, I guess like starting with the problem statement where I began 4 years ago, which is like, it's just taking way too long to get ads briefed, edited, approved, and launched. And we're doing this process every single week, every single month, and just super slow, always slowdowns in different stages of the process, super frustrating, especially as you scale the team. It actually gets worse and worse. Yeah, and kind of like what I put here is, I could do this in my sleep with Midjourney and Canva. Like, why is it taking my team so long to do this? And that frustration that we've gone through over the last few years to hone in this process. And now kind of breaking down what the solution is. So option 1, do everything yourself. I think as a founder of a business, who here is a founder of a business or a owner of a business? Okay, a few in the room. So option 1 is do everything yourself. And as founders, you'll know that only lasts for so long. You have to eventually actually rely on different people within the team. And the second thing you've got to then do is find the best talent you can find, motivate them, keep training them, mentoring them, and then inject winning strategies top down that you find from bottom up. And yeah, kind of where our key talent comes from. So our media buyers, generally speaking, we hire them from STEM degrees. So people who've done engineering, software development, maths, physics, those kind of things. They're usually super quanty people, super like nerdy techie people. And then we have like creative people who have more come from either a copywriting background or from an editing background, usually those two groups. Sometimes we hire content creators as well. And yeah, so find the best team you can find. We then actually do some automated media buying. So you have a system in place which automates the media buying, which I can't go into today, but if anyone wants to speak about afterwards, I'm more than happy to chat. And then yeah, data analytics plugs that in. So where we actually originally started from with the team structure is when you have a small team, so when you've got maybe 3 or 4 people, it's super efficient, right? So you only really need a media buyer, a creative strategist, and a video editor. And honestly, that can get you to a few million in revenue. That's your kind of like first stage team. And I'd always say my kind of like big mantra now is like, having a big team is just like an ego thing. It doesn't mean anything. What really is important is getting the most yield you can from every single team member. And so you should really, that's like what your ego should be based on. It should be based on how efficient is my team running. And so like before increasing your team size, just check like is each team member producing enough volume. And yeah, kind of like when I first scaled up the team, what ended up happening is we had this centralized pod team, and then we had a studio team, a post-production team, like a bunch of teams around them, and this central team was briefing everybody. But then it was becoming a big mess because like
all day long. Like briefs are being sent out, we're waiting for stuff to come back. Very, very chaotic. And the biggest problem I think overall is like just lines of communication. So like when one person is working with one person, it's very easy. It's like, hey, have you done this? And I'm like, yeah, I've done it. But when you start working with more people, when you have like a network of like 10, 12, 15 people, like these lines of communication just go crazy. And before you know it, you're all pinging Slacks to each other and like nobody really knows what's going on. And I actually got this little formula, which is like lines of communication. When you have a team of 40 people, I think you have 1,500 lines of communications. If everyone's DMing each other, I worked out that we had like 1,500 lines. I was like, this is a fucking mess. Like we need to fix this. So we switched to more like a hub and spoke model where we had clusters of teams. And we only had like one person in each team talking to everybody else. And we kind of like stopped everyone from talking some or have a need to talk to each other as much. And yeah, so what we have is we have a growth team who sets the strategy in the middle. And then we have the delivery teams that sit outside. And each delivery team has a representative. And the growth team talks to the delivery team. So I'll show you in a sec. So this is how things flow in our company. And you can do this at any scale. You can do this at a handful of people. You can do this at 100 people, 200 people. So what happens is your growth team in the middle has your media buyers and your creative strategists, and they instruct briefs to the post-production team. The post-production team fetches assets from production and from content creators, and then the finished ads go back into the growth team. They then launch them in the ad account. We then extract the data. Our data team does a bit of analysis and sends it back into the growth team. And this kind of continuous cycle happens like every single week. And yeah, I'll skip on from, I've gone back. Yeah, so our growth team is actually based in the office in the UK. And that was a strategic decision because we wanted all the best thinkers in one room. Just the level of collaboration we have when we're all together is, just much more when we work in remote. And then a lot of our delivery teams are actually based remote. So we have around about 50% of the team in the UK, 50% sat around the world. And yeah, I'm going to skip this one. If anyone wants the actual job descriptions or the job scorecards of exactly what our growth strategists do and creative strategists do, by the way, just send me a message afterwards and I'll send you them, no problem. I haven't got an issue sharing this stuff. So how do we actually work? We work in sprints. So I always get asked this question on sales calls or by other brands. It's like, how many creatives do we need to produce, right? And everyone says, well, is it as much as possible? And like the answer is actually probably not. This is a weird image produced by Midjourney. There's a little story actually from a book called Art and Fear. I don't know if anyone's read it. But they got two groups of people, and they actually asked these two separate groups to produce pottery. And group one, they said, okay, just make one pot, but make it as good as you possibly can. And with the second group, make as many pots as you can. And each of them had 1 hour. And I guess the conclusion of this story was the group that actually was able to make as many pots as possible actually came out with the best pot at the end. And this story is stuck in my head and one that wanted to share with everyone. And the key thing here is about rate of experimentation. The more you're able to experiment, the more likely you are to get a good pot. And the same thing happens with our ads. So because we're producing hundreds and thousands of creatives, we're able to experiment a lot and we're able to test a lot of new things very quickly. And off the back of that, we get learnings and we're able to share that, and that kind of propels the thing to go again and again. If you spend all your time just polishing one creative, like spending ages shooting the video and editing it and then launching it, that shit doesn't work. You've just got to be scrappy and you've got to get stuff out there as fast as you can. So I think speed is really important. And you've got like kind of 3 things you can choose from when you're making creative. So either you've got high volume, so you're producing a lot, high quality, so it's good quality, high definition, whatever, or low cost, right? And this is, you can't have all 3 of these things. You really got to check where you are at in this. And my preference is always to be kind of top left. So you want to be producing high volume, so lots of creative, but it should be relatively low cost. I'll skip this one. Yeah, so like where to start with all this information? What I'd probably say is like have a look at what existing resource you have access to and work backwards. So if you have 3 editors, don't go and hire another editor. Just figure out what you've got at the moment and see how many ads they're producing every single week, and then try and increase that number. So just challenge them to level it up, and I'll give you some strategies that you can use to get them to level that up. And then from there, increase the numbers until it's at kind of like breaking point, and then add another team member on board. Definitely don't just go and hire more editors on the team or more creative strategists or copywriters. That's a bad way to scale a business. So we plan in, so we work out like how much resource we have, and then we plan in 1 or 2 week sprints, which I'll show you in a second. And how to increase efficiency. So one thing we always notice, if you saw that particular example I gave where there was 35,000 raw assets, it's like a lot of assets to manage on, people might use Frame.io or Google Drive, but trying to remember all the assets that you have and make sure they're indexed correctly is a big challenge.
So to get better utilization of those assets, you just want to know that they're organized in a good way. Maybe they're searchable with some AI-powered DAMs, digital asset management system, so you can find the right clips. We're actually working on at the moment of getting all our transcriptions of our videos from content creators searchable. So when we're actually looking for a clip where somebody said a certain thing, we can find it very quickly. So that's one thing. How else to increase efficiency? Good workflow for iterations. So we always share Premiere Pro project files across the team. So it means if we've done one edit and somebody wants a revision, we can very quickly get another editor to pick it up and get that done. We can transfer things across countries as well. And reducing editor downtime. So what we noticed is before, our creative strategists were the ones who were briefing the editors, but there was never enough briefs in the system to actually fulfill what the editors needed to produce. They had basically they had too much slack time. So what we've now enabled the editors to do is pick up their own briefs. So they do what we call open briefs. So this is where they get given a piece of copy or they get an existing ad that is winning, and their goal is to basically iterate on that and make new versions of that without waiting for a brief. So some stuff gets briefed to them, and other things they're doing open briefs where they're challenging themselves to come up with stuff. And then, yeah, I think I'll skip the last point. And yeah, I think like AI, you can't really have a presentation without mentioning AI now, so I'm pretty big on this. I'm actually doing audits of every single team member from next week. I'm doing one-to-ones myself with literally every single team member to see how they're using tools. A lot of people say, hey, I'm using AI, I'm using GPT, but the truth is, unless you observe what they're actually doing and you watch their screen or you sit over their shoulder and you ask them to do something, you don't know if they're using AI or not. Everyone says, yeah, I'm using ChatGPT, but how are they using it? What prompts are they using? Like, what workflows are they using? Are they training a model? Are they using different tools? Are they experimenting? So like, I'm pretty big on getting this kind of auditing what's actually happening. And I think as a founder of the company, I think all founders should be innovating from top down as well. So I'm working on my own AI-related projects, which I'll explain again in a second. So what do? A few things that we do in the team. So we transform statics into videos using Runway. I don't know if people have used Runway here. Kling is also pretty good. We actually use a website called file.ai, which has a lot of the models hosted on there. So you can access a few of the models on there. And you just pay for GPU time. It's pretty good. AI voiceovers, 11 Labs. I'm pretty sure most people are using that by now. We use for AI UGC, we use ArcAds, but we also use LipDub. LipDub is a little bit better at lip syncing. We do translations with HeyGen. And then image generation, we're mainly doing Midjourney and then Flux LoRa, which we access through file.ai. There's a bunch of different image generation models on file.ai. I definitely recommend. I'm not affiliated, but I definitely recommend you guys check it out. And of course, Photoshop, generative fill. And I think something that I'm personally working on is programmatically making ads. So I came across NA10 recently. Has anyone heard of NA10? I'm interested to speak to anybody who has. Anybody heard of Zapier? Yeah. So imagine Zapier, but on steroids, powered by AI. So you can plug it. You can basically make your own agent inside of there. So I'm working on building my own no-code automation tools that are powered by AI. So for example, I'm building an ad library scraper at the moment, where all ads from ad library are being pulled in, and then I'm building a workflow where it uses Gemini to analyze the longest running ads and having a look at what's actually in the ad itself and actually giving me the transcript, and from there producing new scripts. So this is something I'm personally working on with the developer, and then once I get it to work, I will show one of my creative strategists, get them to test it, and if they manage to get it to work, I'll roll it out to my whole team. So I'm trying to drive innovation top down as well as see what's happening bottom up. Remotion is a pretty cool tool. So it's a piece of code where you can programmatically make edits. So we're working on getting specific editing styles. So I've got, for example, like a long form video that's an hour, and I want to cut it into shorts. So I'm using Remotion to just test out doing that programmatically, which basically means you can make unlimited ads at scale. Well, at least you get it to about 80%, and then your editor's got to jump in and finish it off. And then Cursor is another interesting one. And then, so this is our kind of like planning process. I mentioned we work in 2-week sprints. So generally speaking, what happens is we do our planning in week 2. So we do our research and planning in week 2, and then we do our briefing of the editors in week 1. And we go through this continuous cycle week on week. But what I would say is having a perfect plan is fine, but often it doesn't go to plan. And I was a bit concerned once because my team wasn't getting the planned work executed, and I was like, is it because they're not working hard enough? Is it because I didn't know what was going on? So I got one of my team members to actually make an analysis of how much planned work they were doing from the plan that we made at the start of the 2 weeks, and how much unplanned work they were doing. And I found that the ratio was around 2/3 planned, 1/3 unplanned. The reason why they were doing so much unplanned work is they were being reactive to what was working in the ad account. So if they saw an ad scaling and it was doing 50K, 100K, why work on the plan? Focus on what's working.
So they're very quickly spinning up iterations of things that were already working. So yeah, I'd say it's perfectly fine to like make a plan, but then not stick to it if you need to. And then, yeah, I guess this is like a big problem. I think I started this way as well, maybe 4 years ago. I think a lot of creatives have this like idea in their mind that there's some creative genius and they're able to come up with a winning concept and they've got this perfect idea in their mind. And I think 4 years ago, I kind of like felt like that. I was like jumping into this. I was thinking, okay, I can do this. This kind of crit will probably work. But what you soon start to realize is just what you think is going to work never works, and what you don't think is going to work ends up working. So don't be too hung up on your ideas. And if two people are battling each other in the office and saying, hey, no, my idea is better, no, my idea is better, just test both of them, like, you know, but test it quickly. So don't spend a lot of time on it, don't spend a lot of resource on it. The key thing is if you've both got an idea, there's a chance that both of you have thought about something that could work, so just test it. And oops, backwards. Yeah, so this kind of breaks down our typical ad lifecycle, so like how we actually make an ad from start to end. So we start with ideation, so we capture ideas, so that each team member will be responsible for every sprint to come up with a bunch of ideas and then present them to the team. And then from there, we'll decide collectively which ones we're going to work on. And then from there, we go and brief, so we brief our editors. So we come up with a hypothesis, so a clear reason why we're testing this and why we think it's going to win. We then write a brief to the editors, and that's usually in a video storyboard, or if it's an image, it'll be like in a layout, like a mock-up kind of format. And then it goes to edit, it gets allocated to an editor. From there, it goes through an approval process. We have an internal approval, and if we do work with a client, we have an external approval. And then finally, it gets automatically named, and then it gets launched into the ad account. The automatic naming is actually super important because that actually determines how our reporting comes out when the data comes back into us. I won't go through all these, but these are some of the ideas of some of the things that we test on a regular basis. So you kind of have like the big swings, the big things you want to test, like product, offer, angle, the general visual concept. And then once you've got something that's working, you want to work on some of the smaller iterations to really maximize the yield. So, you know, hook testing, video structure testing, so moving things around, testing different text overlay styles and things like that. But generally speaking, we start on the left. Once we've got a winning concept, then we do the stuff on the right. And just to give you, I mean, this is just one particular fashion brand that we work with, but you can see, actually, I think Kaya at the back is the one who is the creative strategist for this one, so you can go chat to her. But you'll see like there's a big diversity in the style of creative that you have to make to get a brand to scale. So, you know, using statics, videos, motion graphics, product focus, offer focus, UGC, you know, don't stick to one particular style. Generally speaking, and it sounds a bit cliche now because I've heard it so many times, but on Meta, creative is really your targeting. So different creative styles appeal to different audiences. So the more different styles of creative you launch, the different audiences it's going to naturally find. You don't need to do detailed targeting nowadays. Our stack is pretty much broad targeting, diversity in creative, let the creative find different audiences. And yeah, that's just an example of how we automatically name. We actually made our own software to run our entire process. So if anyone wants to have a look at it, I'm more than happy to show you. But our ads are automatically named with underscores in between all the parameters. So that when it comes back through supermetrics in our sheet, we can break things up and report on things properly. I'm going to skip this one. Yeah, so I mentioned about using open briefs. And yeah, okay, so once we've kind of completed our, so we come up with a hypothesis, we launch the brief. Once we've launched the brief, we look at the ad data, and from there we make a conclusion. And the key thing for me is that we don't make a new ad until we've considered what's worked or not worked before. So we have this spreadsheet which basically runs, it's got all the data in there, explains what the concept was, and each creative strategist has got to write up, you know, what their conclusion was, like from their hypothesis. So if you remember when you went to school, right, you always had a hypothesis, experiment, and conclusion. You've always got to conclude your test and understand, like, what did you learn from this? And there should always be some kind of a learning. Even if the learning is like, hey, I made no learnings, that's fine, write it down. And these learnings compound over time. And then moving on to what do we actually track to make things go faster? So we built our own software to make this process all go quicker. And this is some of our media buyers in the team. You can see we've got TV dashboards set up right next to where they work. So it's, you know, data is like super visible to them. So this is just a Looker Studio dashboard that we made. And the idea is that you really need to be keeping a daily pulse on what's going on. And yeah, we actually set targets for the team as well. So you see in red there, that's tier 1, and then white is tier 2, green, tier 3 and 4. So if they hit tier 1 target, they actually get paid an additional 10% on top of their salary. If they hit tier 2, it's 25%. And then tier 3, 50%, and tier 4, 75%. So it's quite a significant bump in their salary. So we generally speaking have lower base salaries, but in total higher salaries, including of the bonuses.
And that's all our happy media buyers because they all hit their target. And yeah, so key things that so the things that are on this dashboard that you guys can go and track for yourselves. So we kind of break it down into inputs and outputs. The outputs are ad spend, the projected spend for the month. So we have like a run rate based on how many days have passed in the month so far, and then we work out like what that's going to lead to by the end of the month. The amount we spent so far, yesterday, last 7 days, month to date, ROAS, of course. So these are all like the most important metrics, but what feeds that is our inputs. So quite simply, the main things we actually track is ads launched, and yesterday, last 7 days, month to date, and landing pages launched. And there's our happy media buyers. And yeah, so within our own software, we actually built a reporting tool so we can see how many ads we're launching every single day or every single week. I think this is like super important to be really, really, you know, get really kind of clear with your data on like how many ads are being launched. And then how do you actually get things to go quicker? So generally speaking, our post-production team has a SLA, so a service level agreement with the creative strategist that, hey, we're going to turn things around within 7 days, but that's 7 days from the point that they receive the brief. So that's including getting it edited, getting it through approval, and getting it launched. 7 days is actually super long. We're going to compress this down now. We actually managed to get to 3.3 days, which I was pretty happy about, but we're kind of slowly moving that number down. One of the ways you can do this is by making sure there's no revisions on the creative. So we just target trying to get to like either 0 or 1 revision, and definitely don't go to 2. And the reason, typically speaking, that things take too long is when the brief is unclear, so the editor doesn't know what to do. And that often happens when like the visual isn't matching the messaging. Language barriers with our editors, because not all of our editors are native English speaking. Quality control issues, and just compliance related things. So things that we can't say, and you know, brand owners are not happy with us saying. And then what is our tech stack? So, I mean, we've got this spreadsheet of like, I actually did this because we were spending so much money on software. I was like, how the hell are we spending this much money on software? I think it was like 20K US a month we spend at the moment on software. So I was like, okay, we literally have more software than staff members, which is crazy. So I actually wrote them all down, and I'm happy to share this. So there's 100+ different tools that we use across the team, including around about 8 or 9 different AI tools at the moment. And then, yeah, we actually started to map out, we used to use Monday.com. I'm sure people use Asana, Monday, ClickUp, these kind of things. We actually started to map out the process and realized it got super confusing. People didn't even know how to use it because the number of automations I built on top of Monday, and it just wasn't working for us. So we actually switched to making our own software. And like, I'm not here really to plug the software, although we are eventually going to be selling it, but I'm keen to speak to anybody who's producing at least 100 ads a month, just to understand your pain points and your problems. So anyone who wants to grab me afterwards to talk about the pain points you're having on producing creative at scale, I definitely want to talk to you because I'm keen to get feedback from other teams so I can really optimize the tool that we built internally, that we've been using for the last 12 months. And yeah, if you want to connect with me afterwards, either come chat to me at the back of the room or LinkedIn and WhatsApp. You guys can catch me over here. And thank you for having me. Thank you. Oplaski. Okay. So thank you very much for this presentation. I really liked the visuals. It looked fantastic from the color and how everything was arranged. So yeah, let's stay in touch because I want to have that as an inspiration. Він співає ще работать, тут нетворкать, договарюватися, договорняки. От ти, Стефан. So, ласкаво просимо на сцену спікера, яку дуже хотів представити Стефан. Стефан. So the next speaker that we are having is a veteran already here at the Conversion Conf. For the second time, we ask on stage Jelena Jeknic, the marketing director of performance advertisers at Outbrain. I watched her speak last year, was fantastic. This year, like everything, will be even better. So Jelena, stage is yours, rock it. Thank you so much. Lowski! Okay. Hi, everyone. Thank you so much for joining this session. My name is Jelena, and I'm a marketing director at Teads. And if you were here last year, you might remember me on this stage introducing myself as marketing director at Outbrain. And as you can see from the slide behind me, we have rebranded due to a merger. But don't worry, I'm still the same Jelena.
I just have new company name and new company logo. And I'm very happy to be here again on this stage because I want to talk to you about how you can boost your revenue with Outbrain Direct Response by Teads. Yes, this is another new logo, actually for a sub-brand for a client segment. And I understand it's a bit of a branding maze, new logos, a new brand, sub-brand, but bear with me, I will explain everything really shortly. Okay, first about the merger that I mentioned. Outbrain and Teds joined forces this February. So February 3rd, 2025, Outbrain and Teds became one company, and we are now operating under the new Teds brand. And why did this merger happen? So you have Outbrain, native advertising pioneer that crushes performance game for 18 years already, and you have Teds, who has practically invented video ads on the open internet. So you have great performance platform and you have phenomenal branding platform. So what do you get when you merge, when you combine the two? Besides match made in advertising heaven, you get a full funnel, omni-channel outcomes platform. So we're actually currently the only company out there that offers this full funnel experience on the open internet. And what does that mean for advertisers? So let me explain in a couple of examples. So if you're an advertiser that needs to create some buzz around your brand or sub-brand or a product, or you are an advertiser that needs to run performance campaign that needs to drive tangible, measurable results, such as app downloads or signups or purchases, well, no matter what type of campaign you want to run, we got you covered. And because of that, we work with a large number of advertisers, 20,000 different advertisers. So we decided to create a sub-brand that is dedicated to a specific client segment, that is dedicated to direct response marketers, such as yourself. So affiliates, search marketers, search advertisers, and D2C marketers. And we already had a dedicated business team to this client segment. So we already had salespeople and account managers that were working closely with these clients, performance advertisers, performance marketers. But now we're adding even more resources to this client segment. So we are adding more sales and account managers, but also we're adding marketing department, and we are dedicating a product team to this client segment. So we want to stay laser focused on direct response marketers, and we really want to further develop our product and our services that are tailored to your specific needs. So lower funnel KPIs. And I already mentioned that we had in the past, and we for a couple of years actually, that we have a dedicated account management team to this segment. And our clients cannot stop talking about how great these people are, that they're true experts, that are always there to offer a helping hand when they need assistance with further optimizing and scaling their campaigns. But also our product, our platform is highly acclaimed across the industry. Native Advertising Institute has awarded us the Best Native Advertising Platform Award in 2021, 2023, and 2024. And we have been actually shortlisted for 2025 as well. This global awards ceremony announcements are happening in May, so we have our fingers crossed. And now I want to talk to you about 3 key reasons I think you should consider that will actually
motivate you to work with us if you're not working with us already. And these are actually something that our clients truly appreciate about our platform. So these are AI-powered outcomes. Then how easy it is for them to scale on our platform because of high impact reach that we have, and also how they can save money and time with the ad creatives optimization, because we have creative optimization tools. So let's dive in first into AI-powered outcomes. Let me just take a small step back. We have been hearing a lot about generative AI lately, and you guys are all using generative AI tools such as ChatGPT, Grok, Midjourney. So when you need to create a piece of content, either copy, images, videos, we all use these tools. But there is another type of artificial intelligence, another type of technology that is actually an unsung hero, and this is predictive AI. And it exists for a longer period of time, actually for decades, and we have been using this technology since the very beginning. Our platform has been built on predictive AI. And what does that mean? So we have machine learning and algorithms that can predict what is your ideal audience. So these algorithms can predict which audience is most likely to engage, click, and convert on your ads. And further, this technology also predicts what is the best time to serve your ads and what is the best environment for your ads to be served within. So the context. And how do we do this? We have 10,000 different media environments that are our partners, media partners, such as CNN, for example, where we have our own code on page. So what does it mean? Our code is on their digital premises, and we collect for 18 years now, and we're still collecting, data about user behavior. So we feed that data back to our algorithms, and because of that, we can predict which audience is ideal for your ads. And now we're planning to add even more of these data points to our system, which is going to create even better predictions. And we went a little bit further a couple of years ago. We have created AI-powered bidding strategies that you can use and apply so that you can even more specifically optimize your campaigns towards your end goals, towards your desired outcomes. So how does that look like? You would choose a bidding strategy, let's say to maximize conversions, and the bidding strategy will work for you to get you the maximum number of conversions. Or you can choose to target return on ad spend, or you can choose to target a specific CPA, so cost per action, cost per acquisition. And when you set up your campaign with these specific outcomes in mind, so that campaigns is optimized towards those outcomes and it's performing well, obviously you want to scale, right? And this is where our high impact reach comes in really handy. So I mentioned that we work directly with 10,000 different media environments, but we work with many, many more indirectly, so you can buy directly ads through our platform or programmatically. And what is great about our product is also that we have this protection system. We have invalid traffic management system, so your ads will always
actually be seen by the real people. And all these different media outlets are across the globe, and we also collaborate with platforms and applications, so it's beyond those media outlets. And here are some of the ad formats that you can choose from. They have all been developed, created, so they fit seamlessly, blend seamlessly into the content where they will appear. And they all consist of a visual, that could be a static image, clip, or video, a catchy headline, and the CTA that will drive your audience to wherever you want them to go, right? To your landing page, for example. And of course, you want your ad creatives to be perfect, right? Up to scratch. And here, for this reason, we have developed a couple of creative automation tools. They are all developed on generative AI technology, and some of them even have predictive AI technology within them, within these tools. And they help you optimize your ad creatives for the maximum clicks. So if you need to, let's say, crop or outcrop an image, we have a tool for that. Or if you want to improve your image, we have a tool for that too. You can also create a clip out of a static image. And we also offer a tool that helps you create more images. We call it dynamic creatives, that applies all sorts of information from your campaign setup, so that these images are super tailored to your specific audience. So they're sort of personalized. And we also have a title enhancer that helps you create additional versions of your headlines or improves your titles. And I have here a couple of examples. As I said, we work really closely with our clients, and we always want to improve the service, the tools, the product. So we like also to compare some results. And here on this slide are a couple of case studies where we compared our platform to social advertising platform. For example, and just to let you know, you can read more about these case studies on our website, outbrain.com, resources, case studies. And there are even more case studies. So let's just take one example. Hypto is a lead generation company, very successful one from France. And they're specialized in senior health insurance. And they have been using our platform for their campaigns and also a social advertising platform. And they compared the results. So they got much higher quality of leads when using our platform and also lower cost per lead, CPL. And here I have another case study, slightly different story, of a company called Palma Media. They're a media buying company specialized in performance marketing. And they have been working within one vertical, and they decided that they want to diversify, right? They want to spread a little bit, grow, tap into some other verticals. They didn't really know how to start about that. So they turned to our account management team, who helped them strategize, and they started also buying traffic and using offers from e-commerce vertical and lead generation. And because of our help and introductions to the right people in the community, they actually got to grow their revenue by 35% in just 6 months. So this case study is here to tell you that we're not just another advertising platform out there, but we're really a strategic partner for the long run. And I want to sum it up.
I have been talking a lot about our account management, but they're so awesome. So they're true experts. It's like you have another person on your team that you can always rely on. Then our platform is widely acknowledged, but more than that, it's very flexible, it's user-friendly. You have real-time reporting, you have a lot of campaign insights that you can apply, and you have these great tools that we are constantly innovating, improving, AI-powered bidding strategies and creative automation tools that are, again, helping you reach the best possible results. And in case you're wondering where we're based or if you want to start working with us, so these frontliners that I was mentioning, salespeople and account managers, we have 60+ people they're happy to start working with you, and they're based in 8 different countries, 8 different offices across the world, and collectively they speak 17 different languages, so I'm pretty sure they will be able to talk to you in your native language. And they're happy to also answer any of the questions you might have. And if you want to ask something or you want to start working with us, here is my email address. So feel free to write to me and I will introduce you to the right people. Or also if you have any question that you want to ask, I think we have a couple of minutes even today, but if you remember something tomorrow, feel free to write to me. I will be happy to answer any question. Thank you so much for your time. Оплески, оплески! Може, хтось має якісь питання? In English? Thank you. Що? А? Можна, Thank да? you, guys. No, we don't have no question for you. No questions. OK, perfect. Perfect. Okay, you can grab a coffee, a beer, or whatever you prefer. It was really good. I wait for you. Yeah, I'm a gentleman. Thank you. The only one in Germany. Thank you. It's my place. So, так, не будемо тут довго затягувати, давайте без пауз. Ми готові. Да, ми готові, я все бачу. Ми рухаємося далі. Наступна спікерка – справжній експерт в своїй сфері. Вона знає все про ефективну рекламу і готова поділитися унікальними інсайтами. Вітаю Ольгу. Максимук. У мене написано Максимук, правильно? Як надо. Все правильно, слава Богу. Так, з темою доповіді, яку хоче теж сказати Стефан, бо він вже сказав, що якщо він говорить англійською мовою, то він буде говорити нею більше за мене. Ну, я не проти. Стефан, let's go. Stefan, let's go in English. So, okay, we move from native directly to the next super important traffic source. That's Google. And on stage will come Olga Maximuk, Senior Affiliate Expert from Google. So, directly from the source, the informations. Keep your ears open, enjoy, and Olga, good luck for your speech. Оплески! Оля! Applausi! No, applaus. Оплески. Оплески. Oploski. Він молодець, да? Молодець. Hi, everyone. Hi. Nice to see you. I love the classic classroom seating where most of people are on the back a little bit and there are a few braver ones in the front. This gives me hope that everyone is actually going to be listening. That's great. Nice to meet you. My name is Olga. I work for Google. I'm here to talk about that a little bit, give you some comments, advice, ideas of what you could do, how you can be successful with us. Maybe just as a quick one, yay. I wonder what happened on the top of it, but I think you got it. Meet your speaker. So, again, my name is Olga. I'm originally from Belarus. That's why I speak English, not Ukrainian. I understand Ukrainian pretty well, but haven't, unfortunately, learned it yet so far, though I work with so many Ukrainian customers that I might as well soon enough.
I am based in Hamburg, Germany. I worked for Google for the last 3.5 years, and as soon as I was onboarded, practically almost immediately, I started working with affiliate marketing. I work mainly with Nutra, lead gen, e-com, a bit with digital services. What I don't work with is iGaming, so I'm sorry about all of you who are from iGaming who will maybe have less of important information today. But anyhow, this is my day-to-day job. I help affiliates scale their offers on Google Ads, practically. What we're going to be talking about today is the following. The strategies that can get you to the next level, which means product. The policy issues, because I'm pretty sure whatever you do on Google, you probably at least once had a problem with policy. Some classic points to pay attention to before launching, and practically my contact details for later chat if you are doing anything within the verticals I work with. Quick question for the class, just to get you all a little bit excited and involved. Has any one of you ever talked to a person from Google before, either in person or over email? Can you quickly raise your hand if you did? OK, makes few of you. Jesus, not that many. We do a bad job in sales, I see. Got it. OK, of those of you who have talked to a Google person before, who of you has actually listened to any advice that a Google person ever given you? OK. OK, that's a 50%-ish. That's not bad. So we're doing a better job in advising. That's good. Why I'm asking is what I have noticed. Again, I find it hilarious because I don't know what it says, but I do know by heart, so that's fine. The thing that I say a lot and what my team says a lot is that affiliates are the most creative people in so many ways, but they are also the most conservative ones you will ever meet, from perspective that you will meet people who are incredibly quick in picking up the strategies, coming up with new creatives, working within the policies, whatever it is, and then they will be using the same campaign type for the last 7 years. And when you ask them, like, have you maybe, I don't know, maybe heard of our latest release, latest product, whatever, they will look at you like you're an idiot and be like, I ran my display for 7 years, it works just fine. Which, honestly, good for you. Whatever you do, if it works for you, that sounds great. However, what my job is today is to maybe share with you some other little things that could potentially also work for you. And if you take any of it to your mind, that sounds like a win to me. Honestly, to be fair, I'm on stage. Like, this day is already a win to me. So, again, ignoring the gibberish, let's talk about some Google products and some strategies that we worked out together with my expert team that work for affiliates mainly. Generally, all Google products might work for you or might not work for you, kind of depending on what you actually are doing. I will focus today on display and video action campaigns that have lately switched to the demand generation campaigns. And I'll just talk a little bit about the strategies that seem to work on that part. So first, Google display campaigns. Basically, here is the strategy that we use together with my expert team when it comes to running a simple display campaign. I will not walk you through every single step. You can practically see it here. I will just pay your attention to like 2 things. Remember about placement inclusion. Maybe let me walk away so you can take a picture simply. But practically, few things to remember is placement exclusions. For those of you who don't know or haven't done it before, just make sure to exclude apps. That works wonders, makes everything much better. Gradually increase your budget. I always stop for like 5 minutes here. I swear to God, first of all, setting your account for $5 for 3 months doesn't do anything to you if you later increase it to $500. Retriggers algorithm, the system is the same. The entire warming up doesn't work that way. If you want to warm up your account, you should start with the budget, which you will be able to gradually scale within weeks, not years. What does that mean? You are expected to be increasing your budget every 2 to 3 days by 20%. So if you start with $5 where you want to actually be spending $5,000, imagine how many weeks it will actually take you to go that high. And as soon as you will actually spike your budgets, right? So you go from 5 to 100 to 600 to 5,000, whatever, it will every single time be retriggering your algorithm, which means your entire goal was not achieved. I'm personally not somebody who believes
in warming up accounts. I have seen people succeeding without it. I have seen people succeeding with it. I generally find it more of a luck thing. But again, if you want to warm up account, you know what, power to you. Just do it in a smart way. Do not start with $5 if your goal is $10,000 a day, okay? Cool. Next thing to pay attention to, multiple creative variants. Just always test your creatives. Again, you kind of know that better than me. I will not even stop here. And practically, this is the most working strategy that we see with display affiliates. This is something how we start from scratch. If you haven't had a single display campaign for any offer, like this is how I would recommend you to start from scratch. Again, this is not necessarily Google gave me this slide. This is something that came up after working for years with affiliates. This is practical advice. Whether you want to take it or not, your part, but just sharing it here. Another thing would be video action campaigns. This is something which should work now. Yes. This is something that usually was also either fan favorite, which meant you did a lot with it or you didn't do anything at all. But practically, the VAC or VAC, how my Belarusian, Ukrainian, Russian speakers are calling it, has been a huge hit, and it also has been deprecated. The way we used to do and to build this video action campaigns was this, quite easy, 15 times TCPA, 3 videos, 2 weeks to let it run, and then plus 20% increase of the budgets until it is ready to scale. You scale it by adding custom audiences, yada, yada, yada. Why I'm showing it? Because if you've done it before that way, awesome. Why we don't do it anymore? Because it doesn't longer exist, right? We don't have it. It's deprecated. Obviously, Google does not want to leave you without something that does such great results. There is a reason why everyone loved VAC so much. So what changes is that VACs are automatically being reverted to demand gen campaigns. I swear, I honestly, I really love the language it does for me here. But what are the demand gen campaigns? For those of you who know or who doesn't, I'm going to show you a very Google slide, which looks very much like this. This is our product that can get your ads to 3 billion people, serves across YouTube, Discover, Gmail, video partners, etc., etc. Practically gives you a chance to just target the more specific audience that you need. Has few unique features. Unique if you're comparing it to video action campaigns, of course. Lookalike segments, creative preferences, and max clicks bidding. Lookalike segments practically allows you to use first-party data to create quite literally a lookalike audience. Creative preference just means that you can anchor any creative that you have, be it video or image, to a specific channel. So, for example, you have a great creative that works very well on social, and you just want to show it on YouTube Shorts. You can do it with demand gen campaign. And max clicks bidding, again, not a very unique thing to Google per se, but we didn't have it in a VAC. This is something you can use to just test your offer, just make sure if it's viable, if it makes sense, and just get a quick sense out of it generally. What is the main point here, and also it is in a little frame, is lookalike segments. So if you remember one thing generally about demand gen, it's lookalike segments. We internally call them game changer. And what do they generally do? Again, help you find the customers who are similar to those of you who have it. What it makes for affiliates is that you can reach out to your partner networks. If you have any first-party data, hashed lists, app users, web users, whatever, you can use that to build your own lookalike segments and audiences. And yeah, you can also choose whether it should be very similar, very narrow lookout, or very broad lookout. Just find your own balance. Depends on, of course, what you're selling or what you do it. But practically, the whole logic behind it is maximum relevance. And the strategy for demand gen and the way I would suggest you building it from scratch would be quite similar generally. Here in the stage 1, it says test against VAC, because back when I created the slides for my customers, we could still have VAC. So I was pushing them to just test it before you have to test it. Now I would just say use the strategy. If you ever used VAC, use the same strategy as you did before. Same budget, same bids. Just see
the meaningful results based on what you have already seen being successful. The most important part as well here is, of course, again, lookalike segments. Use your first-party data, make those segments, check which one of them are the most relevant to you, and test, test, test. And, of course, rules of three. The creatives have to be the horizontal, the vertical, and you also should have images just to make the most out of it. And again, as always, and forever, I will always say that, be gradual with your budget increase. Go smoothly, 20%, 2 to 3 days. You can go every single day, but you cannot go more than 25%. Ideal, again, if I lived in the perfect world where my customers listened to me thoroughly, I would still say 20% every 2 to 3 days. But again, I know that patience is not everyone's strong suit. It definitely is not mine. So it's okay if you do it every day, but just do not go beyond 25% because, again, it will just lose the whole purpose behind it. Good. This is on the strategy and product part. Probably a more painful point is the policy questions. So some little policy things to keep in mind. And we will go with that to the policy flags, generally. What are the most typical things? These are usually unreliable claims, clickbait, misrepresentation, malicious software. This is generally something that most of my customers tend to struggle with. I wouldn't make the picture of this slide, the guys on the back, because the next slide will be probably more helpful on how to avoid it. But practically, these are some of the little things that can actually cause it. Some of the things that seem to be less known are, for some reason, clickbait. So if you have some kind of unclickable buttons on your website, this will also get you clickbait. We don't know why necessarily, but we just do know that this is the cause very often, especially if it's your affiliate links or if you have pictures that should work as a link, but for some reason they're unclickable or they don't work. This will give you this flag on your ads. And in regards to misrepresentation, one thing that I would also add here 100% is AI. Just like, please don't do deep fakes. Or if you do, please don't get upset if you get suspended, banned, or flagged, etc. This is something that Google's AI finds very, very quickly right now. This is something where my customers have been doing the most naive face, like, what do you mean? I didn't know Jimmy Kimmel was a celebrity. Don't do that. It does get you suspended. It does get you a bit of in trouble. So, and counts as misrepresentation and a reason for circumventing systems as well. How to fix some of this policy flags? Yes, this is how. So generally, visible disclaimers, they don't have to be massive. They just have to be there. They don't have to be black and white, but they have to be there. Just write a little disclaimer below, because even if your account gets flagged, you can later come with an appeal and be like, yes, but, and send them the screenshot of your disclaimer. Make your website generally customer-friendly. Imagine that you are trying to buy something there. Would you be able to? Would it be super easy for you to buy it? Would it be super easy for you to find how to return the product, et cetera, et cetera, et cetera? Because the people who are checking your website, they do not see you as an affiliate business, and they do not think like, I understand why they did it this way. No, they don't care. They look at it generally from a user perspective. The more user-friendly your website looks like, the better it will be for your business at the end as well. Again, make sure your buttons work. I know saying do not use phrases like if you don't want to die or et cetera, is maybe a little bit dramatic. And I know that for a lot of you, these are also the ones that convert the best. But again, then just don't get upset when the account gets banned, because this is going to get it flagged. This will be seen as both clickbait, as both misrepresentation and unreliable claims. So just be careful with that and have it in mind. And about malicious software and compromised site, these are two twin sisters, happens to a lot of people. Malicious software usually gets your account banned, and the compromised site usually gets your ads disapproved. You need to check your code. And I mean it very thoroughly, every single link. I had a customer write yesterday who checked the code, brushed it over, came to me, said it's all clean. I went to my internal team and they sent me
I believe, 19 lines of code that actually has been broken. So usually it does come specifically from a broken link either on your website or on the website that you are referring your users to. So this is something that you will have to check on your own side, and this is something a Google representative probably will not be able to help you with necessarily. And the last but not least, advertiser verification. I know it's annoying. It's very annoying for me personally as well, because I cannot give legal advice and I cannot even help my customers there. But what I can tell you, some things that cause the most typically like non-successful business verification are three things. First, people send MCC account instead of the ads account. Very typical, I think happens like 9 out of 10 times. Seriously, very typical, check that. Secondly, always add your domain. So you own this domain, you bought this domain, have the paper about this. For some reason, they never tell you that they need it, or they tell it very last and people don't notice. Very often also the case. And the last part as well is that there is no mention of the company, which documents you submit on your website, and they're confused. So just also either write it down and be like, we actually own this company, or here and here in the footer, there is our company, etc., etc. This is like the most typical things that keep you from being successful in advertiser verification. And truly, it does help if you go through it. It saves you a lot of suspensions. Very quickly, because I think we're quickly right on time, we're going to talk about quick checkpoints to remember. First one would be a website, so misrepresentation stuff. Things like, I don't know, you can for sure earn something. You can definitely do something. You can pay your bills with this. Going to get you misrepresentation. Things like you don't need to do anything to get something is going to get you misrepresentation. This specific site was actually marked because they used an AI celebrity as an example for AI Instagram model. Again, deepfakes going to get you in trouble. Don't do deepfakes. Don't do deepfakes. But practically just remember to check your website on everything that you think might actually trigger. Think generally from perspective of a person who wants to block your website, right? So just think everything that can potentially trigger, you can later use it in your appeals as well. Also, always appeal your accounts. I think by my statistic, 40% of self-appeals come back actually positive. I know it's not that much, but it's still 40%. So just always try at least. Then again, we coming to creatives, keywords. Again, this comes back to AI. Oh my God, this is heavy. We're coming back to AI. It's okay to use AI in your creatives. What is not okay, again, celebrities. And also, it's not okay to use someone's public picture, like an actor or something, and just ask an AI to make it talk. Because practically at some point, your account will get banned. And when you will appeal, they will reply with, can you please provide a contract with the person whose face you are using? And as you can imagine, you probably cannot. So again, be careful with that. Don't do deepfakes. In regards to keywords, there are just few keywords on the creatives that seem, again, from our practice to really trigger the algorithm. In this case, for example, the word is prostate. It's actually everything sex health related seems to trigger algorithm quite a lot. So just also bear it in mind when you create creatives, and always appeal and write quite clarifically. Look, this is what we're actually selling. We actually have to mention this word, etc., etc. One thing that we also noticed a lot that does. Hello. Bestie, work for me. Yes, we did. Reviews and reports. This is something you should, especially those of you who are in e-com, those of you who are in Nutra, like this is happening way more often than you think. Check reviews, work with reviews. Do not scam reviews, because you can also see breach of guidelines. This is also something that Google policy team checks for.
this is something that, of course, also your competition can be doing. So you can also try appealing and try explaining, like, I believe this is my competitor doing. But I'll be very honest with you, we haven't managed to get a single account after it has been banned for bad reviews. It will be still staying, I believe, circumventing systems. But this is something you should work with. Reply to these comments. Explain the product, or I don't know, return the money, whatever it is. But your like the bad reviews and bad reports, these are specifically reports to Google that customers are doing after seeing an ad. So this is something also to keep in mind. And last but not least, if we manage, and I hope we do, or maybe we don't. Yes, we did. Account, generally, billing. If you can work with invoicing, awesome. It does up your trust. Generally, any check that you're going through with your Google team is going to be more helpful. Scaling, this is probably 10th time I'm saying this, but scale smartly. Don't go too fast. Don't go too hard. Be careful. And history, that's also why we usually ask people to appeal. The accounts that spends a lot for a long time still does have higher trust. So if you do know that you haven't broken the rules, just appeal. Maybe you will also get lucky there. And build your relationships, which means talk to people from Google. Like 4 of you did. Just talk to some of us. So, like, you don't have to listen to our advice. To be honest, most of us don't give you advice because most of you know more about Google Ads than we do. But you can also ask our help in stupid things like betas. You can ask our help for latest competition check or whatever it is. This is, for example, what my team does. It's 3 of us. You can make a picture. There are 3 of our emails. You can reach out to whoever you want. But point is, this is what our team does. We have the so-called affiliate growth and scaling program. Again, for Legion, Ecom, Nutra, digital services, whatever it is. We're here to talk. And I would definitely take a picture of this one because I can already see that the email was not surviving the whatever language is happening on the slides. But point is, build your relationships, talk to your Google people, especially if you do use Google, they can really be of help. Those of you who are for a long time working with Google, you have most likely received like at least 10 messages from these Google reps who are trying to get in touch with you. Talk to them. See what they have to offer and ask for help. Ask for whatever you actually need and see if they can help you out there. That would be it on my side. Again, I will probably leave this one on because you can still take a look at the email if you want to reach out to me. I also wear red and I'm still here for at least an hour, so you can probably quite easily find me at the spot. But so far, thank you, I guess. That's it from my side. Оплески, оплески, оплески. Ну що, Оплески. може хтось має якісь питання до Ольги? Ні, ну серйозно? Ну, вообще, совсем? Ніхто? It's okay to be shy, guys. You Any can also questions? ask in Ukrainian. А That's у мене fine. є питання. Давай. Наконец-то ти заговорила, щоб я розуміла, що ти говориш. Ти не розмовляєш. Та я знаю. Я хотіла спитати, ми тут, коротше, зібрались, трошки тобі перемили косточки. Такі? Тобі. Ага. Вот, перемили трошки косточки. Хотіли узнати, а ти поділишся контактом преподавателя по англійському язику? Ну, ми просто, я 300 разів спитала, говорю, а ви впевнені, що Ольга наша? Ви впевнені, що вона наша? Звідки така англійська мова? Скажи нам, пожалуйста, ми тобі заздримо. Тут ми всі сиділи, ми реально тобі обмивали, я не знаю, як ти не ікала, чесне слово. Дякую, по-перше. Боже, да ты ж наша вообще девочка! Ну-ну, рассказывай. Не, я, к сожалению, очень долго живу в Германии, поэтому я даже по-белорусски не размовляю. Я учу английский с 3 лет. Я, по сути, билингв. Поэтому... Но у меня есть хороший контакт репетитора в Беларуси, правда, но, может быть, она занимается онлайн, могу поделиться. Хорошо, все, спасибо большое. Спасибо вам всем, всего доброго. Спасибо. Чао. Thank you, Olga. Thank you. Thank you, guys. Ну, конечно, с 3 лет, да, подготовка такая. Це, ребята, це я... Не, походу, нет, не моя история. Сакіабле – это максимум. Так що, у нас вперше на цій сцені... Стефан, where are you going? I want to check if the speaker is here. This is our speaker. Okay. I don't know her yet. Oh, everything is good.
Ой, переживає. Ну, да, this girl. Анастасія. Да. Окей. So, так, у нас ще не що-то типа обіда, у нас дебют. Мої подружки. Так, ну що, на сцені у нас от через 2-3 хвилинки буде спікерка від нашого спонсора Melbet Partners. Ой, зустрічайте Анастасія Щербина. І вона розкаже нам найцікавіше, як не впустити мільярди з Африки. Всі уважно слухаємо, записуємо, то варте уваги. Стефан, in English, please. Stefan, in English, please. Щербина. Okay, so we all know that Africa is one of the most emerging region that we have in the world, no matter the vertical. And Anastasia Shevherbinya from Melbet Partners will speak about it, how not to miss billions from Africa. Super interesting topic. Clap your hands for Anastasia. Оплески, перший раз людина на Оплески! сцені, ну переживає. Не стоїмо в проході, не стоїмо, проходимо, сідаємо мої булочки, сідаємо. Моя кітечка, поздравляю. Давай, розвали тут все. Так, всем привет. Кто меня не знает, меня Анастасия, CMO партнерской программы Melbet Partners и Affiliates. Это огромный международный бренд, который работает в более чем 45 странах этого мира и работает в iGaming-индустрии примерно уже 13 лет. И сегодня я хотела бы сказать вам важную вещь. В Африке есть бабки, и их там можно заработать. И я постараюсь вам рассказать, каким образом. Первое, на это влияет их историческое прошлое, на это влияет их, так сказать, новшество, которое ввел Китай. И самая важная суть, которую нужно будет понять, о том, что не нужно в Африке ждать высокие чеки. Все-таки нужно брать массовостью. Ну, собственно, постараюсь об этом вам сейчас рассказать. Что у нас тут? Африка. Это огромный континент, который разделен на 2 региона. Один из них это MENA, это Северная и Восточная Африка. Отличаются своей арабской культурой и мусульманской религией. Следующий регион – это Субсахара, все, что находится чуть ниже пустыни Сахара. И там живет более 1 миллиарда человек, и они все еще пополняются, род как бы растет. И на их прошлое повлияло 2 основных колонизатора – это Великобритания и Франция. Хочу немножко рассказать, ну, как бы мы не на уроке истории, конечно, но это важно. В чем отличаются эти колонизаторы? Значит, смотрите, если Великобритания, они были зациклены на том, чтобы ввести политический устав, ввести правила, обязательную дисциплину и, в принципе, наверное, еще и медицину, мне кажется, вот, то Франция, в принципе, это было такое, как бы, как сказать, они создавали больше свободы для народа и переживали о том, как добыть это сырье и отправить его на импорт. Но ситуация меняется, и в 21 веке основным партнером Африки становится Китай. И первый технологический прорыв, который они делают, они покрывают весь регион интернетом. Да, есть страны, которые он очень хорошо развит, а есть страны, которые еще стоит расти. Но мы видим уже некую статистику, что с 2019 года по 2029 год пользование на 1 смартфон интернета в месяц будет около 13 гигабайт. Хочу учесть, что после того, как Китай покрыл геоинтернетом, они сразу же начали открывать заводы по производству сырья. Как думаете, для чего? Для тех же смартфонов. И как только заводы открылись, они просто хлынули к нашему населению, ну, африканскому я имею в виду.
И что произошло? Африканцы из ничего, грубо говоря, из племени, получили сразу же смартфон. И это совершенно не про то детство, которое мы с вами знаем. То есть они миновали кнопочные телефоны, у них не было в руках десктопов, они сразу получили смартфон. И благодаря тому, что их колониальному прошлому сформировалась некая культура. Это супер ленивые люди, которые не любят ничего запоминать. Они даже не умеют это запоминать, я вам так скажу. Поэтому что они делают? Они сразу идут в Google. Поэтому ребята, которые занимаются поисковым трафиком, знаете, все, что хотят знать африканцы, они узнают вот только через Google. И активно, суперактивно они им пользуются. Что там у нас дальше? Почему? Сори, чуть не забыла рассказать. Смотрите, в этом регионе находится 1 миллиард человек. И если мы заденем всего 10% этого региона, и они вносят хотя бы по $1, это уже 100 миллионов. А если они внесут по $10, это будет уже примерно 1 миллиард. Почему же Melbet? В прошлом году мы купили около 6 лицензий и являемся одним из белых продуктов в этом регионе. Мы работаем в еще более 27 странах на этом континенте. И 17 из них — это англофонный рынок, и 15 из них — франкофонный. Хочу заметить, что в бизнесе мы наблюдаем некоторую конкуренцию в англофонном рынке. Ну, естественно, это благодаря прошлому, тому, что у них есть правила, они понимают, как развивать этот бизнес, но почему-то никто не лезет во франкофонный рынок. И, может быть, сейчас вы решили, что будете этим первооткрывателем, и это правильное решение, на которое я буду вас толкать, но у вас возникла идея, ну, возможно, допустим. То есть сейчас я возьму креатив с Франции и налью его на африканский народ. Сори, нет, это так не работает. Все-таки то, что привычно европейскому глазу, не является лояльностью и доверием для африканского народа. Поэтому изучайте культуру, индустрию и выбирайте, наверное, инфлюенсеров, которые все-таки будут похожи и схожи на их народ. Мы супер ценим их и активно изучаем политические ситуации, мы следим за трендами, мы смотрим, что происходит, кто партнер, что открывается. И для нас очень важно выработать эту лояльность между ними. И что мы делаем? Мы подписываем контракты с известными амбассадорами, о которых я сейчас вам расскажу. Значит, первым, с кем мы подписываем контракт, это футбольный клуб «Ювентус». Он является нашим региональным партнером в MENA и Африка. Африканцы очень любят футбол, поэтому для них это очень ценно. Но мы же хотим раскопать что-нибудь еще, вот, и мы раскапываем, что есть Кот-д'Ивуарская одна звезда, а это не просто Кот-д'Ивуарская звезда, это мировая легенда Дидье Дрогба. И африканцы говорят: вау, мы теперь любим ваш бренд еще больше. Ну и мы на этом не останавливаемся. Что вы думаете? Мы раскапываем еще их звезд и находим Зидана. Но это совершенно не тот Зидан, к которому вы привыкли. Это африканский Зидан. Это египетский Зидан и суперпопулярная звезда, которая сейчас просто я не знаю, получает миллионы просмотров на его ТикТоке. Но это очень важно, потому что это про Египет. Да? Вы его, возможно, не знаете, но теперь, благодаря мне и Melbet'у, вы о нем уже знаете. Ну, если вы не заметили, здесь есть еще один красавчик, и он вам, возможно, популярен. И да, у него внешность не африканская, в принципе, он не африканского происхождения. И сегодня я впервые назову его имя, потому что нигде на площадках, мы на площадках своих еще о нем не говорили. Поэтому это имя Андреас Иньеста. Может, кто-то знает? 24 апреля у меня будет с ним фотосессия, поэтому, надеюсь, познакомлюсь с этим чуваком. Короче, мир футбола — это не единственное, что может быть интересно для африканцев. Поэтому мы изучаем и других. Если здесь не обратили внимания, есть такой черненький мужчинка, вот он недалеко. Это, местный рэпер, популярный DDB. Чтобы вы поняли его популярность, это что-то между Канье Уэстом и Трэвисом Скоттом. Ну, супер-мега крутой чувак.
я хотела бы сказать, что Африка для сильных. В 2022 году мы наблюдали, что был некий бум среди конкурентов, которые зашли на рынок Африки и начали массово скупать трафик. И также массово с него уходить. Сели какой-то страх и ужас на наших партнеров о том, что в Африке денег нет, и они еще недоразвиты. Но это не так. Возможно, они просто не умеют считать деньги, а Mulbet умеет. Посмотрите на эти цифры. 30%, видите? Это средний rec-to-dep среди наших стран, в которых мы работаем. И более еще десятка стран, конверт которой достигает 50-60%. И я считаю, это достойно, да. Можете проверить это у наших партнеров, достоверность этой информации, которые уже запускают трафик, и они с вами поделятся своим мнением. Скажу так, это один из лучших продуктов среди конкурентов, и я с уверенностью могу об этом говорить. Так, что, следующий вопрос. Настя, ну если такое классное гео, что там у нас по платежкам? Ну, наверное, вы услышали бы такой ответ. Платежки работают стабильно в этом регионе, и если происходят какие-то там неполадки, менеджер обязательно вам сообщит об этом вовремя. Ну, примерно такие ответы вы слышите среди менеджеров, в принципе, на всех продуктах. Смотрите, чтобы вам было понятнее, наверное, каждый из вас уже имел какое-то дело или хотя бы хоть как-то прикасался к Индии. Так вот, по сравнению с Индией, это суперстабильное гео. Да, там есть какие-то неполадки, сбои, иногда платежки отваливаются, естественно, но они достаточно быстро фиксятся, и вы особо этого не замечаете. Поэтому классное гео нужно лить. Ага, дальше вы спросите, так на что же лить? Ты тут нам про амбассадоров рассказала, наверное, крутые ребята. Хорошо, здесь лить можно и спорт, и развлечения, и начну, наверное, с спорта. Я могу сказать вам о перечне спортивных событий, которые любят африканцы, но разница между первым и вторым настолько высока, что я скажу одно. В Африке любят футбол. И они, в принципе, смотрят только его, не только они, семьи, дети. На это влияет их колониальное прошлое. Они смотрят все английские премьер-лиги, лиги чемпионов, чемпионаты мира, Ла Лига, испанские мероприятия. И поэтому они знают всех этих футболистов, которые я вам показала и перечислила. Это просто какой-то бум. Они следят за каждым матчем и активно ставят ставки на все события, которые вы, в принципе, наверное, тоже смотрите. Я бы сказала, что LTV игрока, он в принципе выше, чем тех, которые льют на развлечения. Есть еще один маленький бонус, который, возможно, вас заинтересует, почему на спорт имеет смысл тоже лить. Смотрите, со спорта очень легко перевести игрока в развлечения. Чего же нельзя сделать наоборот? Ну что, поговорим теперь, наверное, о развлечениях. Африканский народ, они, как сказать, они верят в успешный успех. И их можно развести как в гео-3. И, в принципе, вы уже думаете, вау, класс, связка сработала. Сейчас залью на краш-игру какую-нибудь типа запрещенный самолетик. Надеюсь, понимаете намеки, которые я вам говорю. Но я хочу вас предостеречь, не стоит этого делать. Потому что африканцы, они как дети, их очень легко заинтересовать, они супер ведутся на эту рекламу, но также быстро и теряют свой интерес. Допустим, ситуация. Значит, заходят они, отливают $2, не получают свой миллион, и все, и уходят. Не проходят KPI, так сказать. Знаете, нам крайне сложно удерживать таких игроков. Поэтому, если вы хотите выстроить с нами долгосрочные отношения, я бы рекомендовала обратить внимание все-таки на классические механики развлечений. Что их цепляет? Фрукты и животные. Не поверите, но да, только это их полноценно цепляет. Смотрите, есть еще такая история, что СНГ рынок привык перекидывать аудиторию с продукта на продукт. Пошли там попросили капу, дай там капу, дай там капу, и переливают. Африканский народ очень сложно заинтересовать. Лучше сконцентрироваться на нескольких ваших брендов,
подготавливаться к продукту, смотреть, какие у него есть нюансы и особенности, и все-таки работать в долгосрок с определенными партнерами. Возможно, это будет Молбет на ADA я. Так, ну что, если не короче, я вам тут рассказывала, что типа в Африке не так уж и много бабок может быть. Хай-роллеры. Вы у меня спросите, Настя, возможно ли найти хай-роллера в этом рынке? Ну, как сказать, в принципе, как часто вы встречаете динозавров на улице? Ну, наверное, 50/50. Толстосумы присутствуют в этом регионе, но их не так много. Поэтому мы с региональными менеджерами хотим немножко вам дополнить инфы, что не обращайте внимания на высокие чеки. Обращайте внимание на объемы трафика в этом регионе, и будет вам сказка. Кстати, про объемы. Я тут говорила про смартфоны и поняла, что я вам забыла рассказать. Смотрите, так как рынок хлынули смартфоны, а китайцы — это главный поставщик андроидов, 85% пользуются андроидами, и всего 13% пользуются iOS. И это не те привычные iOS, о которых вы думаете. Последними моделями, наверное, пользуются только политики и их жены, семьи и любовницы. А основной массовый народ пользуется айфоном, и для них это считается очень классно, стоимость которой это $600-700. Примерно это там 7-е, 8-е, 9-е модели, ну что-то типа такого можно погуглить. Так, про табу нужно поговорить обязательно. Смотрите, африканцы — это авторитарный народ, и политические семьи живут там, ну, не просто годами, а десятилетиями, может быть, даже и столетиями. И если вы на своих криосах используете какую-нибудь внучку бывшего президента, ну, нам будет плохо. Мы белый бренд, давайте нас не подставлять, я вас очень сильно прошу. Также нельзя использовать селебрити, это тоже не очень хорошо. Окей, если мы поговорили о том, что не очень хорошо, что же есть хорошо? Мои советы для вас — это используйте микроинфлюенс. Африканцы, они ведутся на успешный успех, я уже об этом говорила, и для них очень важно мнение какого-то влиятельного человека. Используйте инфлюенсеров африканской внешности, и будет вам счастье. Только я сейчас не про схемы говорю, окей, а то уже тут, наверное, нас стропалились их залить. Нет, не надо. Просто обращайте внимание на инфлюенс, там, кто там стримеры у нас, ну, еще кого-нибудь. Ну и, естественно, вы видите этих прекрасных женщин. Африканцы любят женщин, но их понятие красоты отличается немножко от вашего понимания. Если вы думаете про какую-нибудь там блондинку высокую, хорошая фигура, нет, это не так. Африканцы ценят женщин с сочной фигурой, с попой, как у Ким, и темного цвета кожи. Я думаю, вы поняли, да, мой намек? Ну и что? Наверное, у меня тут плюс-минус время подходит к концу. Я бы хотела означить главные поинты, по которым стоит проливать ваш штраф. Значит, смотрите, не ведитесь на большие чеки, ведитесь на объем. Почему-то наша индустрия льет только англофонные рынки и вовсе забывают за франкофонные. Обратите внимание на франкофонный рынок, и, возможно, вы будете тем первооткрывателем, кто поймает эту первую связку. Ну, что еще вам тут сказать? Не лейте мне тут политических семей, и будет вам счастье. И обратите внимание на инфлюенсы, используйте обязательно женщин. Все-таки они немножечко их любят больше, чем, возможно, даже мы. Вот. Викуля, ну я плюс-минус готова. Могу, конечно, еще что-то рассказать. Так, а что за фраза «используйте женщин»? Не надо никого использовать. Немножко не туда, не в ту сторону. Ну ничего страшного, мы тебя поняли. Мы все твои намеки сегодня поняли. Ты так красиво все завуалировала, я не могу. Так, ну що? Господи, тільки скажіть, що у вас вопросиків немає, реально. У кого-то є вопросики? Господи, скільки казати тобі? Я ж розумію, ти перший раз, в следующий раз. Ну, бачиш, скільки тебе... Кстати, слушайте, я вообще уже с ума сошла. Я же первый раз на сцене, правда. И если ты уже первый раз, то надо выставляться, правильно?
Смотрите, у меня есть такая фишка. Каждый, кто сейчас слушает или поддержал меня в этот нелегкий, тяжелый момент, может подойти к нашему стенду или отсканировать мой QR-код, написать слово «миллиарды», и вы получите гарантированный спенд на ваш первый тестовый пролив на Африке. И вы сами попробуете, потестите его, что там, конверты, там платежки проверите, то, что мы самые лучшие, ну, как бы вы поняли, да, намек? Боже, вона каже, я буду виставлятися, я вже думала, зараз буду бігти, мені будуть десь наливати. Ну такое ж, да, то вже мені Вик, я думаю, мы виставлення. сразу после пойдем выпьем. Ну давайте по просека бахнем, чи що? Ти називає виставлятися. Так що, мужчини, жінки, прекрасні, невероятні, талантливі, багаті. Що, немає ніяких питань? Є, ну слава Богу. Господи, Ой-ой, а можно вот, такому бачите, человеку уважаемому вопросы вообще задавать? Ти не боїшся? Вопрос от Лани, ні? Страшно. А как можно быть такой красивой и такой умной? Не знаю. Когда не знаєш? Мабет собирает таланты. Вопросов больше не имеется. Тю, как не знаешь? Нема никаких секретов? Какие тебе хочется? Какие-то инсайты. Ну ты сюда пришла для инсайтов, ну так давай Не, инсайты. ходите просто там к визажистам, туда-сюда. Шо-шо? К визажистам, там, стилистам, и будете красивые. Надо казать деньги, девочки. Деньги? А, да, ладно. Если бы не деньги, Да, не было бы ни стилистов, ни визажистов. Деньги с Африки, вы поняли? Деньги в Африке. Все понятно, все, спасибо. Оплески! Спасибо, Настя, спасибо. Спасибо, Катя. Муа. Так. Ну що, маркетинг-гіганти ще не сказали останнього слова. Прямо зараз на сцені, він вже готовий, дивиться на мене, дивиться, експерт, який знає все про сучасні тренди та ефективні стратегії. Зустрічайте, Олександр Лодeweyckx. I will also not pronounce it correctly. Yeah? Okay. Even when I practiced Okay. with him before. Now it's your turn. Okay, so the next one on stage is Alexander Lodeweyckx. So yeah, I also don't think I pronounce it super correctly. No, it's not. Yeah, he will tell us himself how it's pronounced. He's the global head of performance marketing at Loopearlplugs, a product that I, by the way, use myself as well. It's everywhere on TikTok, on Instagram, and so on. And how they made it and how they spent, I think, 500 millions per year on advertising it. He will tell us 500 million euros. Jesus Christ, it's quite an amount. So give it up for, let's call him just Alexander to not make any mistakes with his name. Yeah, Alexander! So Alexander, stage is yours. Go rock it, brother. Thank you. All right, let's talk marketing. Cool, guys. First of all, I'm Alex from Loopearlplugs. I'm at the moment managing all the global head of performance revenue we're making at Loop. Now, let me tell you a story about how I started, probably like all of you. I started in my mom's basement doing dropshipping, mixing out a credit card that led me up to where I am right now today, spending over 200 million of, actually, my slides are not updated, 200 million of ad spend, profitably in e-com across globally the world. Now, I've scaled Loopearlplugs from 10 million to 300 million revenue where we are right now in less than 3 years of time. And I explain you guys today exactly how we did that so you can copy-paste it for yourself and do the same thing for your own D2C e-com company. Now, I have a philosophy in life. And my philosophy is quite easy. If you are a good marketeer, you are a lazy marketeer. Why is that? Because lazy people, right? We build engines. We build things to outsource. We build things so we can have a chiller life, lay in a hangmat while people do the things for us, right? You build processes, you build growth engines that do the work for you. And that's really the core of how I structured my marketing teams right now. So, the topic of today is going to be all about experimentation. How we do thousands of experiments every month across the globe exponentially. Now, who has heard about Loopearlplugs? It's quite new, I see. I see some face there. It's good. So Loopearlplugs, what we do is, of course, we sell earplugs. But we just don't sell earplugs, as you see. We try to make people's life better by giving them the control over the noise around them. We want to make sure that people feel confident, feel fashionable.
Same way as you are wearing your sunglasses. What do you do if the sun is outside and it's shining in your eyes? You go inside, you get your Ray-Bans, right? You wear them, you go outside, you're fashionable, you're confident, right? And you are protected. We want to do the same thing with earplugs. Whenever you have too much noise, you want to sleep better, you want to focus better, right? There is where we want to give you the earplugs that still are fashionable to make you confident while wearing them, while being protected, while giving you the chance to filter the noise around them. Cool, so let's talk about growth. The first step in our journey is actually a journey where we almost went bankrupt. This is the truth. We were 3-4 years busy in the company, trying to make it happen, trying to figure out our first use case. And we were so absorbed on focusing on the festival, and the party, and the clubbing audience, right, that we were making zero profit out of it. And then COVID hit us. We almost went bankrupt, COVID hit us, all the partying, all the clubbing was just completely done. So that's the moment we need to reinvent ourselves. And we figured out that if we actually are able to focus on a new use case, like people with ADHD or noise sensitive, right, we actually maybe open new markets. So we went all into it. We explored new use cases, and we focused on people with ADHD, noise sensitive, people that just want to experience less noise. This exact use case gave us the first 12 million, our first starter to make the revenue happen for us. Then the next thing, of course, is if we have one use case, what if we have more? And we started scaling up. We started thinking about other use cases, other need states. What are other angles that people want to use our earplugs for? And we explored parenting, productivity, focusing, deep sleep, all these audiences that were not reaching before, and suddenly they were part of our growth. Then we start realizing, okay, interesting. The more diverse we are in our products, in what we do, in our advertising, in our marketing, the more we can grow in the revenue. So how diverse can we all be? How other diversities are we able to reach out to? And we're thinking about, okay, we need to build new ad formats, new creatives, new funnels, new platforms. And we really start diversifying all our marketing to where are we today? A 200 million company, completely diversified in multiple use cases, advertising, and so on. And of course, the moment that was in place, that framework I'll show you guys today, we scaled it up to where we are now, which is a 200 million company making revenue. Now, let me show you guys a little bit on what Loopearlplugs is, just as a context on what we do. It's time for sleep. But what's that sound? Another night disrupted by the Night Owls. With their midnight pumps, cleaning frenzies, and rhythmic romps, shattering your peace and quiet. These nocturnal nemesis have but one weakness. Loopearlplugs. Just pop them in, give them a twist, and escape to your sanctum of solitude. With 24 dB of noise muffling power, these are the sleep heroes you've been waiting for. Banish noise from your bedroom at loopearplugs.com. All right, so that's one of the famous use cases we do. About 20% of our revenue comes from sleep. That's one of the major angles. Let's go into our 3 drivers for growth. 3 things I want you guys to deep dive in today to explore how you can do it too for your own business. First of all is diversification. Diversify your marketing. Second, experimentation. And third thing, making it freaking scalable for yourself. Okay? So let's talk diversification. My favorite topic, the topic of 2024 for all the big platforms, Meta, Google, Amazon, and so on, how to scale your marketing. And the first thing I want to do is a little test with you all. I want you guys to put your hand up the moment I call out your favorite ads, the ads you like out of 3 of them the most, okay? So on ad 1, you see the creative where you have earplugs with discount codes. On creative 2, you see somebody in hand, and creative 3 is a review. So who of you all at the moment likes creative 1 the most? Put your hand up. Okay, see 10 hands there. Who loves creative 2 the most? Put your hand up. Okay, less hands. Oh, still there. I would say like maybe 8 hands. Let's go for creative 3. Who loves creative 3 the most? 1, 2, 3. Okay, so that's a minority. This is what I'm talking about. This is actually what happens. It's actually what you experience now is that I would say 30% people loved creative 1, 40% people loved creative 2, and maybe only 20% of people loved creative 3. Now what typically happens in every company is they say, amazing, creative 2 had the most hands, right? So that is a creative we gotta focus on. That is where we should put our money in. But the reality of this is that if I'm gonna focus only on creative 2 here,
I'm going to miss out people that love Creative 1 and miss out on love Creative 3 here. And that's the reality. If you want to reach out everybody in your niche, everybody in your use case, then you got to focus on making your variations and improving creatives for everybody. So that's exactly what we do at Loop. Here at Loop, we focus on that diversity, on advertising, on funnels, and so on. And then, of course, I got the CMOs telling me, like, Alex, yeah, but you guys do only ads, and that's the whole thing. That's bullshit. We focus our diversity in every single topic. And these are, for me, the main 4 elements of how you can diversify your marketing, right? So first of all, I want to make sure that if my funnels I'm doing, whatever it is, they're interactive. Because some people love filling in the quiz funnel, love filling in the lead gen, whatever it is. They want to be something interactive on the website. That's a major one thing. Some people, they don't care. They just want to have a really good response ad. They want to have an ad that makes sense for them, that is problem-solution focused, and it's just the right messaging for them. Then you have maybe a funnel for people who want to be informative. People that experience that, I just want to get a lot of information, and it helps me a lot. And then they convert. And then people say, I don't care. I just want to have something, a beautiful product, something that makes sense, something that I can just like to watch, right? So we're all different. And that is where the reality comes in, is if you're not able to diversify your marketing in all of those 4 categories, right, you are missing out on revenue, on reach, on people. Okay? Cool. Now, how I explain to my designer team, my creative team, is the following. I say, guys, we have blue, red, and green people. The blue people, they love soft call to actions. They want to see a longer video potentially. They love maybe like a parenting benefit, and they love filling in quiz funnel, right? That's the blue people. The red people, they're more discount driven. They love shorter videos. They want to response marketing, and so on. And so we can start profiling, like who are we reaching out to? What are the personas we're trying to do? And we don't make it much complicated than this. We have about 120 profiles we reach out to on a monthly basis. 120 people we want to reach out to every single month with different creatives that reach them specifically. And what do you get if you're actually able to achieve it? You get growth. Every time you focus on the use case, every time you're able to find a new angle, find a new format, find a new design, find a new funnel that works for you, you stack. You stack your revenue, you stack your growth. The things that are working for you, amazing, let them work for you. Focus on a new thing, focus on a new funnel that's working for you, and make it also work, right? And then you double down on it. And then you have 10 million growth, 20 million growth, 40 million growth, and you stack on top of it. And that's exactly what we did on Loop. If you find struggle sometimes by starting yourself on, yeah, okay, interesting, but where should I start this journey of new use cases or new funnels, everything else? We as people, we're not that different. We are biologically same as we were 100 years ago, exactly the same. So what I always use is Live First 8. It's a model that I use for everything when it comes to creative strategy. We always want to survive. We always want to enjoy our food better. We always want to be free of fear, pain, and danger. We always want to have a better relationship, right? We always want to have more comfortable living conditions, and so on. If you're able to focus one of your funnels, one of your advertisings, one of your marketing messaging, one of your products a bit more in these categories, right? Then you're able to scale up again once more your revenue. All right, so first driver of growth discussed. Diversity is key. The second one is experimentation. And this one is where I'm going to hate a little bit on the typical marketing philosophies where we all say brand marketing is the truth, right? Now, this is where brand marketeers or where a lot of traditional marketeers say you focus on brand building. You don't focus on the sales campaigns and discount campaigns and so on. And actually, they are quite right in that topic. But I see it a little differently. What we focus on as marketeers is we focus on things that are scalable. Things that we can start implementing and scaling and growing more. We don't want to focus on campaigns. And this is where companies go often in a mistake. Like you focus 60, 70% of your efforts in short-term marketing campaigns. Things that run for 2 months or 3 months and are not driving a true revenue. The first thing I did when I joined Loop is I kicked out 80% of all the campaigns and I started building these growth engines. I started building a team for Zero that was just so objective, more experiments on Zero. More experiments on funnels, more experiments on advertising, and so on. And that allowed you to just have a clear P&L on what actually is driving the growth in the long term.
I give you an example on this one, and I love this, giving this ideation slide for you guys on this. Here you see our advertising. We figured out that the more ads, the more experiments we churned out, we did over 100 experiments every week, the more revenue we were making, which was also the brain trigger. The more experiments we do, the more revenue we make. So this is our main key driver for the last 3 years, one of the main growth engines we've been using the last 3 years to actually scale our revenue. And for you guys to know how it actually looks like, one experiment for me. An experiment for me is a messaging, is a marketing messaging. The 80% of the revenue that you make with anything you do is correlated to the one angle, the one concept of the messaging that you actually can talk about. For us, by example, an experiment or an angle we suffice is people that are noise sensitive, they maybe want to have become more in control, right? Or sometimes it's people, they just want to take the edge off. Or sometimes people want to have less noise, more you, they want to be more confident. Or maybe an angle we start doing is stop noise distraction, be social. Maybe people are noise sensitive, right? They want to feel more social. These are experiments that we continuously start using on our CRO, on our website, on our P2P pages, on our advertising. And every time we find one of these things winning, right, we make a shit ton of revenue. And that's the truth. But also the truth is that if you build these engines, people always expect a growth 5%, 10% week on week and everything else. And the reality of the case is that growth comes in hikes. It does not come in exponential growth. If you look into linear growth, right, what you actually realize is that you can do experiments week on week, month on month over, and then suddenly something wins, suddenly something pops. And that thing that pops is actually huge. I'll give you an example on this one. For us, we had last March a huge jump in revenue. We went from about 3 million a month in revenue to 5 million a month in revenue on Shopify Europe. Here you can really see it, right? By having this one experiment going really, really well for us. This one content creator produced about 12 million in revenue in 3 months of time because of all experimentation with it. And it's one person just hit the sweet spot, the right audience, the right messaging, and made a huge, huge jump in revenue, right? And that's not because we were trying all these things. We were just consistently trying to make something work for us. So that's also a process we're in today. The process for us is to make 100 experiments a day, right? Couple variations, we try it out, and we just try it out. We give it spend. We say, hey, 1,000 euros spent for, by example, an ad that says something about fashions. 1,000 euros spent on maybe an experiment about students. We see if it works. Does it work? No worries. We kill it, right? If it works, amazing, we scale it up. And of course, that goes into the law of diminishing returns. The moment you find something else that wins, you just start scaling it. And then you get this girl. This specific girl lost 12 million of revenue just by experimentation. Neurodivergent and easily overstimulated by noise? Me too. Well, do I have a hack for you? Check these out. These earplugs are approved by many neurodivergent individuals, including my sibling who originally introduced them to me. So I wouldn't be showing you this if I didn't know that it's a good product. I have the experienced ones that don't filter out as much noise as the quiet ones, but these ones are really good for social gatherings when people are talking at the same time. The acoustics are horrible, people are running back and forth, popping champagne bottles. It can get really painful, actually. It's full-on chaos and I can't focus on having fun. But now that I have these, I can. Plus, they're really cute and they have a really cute box that you can attach to your keychain so you never lose them, because otherwise I would definitely 100% lose them. So check them out if you found this helpful, and I say to you, thank you ever so kindly for watching this ad. Love you, ta-ta! So, cool. This girl, she made us a shit ton of revenue after about 115 experiments of doing UGC content and trying out different content creators and so on. This person, we tried to redo it, we tried to make variations out of it, did not work, right? This single one made all the money for us. Now, the next thing we observed then, sorry guys, the parameters we use for evaluating our growth engines we built in our team is two-sided. First of all, is it evergreen? And second of all, is it scalable? There's the only two things that we really find important. Evergreen means that it has effect on the short term and long term. It actually is a huge opportunity for us on scale. And of course, it's measurable and steerable. Scalable for us means it's not dependent on people. You can actually start scaling with budget or ad spend because you want to be lean and mean as a company, right? And most important of all, is it generates demand.
You don't want to focus on demand capturation. You don't want to focus on the market that's already there. You want to focus on how you generate your market. Because the moment you own that, your growth is exponential. It's unlimited, right? And that is where you want to put your money into it. So, lesson 1 for you guys is build growth engines. And think about it. What drives your evergreen growth? And that is the things you want to focus on. And sure, I got the CMOs coming to me, cool, Alex, we got it, you know. We just need to optimize our growth engines, 2 more ads and so on. No, that's not only what I'm trying to say here today, guys. What I'm trying to say is every time you find something new, you will get more revenue. And this test, I really hate CMOs calling me up on this one, but this test is something we did exactly that. A part of my team, I just told them, guys, I want you to focus on optimizing what we already have. So the purple one you see here is my team, half my team, focusing on optimizing advertising we have in place, making here and there some new things, but in general, put all your effort in making things better. On the other side, I told my team, guys, I want you to focus on new experiments, on new angles, new concepts. I want you to focus completely on something you haven't done before, and let's run what works for you. What we noticed is that the team who was optimizing things, right, was actually decreasing in revenue. But the team who was making new experiments, new angles, new bold ideas every week, they were exponentially increasing revenue, and they delivered 2.4 times more revenue in 2 months than the team was optimizing things. So there is where our idea comes from, and my lesson 2 for you guys, which is new outperforms optimize at all times. All right, we covered our experimentation. Let's now go for scalability. And let's now go in effect of, again, our long and short of it, how people look into brand marketing and performance marketing and everything else. And I'll tell you one thing. In traditional marketing, this is the thing. Traditional marketing, right, you want to focus on brand, you want to focus on building awareness and all those things. But in modern marketing, it's much more different than that. I'll tell you this, we're doing studies right now, and Meta has an incremental effect on your brand, the same as TV commercials are having for you. And that's something we have proven data from. But of course, that conversation is still going on, right? Where in traditional companies, you start spending more money on your brand marketing, less money on your performance marketing, the moment you are growing as a company. Now, I will tell you this. If you approach it correctly and you use both of the best of both worlds, right, you're able to drive really good revenue. Because both branding as performance has something for you can learn from, you can take away with. On performance marketing on the one side, right, we know it's probably driven, it's discount driven, but it's very, very measurable, right? You know your ROI, you know your ROAS, you know your MM, all those things. On the brand marketing aspect, right, what is really interesting about brand marketing is that people remember it. The remembrance of a really good brand marketing makes sure that people find it relevant, right? It is a storytelling about it, and so on. So what do you do if you combine them together? If you combine performance marketing and brand marketing together into demand generation, right, you actually are generating new demand. A challenge I give my team specifically is I want them to focus on benefit advertising, on telling stories. Even though the product advertising might be better, I want them to really focus on telling the stories, because in the end, people remember it. Therefore, your revenue, your incremental revenue will be way better in the future. So there is where we focus on a couple things. When building growth engines, we focus on P&Ls. P&Ls for growth projects, all right? Instead of campaign reports. We want to know the exact cost of how much things are costing. How can we scale it up? When it comes to revenue, we look at incremental revenue. What is really driving the top line, incremental top line revenue, instead of just looking at the totals? And when it comes to scalability, we always look into ROAS, instead of traffic impressions and so on. A hardcore metrics, the actual measurable, that keep you steering where you want to go. That's my lesson 3 for you guys. Growth means demand generation. And capturing that demand, understanding what it really drives for you through MMM marketing, through all those things, that is really where you see the difference. Now, how do you do that, right? And this is also my challenge for you guys. How do you do that is you start hiring creative wizards. In the reality that we are today, the fact that Amazon is coming in, Meta is coming in, Google is coming in, everything else, everything gets so automated. Even CRO experimentation gets automated lately with all the analytics tools. The sole people that drive the revenue here, the sole people that are actually responsible for those growth engines, right? They are creative wizards. People that understand the psychology behind it. People understand how to reach out to your audience targets. And those people are actually able to resonate to your audiences, to think about which audience you haven't reached out before, and to make the revenue happen for you.
And that's exactly what I did. I got all over the globe, I got my people, and just started hiring everywhere in whole Europe to get these people up and running, right? And it took me 824 interviews to hire a team of about 40 people right now that have in place where 25 people of them are purely creative wizards, continuously thinking about what is next, what is a new incremental growth, what is a new use case we're able to reach out to. So lesson 4 for you guys is invest in human capital. It's so worth it to invest in these people that are able to think for you. And of course, guys, I do give you a warning. Every company is so different, right? There's so many things I can tell you about niche industries. Every company, every industry is so different. There's just one reality in the sake of this, is that every time that you have more experiments live and you scale up your processes, there is where you see the true revenue growth. For some of you guys, and the up slides here, diversity is key. The more diverse we go in use cases, in funnels, in products, in offerings, whatever we can do, the more you grow as a company as fast as possible. Experimentation for longevity. If you want to focus on true growth, then you focus on increasing your experimentation 24/7, not only in the experiment itself, but also new growth engines, right? You want to focus on building a zero growth engine. You want to focus building on experimentation for use cases. Scale up. And the last thing is scalability. Focus on demand generation. Focus on building multiple growth engines and measurability and your people you want to hire here. Cool. Guys, I want to thank you for being here. If you have any more questions, feel free to me on LinkedIn, or we can just go it through right now. Ну что? Активничаем? Нет? Maybe someone will have questions? Oh, yeah. Let's go. Sorry, how did you come up with the idea that you must focus on trial like new strategies, scaling it, instead of like just dive into one strategy? So could you repeat, please? Could you repeat your please? Yes. How did you come up with the idea that you must try new strategies instead of just deep into one strategy? Yeah, love that. So my background is in growth marketing. Growth marketing is where the sole focus of what you do is experimenting. It's looking for new opportunities, new ideas, new concepts, right? Testing out, validating them, and then mostly just handing off to the marketing team. Now, what we realized on a very soon stage is that the faster you experiment, the faster you do things, the more you learn. The more you learn, right, the more you see. And that's truly the growth. There's also the fun thing about this in e-com companies, right? Because here the data goes very fast. Very fast you see the data coming back from any of your experimentation you do, and that gives you the incentive to do even more experiments and be faster. Now, the idea of our website, we always knew it. We did validation. You guys saw the data. This is really where you see the difference in. Companies that stop scaling, they mostly focus on optimization. Companies that are growing, they focus on new, bold ideas 24/7. That's all, guys? One more question to Alex. Maybe one more question. Maybe from an English speaker. Take the chance that somebody is answering in English. We have one. Shoot. Let's One, two. Hey, Alex, loved what you just said, your presentation. My name is Nick. I'm with SEO Profi. We drive traffic to organically. We get you on the first page of Google. My question to you is, you spoke about investing in human capital, right? It was a step number 4. How important do you think it is on the ladder? Number 1, right? Especially as a manager. If you're agency, a manager, whatever it is, human capital is literally the most important thing you want to do. Because if you're a manager, you only have certain levers you can do, and you want to build a team that does the work for you, right? And hiring this really intensive team that understands the philosophies that you are involved with, ideas, the strategies that you are at the moment trying to push forwards, and hiring these people that are capable to kind of map those ideas out is the most important thing. I'm today managing a team about 40+ people. I would not able be doing this if I wasn't able to hire senior people. The first thing I did when I was scaling the company to 15 million in revenue is hire senior people who were able to take over from me to do the strategies I was thinking about. So you can actually build your beautiful mind, right? As in your ideas, your concepts, your strategies, from kind of storytell it to the people under you so they can take the operations of it. So yes, when it comes to hiring these people, that's your top number priority as a leader, as a manager, to do so. Awesome, thank you. That's all? Yeah, okay. Thank you so much. Thank you, Alex, thanks, bro.
Так, ну що, гонимо далі. У нас ще є час для одного потужного експертного виступу. І наш наступний спікер – справжній профі у сфері медіабайнгу, який знає всі тонкощі ефективних рекламних кампаній. Я його бачу, не бачу? Бачу. Так, ну що, на сцені у нас буде Владислав, хед медіабайнгу в Traffic Squad з темою медіабайнг на основі даних, як аналітика вирішує 90% проблем. Це буде цікаво. Okay, so data and attention are most probably the two most important commodities that we are having in this industry. And let's speak about data. Our speaker of this topic is Vladyslav, the head of media buying at Traffic Squad. The session has the name Data-Driven Media Buying, How Analytics Solves 90% of the Problems. So let's deep dive into the world of data analytics with our homie Vladyslav. So Vladyslav, stage is yours. Share some knowledge about data-driven performance marketing. Ну що, давайте, оплески! Оплески! Good luck, bro. Dzień dobry, шановне панство, як кажуть тут на Варшавщині. Отже, давайте почнемо. Можливо, скажу пару слів про себе. Я Влад, як вже сказали. Працюю в Traffic Squad хедом медіабайнгу. До цього я працював на продуктах, тому сьогоднішню доповідь я присвячую даним та роботі з даними. Маю в цьому трішки досвіду, і я би хотів поділитися з вами експертизою і, можливо, якимись порадами, як зараз працювати з даними. Ось, тому пропоную почати. Ще пару слів про Traffic Squad, можливо, хтось не чув. Ось. Traffic Squad – це одна із самих старіших медіабайнг компаній в Україні. Ми працюємо з Facebook та Google Ads. У нас є власна інфраструктура, відповідно, все, що я буду сьогодні вам розказувати та показувати, це все наша робота, робота нашої команди. І я думаю, що це буде дуже цікаво. От. Так, про що ми будемо сьогодні говорити? Я би хотів вам розкрити, можливо, самі головні принципи та підходи до роботи з даними. Звичайно, кейсу, як заробити $1 мільйон, я вам не дам, але мені здається, зараз ніхто цього не скаже. Тому що заробити $1 мільйон вже не так просто, як це було раніше. Потрібно працювати з даними, потрібно працювати з командою, з процесами, і тоді ви зможете досягти цієї цілі. Ось. Але сьогодні ми поговоримо про аналітику. По-перше, я би хотів сказати пару слів про ринок і про підходи, що зараз відбувається у нас, і як взагалі рекламодавці реагують на зміни в трафіку. Далі поговоримо про ключові метрики, тому що я вважаю, це основа, це база, ґрунт, тому також скажу про це. Потім ми поговоримо про трекінг, про те, як байера працюють з даними, як потрібно працювати і як не потрібно працювати. Потім поговоримо про дані, як їх візуалізувати, також про те, як прогнозувати і робити когортний аналіз. Це досить важливий аспект роботи з даними. І наостанок ми поговоримо про те, як ми в Traffic Squad робимо моніторинг даних і, як ми бачимо, він-він партнерство та довгострокову роботу з рекламодавцями. Отже, про ринок. Насправді, за останні півтора, можливо, навіть останній рік, ринок трішки, він змінився, змінилися підходи, з якими ми працюємо, змінився сам Facebook. Алгоритми Фейсбука стають складніші, з'являються нові технології, з'являється AI, і, відповідно, потрібно адаптуватися до реалій. Якщо раніше байер міг просто
взяти, залити, скопіювати свою зв'язку і масштабувати її, то зараз це вже не працює. Це рулетка, і надіятися на те, що у вас будуть якісь прогнозовані результати, на жаль, не можна. Про що я кажу? Facebook встановив нові правила роботи. Збільшується кількість рекламодавців, збільшується кількість команд, які працюють з трафіком. Відповідно, все це впливає на аукціон, і вже ті підходи, які працювали раніше, які були зрозумілі для вас, вони так не працюють. Медіабара, які зараз намагаються працювати по старим підходам, або які не дуже слідкують за трендами, вони точно не зароблять собі на урос. Ось. Відповідно, якщо ви хочете, аби байер був не просто заливщиком, а був ефективним спеціалістом, який може аналізувати дані, прогнозувати їх і збільшувати профіт вашої команди чи вашої компанії, потрібно звертати увагу на те, як у вас працює аналітика і дані. Також не варто забувати, що рекламодавці теж слідкують за трендами. І, відповідно, вони постійно приходять і очікують від вас, якщо ви займаєтесь трафіком, очікують від вас якісних підходів, якісного заливу, і вони сподіваються, що ви надасте їм той сервіс, за який вони готові платити. Це буквально декілька прикладів спілкування з рекламодавцями, які майже збігаються по всьому ринку. Тому, сумуючи, аналітика – це просто необхідність, з якою потрібно працювати. Неважливо, яка у вас компанія. У вас маленька команда з 10 байерів, чи у вас, не знаю, 1000 людей в компанії. Аналітика – це основа, яка дозволяє вам розуміти, як правильно виконати ті цілі, які закладаєте ви. Отже, почнемо з метрик. Метрики – це основа взагалі прогнозування і роботи з даними. Відповідно, у вас має бути ключовий набір метрик, з якими ви працюєте. Їх багато, але я зупинюся на основних, на мій погляд, це золотий стандарт, який має бути в кожній команді і який має розуміти кожен байер. Перше – це ROAS. ROAS – це відношення залитого спенда до суми депозитів, які приніс вам трафік. Тобто це показник окупності трафіку. Це досить відома метрика, але важливо відслідковувати її в різних проміжках часу. Наприклад, в перший день трафік має зробити вам 20-30% ROAS. Там, на 14-й день 70-80. Тобто є якісь золоті стандарти, які ви маєте відслідковувати. Відповідно, байер має орієнтуватися на них. Далі, середній чек. Я думаю, тут пояснень не треба. Середній чек – це взагалі один із головних показників, який дозволяє вам зрозуміти, який у вас гравець, і, відповідно, побудувати вже інші метрики. Повторний депозит. Це теж одна із метрик, які дозволяє вам зрозуміти, наскільки активно поводить себе гравець на продукті. Якщо ви не бачите цього показника, скоріше за все, ви не зможете зробити правильний висновок. Потім показник, який пов'язаний з попередніми, це конверсія з депозита в повторний депозит. Це теж показник того, як грає гравець. Квала. Квала – це, мені здається, у кожної компанії, кожної команди має різне значення. Що мається на увазі тут? Це кількість гравців, яка зробила більше 2 депозитів. Тобто це не міндепер. І останнє – це кількість та сума депозитів першого дня, ну або нульового дня. Що це значить? Це значить, що
ви зрозумієте стартову якість вашого трафіку. Вам не потрібно чекати 2-3 тижні або 2-3 дні, аби зробити якийсь первинний висновок. Відповідно, ми також відслідковуємо цю метрику. Що ще потрібно для того, аби адекватно проаналізувати залив? По-перше, це тривалість заливу. Не можна заливати один день, як деякі байера роблять. Заливають, побачили, що в них немає конверсії, виключили. Це дуже помилкова практика. Відповідно, потрібно робити більш довші заливи. Друге – це дані по оферу, які ви отримуєте від рекламодавця. Досить важливо отримувати максимальний набір даних, які рекламодавець може дозволити вам відправляти по API там, чи постбеком, чи будь-яким способом. Тому що чим більше у вас даних, тим більш точніше ви можете побудувати всі метрики, про які я сказав. Третє – це скільки байерів працювало з підходом. Якщо байер у вас працює один з одним підходом, в нього нічого не вийшло, відповідно, ви зупините трафік. Тут, я думаю, зрозуміло, що декілька байерів – це краща вибірка, і вам потрібно обов'язково на кожен залив додавати 2-3 байера. Четверте – це чи були зупинки трафіку. Зупинка трафіку – це завжди перезапуск кампанії, перезапуск аккаунту, і це може вплинути на ваші результати. Тому якщо у вас були якісь зупинки по тим чи іншим причинам, це може бути приводом до повторного заливу. П'яте – це як змінювалися і чи змінювалися аккаунти. Ви знаєте, що на ринку існує безліч різних підрядників, які працюють з аккаунтами. Вони всі різні, відповідно, траст у цих аккаунтів теж може бути різним. Якщо у вас ці аккаунти різні і вони змінювалися, це теж впливає на трафік. І останнє, чи був спліт. Якщо ви заливаєте один бренд, наприклад, або одне гео, це теж іноді може дати вам не дуже точні показники. Тому я раджу завжди своїй команді ставити в спліт хоча б декілька брендів. В принципі, я ще хотів поділитися з вами трекером курільщика. Я це називаю трекер, в якому дуже мало даних. Це погано. Я вважаю, що кожен байер, який хоче адекватно аналізувати свої дані і приймати правильні рішення, він не має слідкувати за 3 метриками. Байер має слідкувати за всіма метриками, які в нього є. Можливо, не всі для нього важливі, але коли в тебе є повний набір даних, ти можеш зробити висновок більш точний, ти можеш побачити якісь аномалії, ти можеш звернути увагу на якісь викиди і зробити зміни, наприклад, в своєму заливі. А якщо в тебе просто ROI, то ти нічого не зробиш, ти просто виключаєш трафік. Наприклад, в тебе є трекер, в тебе є ключові метрики. Що ще потрібно? А потрібно адекватно аналізувати свої дані. Не всі це вміють, і насправді ми в Traffic Squad дуже прискіпливо відносимося до того, як байера аналізують дані. Потрібно відслідковувати всі зміни в метриках. Ось, наприклад, у вас як відбувається залив один із брендів UK. Ми бачимо, що є дні, де є викиди по сумі депозитів. Наприклад, зайшов якийсь VIP-гравець. Або, наприклад, змінюється конверсія з реєстрації в депозит. Ми, відповідно, звертаємося до рекламодавця і бачимо, що у них проблеми з платіжними методами. Ось. І насправді так має виглядати, як мінімум, трекер байера, який може адекватно оцінювати свої результати. Якщо ж ви бачите, що ROI йде в мінус, то це не привід до паніки або привід виключати трафік. Потрібно розібратися, зрозуміти, що не так. По-перше, як мінімум, зрозуміти, чи не поспішили ви вимикати трафік. Байер іноді дуже дивиться за своїм профітом, і він, не дай Бог, мінус 1 копійку витратить, він одразу все виключає. Це дуже часта помилка, і насправді потім через неї ми отримуємо неправильні висновки. Друге – це недостатньо даних.
ми стараємося працювати з рекламодавцями, які нам надають всі дані. Тому що чим більше даних, тим краще ти розумієш свій трафік, тим краще ти можеш його адаптувати під вимоги рекламодавця. Якщо ви отримуєте лише депи. Третє – це метрики і ROI. Я бачив у деяких командах, ROI неправильно рахували. Так, таке теж буває. Будь ласка, перевіряйте всі свої метрики, як вони працюють, як вони себе показують. Четверте – це заливав один байер, один офер, один підхід. Дуже часта помилка, через яку команда втрачає профіт. І останнє – це рандом Фейсбука. Звичайно, ніхто рандом не відміняв. Іноді Фейсбук може підкинути вам якусь свиню. Відповідно, якщо ви все перевірили і у вас все добре, перезапустіть трафік. Поговоримо трошки про візуалізацію. Я взагалі фанат табличок, графіків, всякого такого іншого. Звичайно, в адекватній мірі. Якщо у вас є доступ до даних, ви агрегуєте їх з різних сорсів, ви збираєте їх від рекламодавців, збираєте зі своїх внутрішніх систем, то бажано їх адекватно візуалізувати для того, щоб ваші команди, тімліди, байера, менеджери могли працювати з цими даними і їх оцінювати. Тому у нас їх безліч в різних розрізах. Це буквально пару прикладів. Поговорю трішки про прогнозування. Я знаю, що багато байерів і в цілому команд, вони працюють в короткій перспективі. Тобто вони не дивляться далі, не дивляться довше, ніж на тиждень, наприклад. Це, я вважаю, неправильно. Дійсно, що в Фейсбуці і в арбітражі все дуже змінюється, у вас можуть бути постійно різні результати, але прогнозування дає вам розуміння того, що ви можете очікувати по спенду, по профіту, по депозитам. Відповідно, прийняти рішення по зміщенню вашого фокусу, чи, не знаю, додати інших байерів, чи іншу команду до вашого заливу. Це досить важливо. Відповідно, чим більше у вас цих даних історичних, тим точніше ви можете прогнозувати. Якщо у вас є якісь викиди в даних, це теж нормально. Потрібно брати середньозважене значення і отримувати якісь приблизні хоча б прогнози для того, щоб розуміти, що буде робити команда. Я знаю, що це більш продуктові компанії, і бренди цим займаються, арбітражні команди, можливо, менше це роблять, але я вважаю, що це потрібно робити. Далі, ще один пункт, про який я хотів поговорити, це аналіз когорт. Це досить цікавий спосіб зрозуміти, як змінюється якість вашого трафіку, тобто динаміка зміни цього трафіку. Якщо ви отримуєте хоча б суму депозитів, кількість повторних депозитів від вашого рекламодавця, ви вже можете спрогнозувати, як буде грати когорта. Наприклад, ви берете залив за день і відслідковуєте, як гравці, які зареєструвалися в день заливу, ведуть себе на протязі більш довгого періоду часу. На протязі тижня, або на протязі місяця. Це можна побудувати у вигляді матриці, наприклад, як зробили це ми. Можливо, стовпчата діаграма чи лінійна, неважливо. Але когортний аналіз дозволяє адекватно оцінити, що змінилося в вашому трафіку. Тобто, якщо змінився середній чек або змінилася дольотка трафіку, ви зможете це побачити. Тому дуже важливо розуміти, як грають ваші когорти. Зазвичай те, що ми бачимо, Тір 1. На 14-й день когорти приносять до 80% суми депозитів та повторних депозитів. Тобто в перший день, вибачаюся. Якщо говорити про окупність, то на 14-й день ця окупність може досягти 70%. Тобто деякі висновки можна зробити лише розуміючи, як грають ці когорти. Також важливо не забувати моніторити всі додаткові метрики, які у вас є. Тому що іноді це може вчасна
якщо ви побачите вчасно, що у вас щось змінилося, або відбулася якась просадка по метриці, ви можете вчасно виключити трафік або, не знаю, зробити якісь зміни. Наприклад, якось тут ми побачили, що у нас сильно впала конверсія з перших депозитів в повторки, причому на всьому трафіку. Ми звернулися до рекламодавця і виявилося, що в нього дійсно була проблема з одним із геймінг-провайдерів. Ось. Отже, наостанок я би хотів зробити пару висновків, що стратегія, наша стратегія T-Squad і моя особиста – це він-він партнерство. Тобто заробляємо ми і заробляє рекламодавець, а не заробляє хтось один. Якщо ви хочете побудувати успішну команду, успішну компанію, яка працює на великих об'ємах, у якої є довіра на ринку, довіра до рекламодавців, то потрібно працювати в режимі залив трафло, зробив аналіз, покращив результати і разом з рекламодавцем працюємо далі над тим, щоб зробити ще краще. Відповідно, це, мені здається, єдиний спосіб тримати класні результати. Ну, в принципі, останнє, що я хотів сказати, що байер, який працює 12 годин, не завжди успішний. Успішний той, який заробляє профіт і працює в Traffic Squad. У мене все. Дякую. Оплески, оплески! Ну, молодці! Не жлобімся, не жлобімся. Ну що, а питаннячка у нас якісь є? Вопросики. Вопросики. Остались якісь? Що-то уточнить, може хтось хотів, може що-то познайомиться хтось. Ну що таке з вами? Ну, що ви чи випили ви багато, чи мало? Я не розумію, що за кондиція неподходяща. О, ну здрасте, є ж у нас вопросик, ідіть до нас. Олежик, дай мікрофончик. Я ж не можу вам дати свій. Привіт. Я б дала, звісно, і вбіжала б. Я хочу спитати, які топ-5 критеріїв, по яким ви обираєте байерів? Чи обираєте ви джунів, або тільки мідлів і сеньорів? Чи обираєте ви також тейлів, або ви обираєте стратегію зросту з джуна до хеда або тейла? Гарне питання. Не дуже пов'язано з презентацією. Ну, це так. Так, але насправді немає там якоїсь одної відповіді на це питання. Для мене особисто важливо, щоб людина була не лише професійна як медіабайер, але і мала гарні софт-скіли. Тобто ця людина була прагматична, вона слухала, вона вчилася, вона працювала в команді, вона була ініціативна. Тобто те, чого ти не вивчиш на курсах по Фейсбуку. І це стосується всіх. І джунів, і тімлідів, і байерів. Якщо людина, можливо, десь не дотягує, там в неї мало досвіду, або, наприклад, там, вона заливала не дуже багато, але ми бачимо, що вона старається, то, відповідно, ми йдемо на зустріч. Для цього є випробувальний термін, де ми даємо людині всі інструменти, всю допомогу, яка в нас є, і дивимося, як вона себе показує. Це саме головне. Супер. І ще таке коротке питання. Який, на твій погляд, супероптимальний тріал-період цей іспиталка? Для байера 2 тижні, місяць максимум. Це вже для мідла і сеньора? Для будь-якого. Для мідла, для сеньора. Якщо говорити про тімліда, це може бути декілька місяців. Воно одразу видно, насправді, коли байер, які він питання задає, як він себе поводить в тій чи іншій ситуації, як він реагує, і одразу видно потім, як ця людина себе показує в роботі. Тому я звик до того, що не потрібно тягнути 5 місяців, поки там цьому байеру щось там десь залетить, якась зв'язка, йому пощастить. Байер, який адекватно вміє працювати і розуміє, як оцінювати свій трафік, як правильно заливати, то для нього не потрібно 3 місяці. Дякую. Дякую дуже за відповідь. Бажаю $1 мільйон і 1 мільйон класних байерів. Супер, дякую за питання. Може ще є питання? Куди біжите? Куди біжите? Може хтось ще хтось? Та ладно, біжіть, все, ніхто не хоче. Всім дякую. Все. А в мене для вас гарна новина, для вас, для мене, для всіх нас. У нас брейк 30 хвилин
Ну, нетворкаємо, випиваємо, кушаємо. Ура, ура, ура! Yeah, see everybody again at 3 o'clock. Grab a beer, grab a coffee, network a little bit. Enjoy the time. Do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Раз, два. Чек, раз, два. Раз. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?
it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please,
just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.
be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth
put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger, thirst.
thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a
wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah, there's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. I feel like I'm losing my mind. Начинаем. You always repeat. Начинаем. What does it mean even? It's like begin. Begin. Начинаем. Начинаем. Окей, ну що, так, поховали свої телефончики всі ті, хто сидять в тіктоках, ті, хто не сидять в тіктоках, ми фотографируем, я позирую. Только предупреждайте, поднимайте руку, когда вы меня фотографируете, потому что я постоянно то, блядь, балакаю, то закрытые очи, иначе я сплю на этой сцене, понимаете? Как-то чуть-чуть, давайте как-то вместе, мы же тут не просто так собрались, я же тоже хочу быть красивой на фотографиях, спасибо. Так, ну що, у нас тепер до серйозного, да? Ми сюди прийшли не просто так, да? Так, минулого року Олександр Грищук, COO Mason Traffic, вперше вийшов на сцену Conversion і справив враження. От, да, це чоловічок вже не перший раз, він вже зірка тут у нас. Так, ну що, він повертається ще більш експертною темою, що таке система та як її побудувати. І поділиться з нами своїми знаннями та цінним досвідом. Ну що ж, давайте привітаємо його гучними обласками, тільки не зараз, тому що зараз ще Стефан должен отработать свій бургер. Давай, Стефан. Okay, начинаем. So, welcome back to the next session. This time on stage is Alexander Grishuk, the COO of Mason Traffic. He was last year already here. I think we even shared a limousine ride, now I recall it. And yeah, he's back here, and this year he is speaking about what is a system and how do you build one. Really important for everybody running a business, building a business. So yeah, Alexander. Kick off some knowledge. Аплауски! Начинаем! Дайте шуму! Сашочек. Начинаем. Так, извиняюсь. Всех приветствую. Строй систему, иначе все разрушится. Это та самая фраза, которую я говорю себе постоянно, независимо от того, как хорошо идут дела. Эта фраза — это некая философская идея и буквально спасательный жилет для любого бизнеса, спасательный круг. Выступая на этой же самой сцене год назад, я поднимал тему
связанную с арбитражом трафика, и она называлась «Игра на выживание». Тогда мы переживали серьезный кризис, серьезный упадок, связанный с массовым баном Android-приложений. Вся наша инфраструктура, все было построено под UAC. У нас был отдельный отдел разработки PRIL, и в моменте мы просто теряем, условно говоря, все, что мы наработали, кроме той системы, которая была построена, и кроме, соответственно, какой-то нашей внутренней философии. Сейчас я выступаю также на этой сцене, и мы находимся в другом формате. Мы находимся в формате роста, процветания и увеличения наших объемов. Но каким образом мы пришли и вышли из состояния кризиса и перешли в другую фазу, фазу активного роста? Сегодня постараюсь рассказать. Тема моего выступления – что такое система и как ее построить. Прежде чем начать, хочу рассказать немного о себе. Я нахожусь уже более 6 лет в аффилиейт-рынке. Начинал с создания и продвижения товарных офферов на рынок, выведения их, которые впоследствии становились трендами. После перешел в трафик, лил трафик на гемблинг, после управления отделом разработки и впоследствии операционное управление компанией. Я сегодня расскажу про систему как основу выживания и почему система так важна. Система – это связывающее звено между хаосом и ростом. Вы видите на экране структуру наших компаний. Я быстро пробежусь по каждой, и по центру знак вопроса. Я отвечу на этот вопрос в конце презентации. Мы готовим новый интересный апдейт. Давайте тогда перейду к нашим направлениям и короткой презентации. Первое, Masons Traffic, это именитая медиабайинговая компания. Мы с 2019 года на рынке. Основной наш сорс на данный момент это Facebook. Также мы имеем сильный бэкграунд в UAC. И спойлер, UAC сейчас потихонечку оживает. Мы ориентируемся в первую очередь на качество трафика и очень углубленно стараемся работать с воронками настолько, насколько это возможно в нынешних реалиях. Покрываем Tier-1, Tier-3 гео, но сейчас фокус идет на LATAM. В команду берем только сеньоров, либо очень уверенных медлов, и также готовы инвестировать в команды, выдавая им не только бюджеты, но также и нашу инфраструктуру, экспертизу и знания. Следующее, Masons Partners, это медиабайинговый хаб, который предоставляет для байинга операционный ресурс, инвестиции, собственную инфраструктуру полного цикла, работа под ключ с каждым источником. Также для операторов, для байингов еще, понятно, капы и эксклюзивные сделки. Для операторов это работа с воронками, это глубокая интеграция с рекламодателями и, что немаловажно, это работа на качество, а не на количество. Так, извиняюсь. Следующий слайд у нас – это наше агентство Masons Agency, это агентские кабинеты Facebook. Мы являемся абсолютным гарантом и предоставляем полную безопасность во всех смыслах этого слова. Помогаем на всех этапах от начала сотрудничества с нами до момента, когда вы растете как медиабайинговая команда. Помогаем на всех этапах абсолютно. Персональные менеджеры, которые не просто менеджер на уровне «добрый день, ваш запрос принят в работу, добрый день, готово», а реальные менеджеры, которые шарят в трафике, практикующие байерам, которые дают авторскую экспертизу, очень важную. И также мы принимаем все вертикали. Углублюсь более подробно. Агентские кабинеты Facebook. Мы имеем более 5 МЦ, автоматизированная полностью инфраструктура в виде Telegram-бота, где вы можете взять в работу и создать аккаунт, взять запрос на создание аккаунта, выбрать МЦЦ и вплоть до какого-то рефаунда. Быстрый саппорт и высокий траст кабинетов. Также агентские кабинеты Facebook выдаем без ограничений по кабам, полностью готовые сетапы, шарим на ваш антик. Любая валюта и таймзона, бесплатная замена расходников всех абсолютно и анлим кабинеты. Здесь да, что-то поломалось на скрине, не знаю. Здесь должен был быть кейс, где с одного рабочего кабинета мы проспендили в районе 230 тысяч. В момент шторма
Окей, хорошо, да. В момент шторма мы проспендили 230 тысяч с наших агентских кабинетов, и это очень показательно, наверное, когда у всего рынка как бы выносится, а у нас только один кабинет цепляется и живет очень долго. Дальше Mason Shop — это магазин расходников, выступаем как розничным продавцом, так и оптовым. Мы предоставляем сетапы, фармы по Facebook, фармы и аккаунты со спендом по Google, корпоративные аккаунты iOS и также Google Play консоли, фармы и старые аккаунты с приемами на борту, которые сейчас как бы на вес золота. И дизайн-агентством, мы 4 года на рынке, выступаем в качестве подрядчика, который закроет абсолютно любые вопросы, связанные по дизайну в аффилиейт-рынке. Высокое качество, быстрая скорость выполнения, более 10 тысяч успешных выполненных заказов, поэтому покрываем абсолютно любые потребности. Тут буквально несколько примеров наших креативов, наших работ. Окей, перейдем дальше. Но что стоит за всем этим? За всем этим стоит операционная структура, за этим всем стоит система, которая позволяет эффективно работать всем направлениям. И сегодня именно про эту структуру я постараюсь поделиться. Времени ограничено, но постараюсь успеть сделать основную выжимку. Хочу начать с Development департамента. Это отдел разработки, который сразу включает в себя такие 3 блока. Первое — это веб-разработка. У нас полностью своя самописная платформа. Это отдельный полноценный трекер для медиабайинга и платформа, на которой стоит Masons Partners. Именно тут заводятся все оффера, создаются компании, анализируется трафик. Поэтому мы очень усиленно работаем с разработкой новых фичей, усовершенствуем постоянно нашу инфраструктуру, мы предоставляем полную поддержку и, соответственно, обеспечиваем корректную работу нашей платформы. Следующее — Telegram-боты. Это у нас достаточно широкая линейка Telegram-ботов, внутренних и внешних, для того, чтобы оптимизировать те процессы, которые идут внутри компании. Как пример, это HR-бот, который тесно связан с HR-CRM, оттуда перетягиваются данные, подтягиваются всякие заметки. Если там у кого-то, например, день рождения, мы об этом не забудем, потому что бот нам об этом напомнит. И много вот такого микрофункционала. Также ассистент-бот, который включает в себя сразу работу с 3 направлениями. Это техничка, это аффилиейт, это Крео. Что здесь происходит? Здесь внутри бота вы можете поставить задачу технарю, да, там, афу, либо креативщику на выполнение, и сразу эта задача улетает как конкретный таск с понятными дедлайнами и сроками выполнения. Это существенно упрощает работу и коммуникацию с... Точнее, это убирает лишнюю коммуникацию и существенно упрощает работу. Также финансовый бот, который буквально спасает наших финансистов от перегруза по всяким платежам, когда их выдергивают из разных чатов. Теперь все идет сугубо через бота, также под контрольным таском, задачей, и выполняется там оперативно. Вот. И здесь происходит также разработка всех наших направлений, там, связанных там МТ-шоп-бот, агентство-бот. Все, соответственно, закрывается этим отделом. Дальше техничка. Супер важный отдел, который отыгрывает очень важную роль для медиабайинга, так как без правильно настроенной технички вы просто будете сливать большое количество денег. Техничка позволяет убрать из байера большое количество проблем и задач. И здесь выполняются такие задачи, как заведение офферов, создание компаний, тестирование и работа с ПВА и приложениями, работа с доменами, лендами, клоакой, интеграция новых сервисов, постоянный мониторинг трафика. Здесь очень важно следить за скоростью выполнения задач и точностью, потому что любая ошибка технаря — это куча слитых денег. Следующий отдел, который обеспечивает наше медиапродвижение, это медиадепартамент. Философия этого отдела такая: имя и бренд как инструмент. Мы имеем внутренние медиаресурсы, такие как там Telegram, Instagram, LinkedIn, и стараемся их максимально прокачивать. Мы создаем уверенный и устойчивый брендинг, имя, которое будет работать на нас и работает уже сейчас, и постоянно на слуху. Мы укрепляем историю нашего бренда. Это ключ в правильных руках к быстрому масштабированию проектов и созданию новых и крепких партнерств.
Этим отделом покрываются стенды, мерчи, рилсы, посты, всякие статьи. И основные цели — это постоянное присутствие в инфополе, это создание полезного и качественного контента, это демонстрация внутрянки нашей компании, всякие выступления, да, и коллаборации с именитыми игроками на рынке, а также подкасты и прочие видеоактивности. Следующее — это HR, HR-департамент. HR — это сердце компании. Это отдел, департамент тесно связан с рекрутингом. Они работают в полной синергии с друг другом. И именно в этом отделе покрываются такие задачи, как найм, адаптация, интеграция новых сотрудников, а также создание различных процедур, по которым эти сотрудники работают и выполняют, собственно, свои задачи. Мы сталкиваемся, как думаю, и многие из вас, кто работает в нашей нише, с серьезнейшим кадровым голодом, кадровым дефицитом именно на качественных специалистов, на качественных людей, которые приносят результаты. И именно рекрутинг-отдел позволяет нам закрывать эти боли, закрывать эти потребности и делать так, чтобы к нам попадали только классные и крутые спецы. Здесь очень важно держать дух компании, дух команды и корпоративную культуру создавать на года, потому что никто не хочет работать в какой-то токсичной компании, агрессивной, где все друг друга сжирают. Мне кажется, очень важно выстроить дух компании такой, чтобы люди хотели работать и хотели вкладываться, чтобы они были патриотами своей компании, чтобы они работали на другом уровне. Поэтому здесь очень важна синергия, плюс это все работает вместе с HR CRM, с ботом, с таблицами, все это взаимосвязано между собой. Окей, перейдем к следующему отделу. Дизайн-отдел, который закрывает все потребности по дизайн-составляющей, как внешние, так и внутренние. Для байинга это супер важный отдел, так как 80% успеха, если не больше, зависит именно от креативов. И здесь мы очень глубоко понимаем психологию того, как нужно создавать крео и, соответственно, на что стоит обращать внимание. Соответственно, закрываем там разные крео под сорсы, сайты, приложения, дизайн, всякие моушены, статику. Дизайнеры, которые у нас работают, это всегда универсальные бойцы, без каких-то определенных границ. Мы стараемся поощрять свободу творчеству и давать людям возможность проявляться, потому что людям нужно творить, создавать, и здесь очень важно давать четкую обратную связь, потому что и как происходит. Очень часто это большая проблема у людей, что креативщик подготовил, там, например, какое-то видео, байер его залил и там, слил, не слил деньги, но фидбэка никакого не передал. Очень важен этот четкий обратный фидбэк. И также профилактика выгорания. Креативщики в среднем, по моему мнению, живут в районе 4 месяцев, потом надо их заменять, соответственно, на новых, если не выстроить правильно систему такого, сказать, противотушения, да? Потому что люди постоянно занимаются творчеством, и им нужно выдыхать, их не нужно постоянно перегружать, их не нужно постоянно выдавливать, да, как это обычно происходит в арбитражных компаниях. Окей, идем дальше. Следующее – это фарм-отдел. Тут достаточно коротко и просто. Мы понимаем, как работают алгоритмы, и быстро находим решение. Когда что-то перестает работать, это глубокая экспертиза по источникам, понимание того, что является триггером. Да, дает возможность нам создавать качественные аккаунты, обеспечивая работу наших направлений. Соответственно, делаем аккаунты Google, FB, iOS, консоли. То, что я уже говорил, по сути, закрываем и внешние, и внутренние нужды. Следующий очень важный и фундаментально важный отдел – это бездев отделы. Это, по сути, мост между продуктом и байингом, потому что здесь очень важно выстраивать правильные отношения с продуктом. Эксклюзивные сделки, договоренности помогают выстраивать правильную работу байинг-команды с продуктом. И именно такие партнерства дают возможность зарабатывать и байингу, и продукту соответственно. Здесь очень важно правильно оперировать рисками. Каждые офферы, каждые сделки, договоренности проверять очень глубоко, понимать рынок, понимать и рыночные условия также, и проводить полную консультацию,
для байеров, которые работают, то есть объяснить, почему нужен проливать именно этот оффер, чем его преимущество. Соответственно, этот отдел помогает найти оффера и полностью отвечает за работу с рекламодателями. Следующее, там также отвечает на вопрос, а какие условия, какие риски, какой фидбэк по рынку при работе с этим продуктом, какая платежка, какой конверт и, соответственно, какая капа. Дальше финансовый департамент – это артерия организма, по которой двигаются все финансовые потоки. Соответственно, этот отдел проводит все финансовые операции. Сюда входят также отчеты недельные, месячные, годовые, квартальные, когда можно оценить эффективность либо неэффективность тех направлений. Тут полностью автоматизированная система с CRM, ботом, таблицами, иначе просто нереально было поддерживать такое количество постоянных денежных потоков. Здесь также постоянные сверки с рекламодателями, прогнозирование затрат и финансовых рисков. Это очень важный фактор. Многие допускают ошибку, которые не прогнозируют вообще свои затраты, не понимают, к чему они в итоге придут. И очень важно правильно оперировать этими рисками. Также расчет заработных плат, бонусов, премий, всяких поощрений и так далее. И вплоть до расчета экономики отделов. Каждый отдел должен быть полностью посчитан до каждой детали, до каждой мелочи, чтобы вы понимали вообще, как двигаются ваши деньги. Без четкой выстроенной структуры компания в один момент прекратит свое существование из-за того, что не удалось свести цифры. И здесь есть классная старая песня, не знаю, кто-то знает или нет, это «Деньги, деньги, денежки, жареные семечки, были-были да ушли, нету ни копеечки». Так и здесь. Не выстроите систему, компания закончится. И к чему в итоге приходим? К байинг-отделу, который работает по философии. Это все для байеров. По сути, все, что я описал выше, это работает именно на байинг-отдел. Инфраструктура, которую мы предоставляем. Важным инсайтом для нас это было добавление такой позиции, как Project Manager в байинг, потому что именно эта позиция позволяет оптимизировать процессы, убрать хаос и сделать так, чтобы все выполнялось плавно, и добавить общение байинга с другими отделами, правильное и корректное. ФБ – это наша основа, но ЮАК возвращается, потому что прилы начали жить чуть больше. Если вы не используете какие-то паблик-решения по аренде прила, используйте какие-то свои решения. Прилы живут в районе месяца сейчас, да, иногда выбаниваются, но в целом это позволяет оптимизироваться ЮАКу. И да, это не такие большие обороты, как были раньше, но тем не менее сейчас можно работать и держать объем. Соответственно, мы ориентируемся на качество трафика. Это в целом тенденция всего рынка. Все рекламодатели сейчас сугубо, точнее, очень строго начали относиться к трафику, который они получают. Поэтому мы со своей стороны максимально стараемся соответствовать и делать так, чтобы все работало на обе стороны. И также фокус на качественных спецов – это то, что я говорил, что мы работаем с сеньорами. Далее тренд. Тренд этого года, по крайней мере, первого квартала точно. Это Chicken Road, это краш-игра, да, которая имеет простой затягивающий геймплей, где тебе нужно принимать решение, да, перейти дальше и заработать больше, либо вывести то, что ты имеешь, как и в жизни, собственно. Здесь важный критерий – это геймификация. Мы проверили, что это действительно работает. Геймификация в виде уровней и сложностей. Соответственно, игрок поиграл на одной сложности, перешел на другую. Мы работаем с чикеном достаточно плотно и уже достаточно давно. Слот хорошо перформит на Германию, Нидерланды, UK, Канаду, Испанию. Но здесь очень важно работать правильно с воронкой, вплоть от креатива до, например, приложения, до пушей, и также работать с продуктами, которые умеют правильно принимать краш-игры как трафик. Также наблюдаю, что большое количество компаний умирает. Последние месяца постоянно наблюдаю, как какие-то партнеры просто перестают
просто перестают существовать, у них заканчиваются деньги, либо сыпется вся структура. И то, что я для себя вывел, это первое, непонимание циклов компании и рынка. Второе, это отсутствие риск-менеджмента, отсутствие диверсификации как направлений, недостаток компетенций руководящего состава, да, либо в целом сотрудников, недостаток оборотки и слабые лидеры, которые не могут удержать всю эту структуру. Можно это все обобщить в отсутствие итоговой системы. Люди просто не смогли ее построить. Так, у меня здесь тайм вышел, наверное, я не успею. Да, тут что-то с презентацией случилось, не знаю, вроде бы до этого было все окей. Мы расширяемся, мы становимся группой компаний и, соответственно, повышаем свои обороты, называемся Masons Group, и все направления, которые я перечислил, это теперь группа компаний с единой глобальной философией, с классным, крутым позиционированием внутри компании, с амбициозными целями и планами. И напоследок то, что я хочу сказать, система начинается с тебя. Все, кто занимаются построением каких-то процессов или созданий, вот, важно не забывать про это. Сперва выстраиваем себя, а потом выстраиваем что-то другое. Да, спасибо. Ауф. Ну, вовк просто, вовк. Ну що, у нас є можливість задати одне лише питання, бо час у нас виходить. Якесь одне питання є, зібрались. Слава Богу. Олежик, біжи. А, не Олежик. Я тебе не знаю. Ярослав, біжи. Щастя тобі здоров'я. Мене звати Діма. Цікаве питання. Чи використовуєте ви нові технології, чи впроваджуєте ви АІшку в свій бізнес? Да, интересный вопрос, да. Мы используем AI, и это тренд, который будет использовать, наверное, все компании. Вот, я его просто не добавлял, потому что это само по себе уже данность, так скажем. То, как мы используем AI, просто базовый пример, даже на уровне собеседований. Добавляем бота, который делает там определенную запись и делает выписку тезисно всего, что происходит. Там, в наши миты, потом мы это все можем легко анализировать и понимать. Вот, также AI добавляется в анализ трафика, который у нас есть, в прогнозирование вообще этого трафика. Вот, в будущем будут создаваться целые AI-борды, в которых будут запихиваться данные, уже, наверное, создаются, уже созданы, вот, но это будет все массовой историей. Поэтому да, AI — это наше будущее, и мы его используем везде, где только можно, для оптимизации всех возможных процессов. Почекайте, у вас мікрофончики, хай же всі почують, ну що ж ви там секретнічаєте? Це щодо до АІшки. Чи відчули ви різницю, чи відслідковували її до введення самої АІшки в якусь галузь, а там ви сказали, да, декілька, чи є якась прогресивні відсотки, да? Да, просто мы быстрее начали работать и быстрее обрабатывать запросы. Просто становится намного легче работать. Это инструмент, который нам позволяет там, вырасти в производительности там, в X2, X3. Вот и все. И это все легко очень трекается. Поэтому да, однозначно это плюс, большой плюс. Супер, дякую за запитання. А все, надо було раніше. Ловіть цю звізду, тепер отам от. Все, дякую, оплески! Спасибо. Аплауски. Молодець, красава. Вовк просто якийсь, прям не знаю. Ауф. Так, ну що, на сцені зараз буде нова зірка індустрії. Якщо ви ще не чули про Дмитра Мясникова, то саме час це виправити. Як COO, COO, туди який, серйозний, AI-Agency, він керує масштабними проектами та знає все про ефективні стратегії у діджитал-рекламі. Сьогодні Дмитро вперше виступає на Conversion, знову дебют. І його доповідь називається «Чому ЦПА більше не працює і що з цим робити?». І вона точно варта вашої уваги. Стефан, let's go. So, okay, for the first time here on the Conversion Club stage is Dmytro Miansikov. I hope I pronounced it super correctly. Yes, super correctly. Super correctly? Yeah. Even super correctly. Okay, he is the CEO of AI-Agency, and I'm sure that will be not his last time coming here on stage. His topic is what's wrong with CPA models and what's the plan to do about it.
Stage is yours. Rock them. Оплески! Аплауски! У нас дебют! Раз. Всім привіт. Так, дякуємо Сашку за доповідь. Вона була цікавою. Масоні круті ребята. Я всіх вітаю. Вже я порахував, моя доповідь сьогодні 10-та. Хто в залі прослухав всі 9 попередніх доповідей? Підніміть руки. Нікого нема. А хоча б 5, принаймні 5 доповідей. Хтось послухав? Так, зрозуміло. А хто вже заїбався за сьогодні? Скажіть, підніміть руки. Так, є такі. Ну, завтра ще один день, тому давайте починати. Як мене чутно? Раз. Ближче треба тримати. Добре. Анонсую тему, чому CPA більше не працює і що з цим робити. Пігнали. Мене звати Дмитро, я CEO в компанії Agency. Ми займаємось трафіком. Наша основна вертикаль – це iGaming. Основні джерела – це Facebook і SEO. Ми виготовляємо власноруч мобільні застосунки для проливу трафіку. Ми вже більше 5 років на ринку. Далі йдемо. Моя доповідь буде складатися з 3 розділів. По-перше, розповім, як, на нашу думку, зараз влаштований ринок ФБ-підходів креативних, як рекламуються зараз продукти. По-друге, розповім, чому, на нашу думку, CPA-модель вже себе виживає і куди далі рухається ринок. І по-третє, поговоримо про провайдерів, про гейм-провайдерів, хто це взагалі такі і на що вони вам, якщо ви арбітражники. Так, ну і переходячи до першого розділу, ми дуже ретельно проаналізували ринок, ми послухали болі наших команд, інших команд і дійшли ось такого висновку. Зараз живеться складно, бо або ви закупаєте трафік вигідно для себе, недорого, але він не влаштовує рекламодавця і ви не проходите KPI. Або ви навчились закупати трафік якісний, він проходить KPI, рекламодавець довольний, каже, чувак, все круто і більше, але ви не заробляєте, ви заливаєте собі в мінус. Через те, що я є виходцем з мобільного маркетингу, з просування мобільних ігор, то я хочу розповісти вам про те, як, на нашу думку, зараз влаштовані рекламні підходи у Facebook, у iGaming, через аналогію з тим, як влаштований ринок мобільних ігор. Якщо брати в цілому, можна розділити всі мобільні ігри на 2 великі групи. Перша група – це так звані казуальні ігри. Це прості ігри, наприклад, ось там збираєш камінці 3 в рядочок. Вони прості в засвоєнні, вони розраховані на широку аудиторію. Ця аудиторія легко розуміється, як в ці ігри грати, і її легко і дешево залучати в ці ігри. Друга велика така група ігор – це ігри більш хардові. Мідкорні, хардкорні, туди належать RPG, стратегії, шутери. Особливість цих ігор в тому, що для того, щоб розібратись, як в них грати, треба, щоб гравці вже мали якийсь досвід гри у них. Щоб вони засвоювали механіки, щоб вони проводили там більше часу, більш завзято грали. І, звичайно, залучення гравців в більш хардові ігри потребує більших коштів. Тут достатньо умовна вартість залучення гравця в казуалки – це приблизно 1-2 долари. В більш хардкорні ігри це вже там 2, 3, 4 і більше. Але є такий показник, як LTV, Lifetime Value гравців, тобто це те, скільки грошей гравець за всю свою там історію, за все своє життя залишить в цих іграх. В казуалках він приблизно 1-3 долари, в хардкорних він більше. Це важливо. Ну і для того, щоб, якщо ви розробник мобільних ігор, для того, щоб просувати їх ефективно, треба, щоб LTV був більшим за вартість залучення гравців, за CPI. Мені це дуже сильно нагадало те, як зараз працює ринок рекламних креативів у iGaming. Ми так само маємо 2 великі групи підходів. Так, ми маємо там емоції, новини, залучення акторів у просуванні ігор. Але саме те, що ви показуєте на екрані мобільного телефону, це 2 види ігор, в які грають гравці. Умовно їх можна розділити на краш-ігри
Будемо далі їх називати казуальними, до них відносяться авіатор, Chicken Crossroad, Плінко, Балун і так далі. І друга велика група – це, мені не всі слова можна вимовляти зі сцени, називаємо їх так, більш хардові, ігрові підходи, куди відносяться вже такі ігри, як Світ Бонанза, Зевс та й таке інше. Особливість першої групи ігор в тому, що вони так само, перший підход, що він так само розрахований на більш широку аудиторію, яка менше справ з продуктами iGaming могла мати в попередньому. Її легше залучити, там виходить дешевша ціна залучення нового гравця. Але і показники окупності, вони трошки менші. І друга група, вона розрахована на гравців, які вже розуміються на механіках, які вже цікавляться більш такими детальними питаннями, механікою самих ігор. Залучення таких гравців обійдеться вам дорожче, але і деп-сам, які вони залишать, показники GGR, NGR, він так само вищий. І питання до вас стосовно мобільних ігор. От я вам казав, є казуалки і є хардкорні ігри. Чи має сенс робити казуальні ігри? Чи можна на них заробити? Відповідь – так. Є багато розробників мобільних ігор, які роблять казуалки, вони на них заробляють. Це мільйонні і, може, навіть мільярдні компанії. І відповідь, і висновок, до якого хочу підвести, що так само це все працює і в підходах в рекламі iGaming. Бо на кожний товар є свій покупець. Головне, щоб у вас була збалансована та вартість, за яку ви залучаєте гравця, і та деп-сам, яку ви отримаєте. Якщо ви рекламодавець, яку ви отримаєте з цього гравця. Тому висновок такий, що обидва підходи мають право на життя, якщо ви рекламодавець в якійсь одній такій збалансованій плоскості знаходитесь. Так, рухаємось далі. Тут взагалі в залі багато людей, хто працює наразі з Фейсбуком. Закупає рекламу у Фейсбуці. Трошки є. Якщо, я припущу, що ви, напевно, працювали, або, може, навіть зараз працюєте з цими казуальними підходами, з краш-іграми, залучаєте аудиторію ними. Це нормально. Це нормально, всі так роблять або так робили. Чому так сталося? Тому що свого часу з'явився авіатор. Арбітражники подумали, ага, тут можна закупати трафік дешевше. З'явилось Плінко, трафік став ще дешевше. Але через те, що це підходи по залученню такої широкої аудиторії, вони призвели до того, що окупність такого трафіку, вона почала поступово знижатися. І навіть з'явилась така думка у рекламодавців на ринку, що ага, так, напевно ж, social трафік, Facebook трафік – це взагалі якась лажа. Там грошей немає, не треба його закуповувати. Але поступово ринок вирівнявся, і той трафік, який, як здавалось на початку, не окупався, він почав окупатися, коли просто почали знижати CPA-ставки. І ринок почав збалансовуватись. Але зараз ми стикнулися з такою ситуацією, що ставки опустились по багатьом продуктам до такого рівня, що закупати його по якимось таким хардовим підходам, які налаштовані ось цю на таку віпову аудиторію, вже дуже складно. Ти просто не можеш звести свою економіку. І багато команд, з ким ми спілкувались, так само це відчувають. І питання, що з цим робити? По-перше, можна піти до рекла, з яким у тебе гарні стосунки, і сказати: рекл, я планую на тебе закупати суперкласні підходи, дай мені вищу ставку одразу. $300 за Фейсбук. 9 з 10 реклів, напевно, скажуть ні, хтось погодиться. А може, взагалі ніхто не погодиться. І треба буде заливати трафік по низькі ставки дорогими підходами, в розрахунку, що рекл вам її підвищить, заливати собі в мінус, поступово ставка підвищиться, поки вона дійде до того розміру, який вам потрібний, у вас там вже буде мінус, команда розійдеться, ви нічого не заробите. Тому дуже актуальна, на наш погляд, зараз є агентська модель роботи. Що вона передбачає? Це робота за спенд плюс комісію. Тобто ви проливаєте трафік, рекламодавець оплачує вам той спенд, який ви витратили на просування його продуктів, і додатково виплачує комісію. Комісія може
бути різною, вона може коливатись там від 20 до 50%, в залежності від того, як ви домовитесь з рекламодавцем, в залежності від того, як ви будете проходити KPI та від багатьох інших чинників. Тобто, завдяки такій роботі агентській, ви, як арбітражна команда, можете використовувати більше підходів, в тому числі дорогі підходи, які до цього ви не могли використовувати через занадто низькі CPA ставки. І через це ви можете не стільки намагатися вкластись в CPA, скільки закупати трафік таким чином, щоб він окупався. Якщо ви рекламодавець, то таким чином ви зможете дозволити собі отримувати всі підходи, в тому числі дорогі. І це вирівнює цілі арбітражних команд і рекламодавців. Те, чого не було раніше, тому що арбітражники завжди намагаються закупити якомога дешевше, не завжди думаючи про те, як буде окупатися трафік для рекламодавця. Звичайно, якщо ви рекламодавець, треба використовувати систему KPI, щоб там закупка була вигідна для вас. Трафік проходить KPI, ви платите там одну комісію. Трафік не виконує KPI, ви там платите меншу комісію. Або взагалі не платите комісію, це буде стимулювати арбітражні команди все ж таки озиратися на ціну закупівлі і на якість трафіку. Важливою передумовою, ще додам, такої роботи є це йдемо далі. Важливою передумовою такої роботи є наявність довіри і прозорості між арбітражними командами і між рекламодавцями. Тому що це така наступний ступінь в праці. І ще є така тенденція, що працюючи за комісію з клієнтом, по суті, команда орієнтується на такі метрики, як ROAS, тобто вона стає схожою на те, як працюють in-house команди самих рекламодавців. І через це ми бачимо тенденцію трансформації арбітражних команд, крупних арбітражних команд у, по суті, такі маркетингові агенції або user acquisition команди. І це виражається у багатьох чинниках. Я тут 4 такі групи факторів виділив. Це трансформація цілей. Арбітражні команди вже не стільки намагаються швидко генерувати собі прибуток, скільки розвивати клієнтів і будувати довгострокову стратегію взаємодії. Як я вже казав, змінюється фінансова модель, CPA трансформується у комісійні угоди. Час життя клієнта. Так, раніше були короткострокові угоди, зараз іде розвиток клієнта, підвищується цінність кожного клієнта. І занурення в клієнта стає більшим. Тобто, якщо раніше команди працювали там з десятками або навіть сотнями оферів, то поступово це йде до того, що клієнтів стає менше і занурення в них стає більшим. Так. Давайте далі поговоримо про провайдерів. У мене теж до вас є питання. Хто бачив, фейсбучників тут небагато підняли руку. Хто взагалі бачив, як виглядають креативи просування геймінгу на Фейсбуці? Хоча б там щось приблизно розуміється на цьому. Добре, кілька людей є. Супер. Напевно, ви зі мною погодитесь, що більшість креативів, які просувають зараз рекламу iGaming на Фейсбуці, вони не просувають сам офер, не просувають сам бренд оферу. Всі вони у собі містять графіку ігор, провайдерів. Тут важлива ремарка. Офер нам надає оператор, володар продукту. Ігри, які ми використовуємо, там Світбананза, Плінко та й таке інше, там Зевс, це їх розробляють інші компанії, інші учасники ринку, це гейм-провайдери. Гроші нам, ситуація така, що гроші нам платить оператор, а рекламуємо ми, по суті, використовуючи графіку ігор-провайдерів, з якими у арбітражних команд, по суті, немає ніяких відносин. І це налаштовує на наступну думку, а чому б арбітражним командам не налаштувати взаємодію з гейм-провайдерами, якщо особливо використовується їх графіка.
Хто такі провайдери? Провайдери – це розробники мобільних ігор, вони роблять контент, вони роблять його сертифікацію і заробляють на тому, чим більше гравці грають саме в їх ігри, чим більше вони витрачають там часу, грошей в їх ігри, які є на оферах. Кожен оператор працює з десятками або навіть сотнями гейм-провайдерів. У кожного з цих гейм-провайдерів є десятки або навіть сотні ігор. Ну і чим більше в їх ігор грають, тим краще вони себе почувають. Тому кожен гейм-провайдер хоче, щоб його ігри популяризувались, щоб гравці потрапляли в першу чергу в їх ігри, щоб вони там були в топі і готові для цього робити все можливе. Тому, якщо ви афіліат, ви можете спробувати налаштувати роботу з гейм-провайдерами таким чином. Ви будете використовувати їх контент в своїх рекламних матеріалах і, що важливо, переганяти гравця після потрапляння на офер саме в ту гру, яка належить цьому гейм-провайдеру. Що отримує гейм-провайдер? Гейм-провайдер отримує, по суті, право першої ночі з цим гравцем. Тобто після реєстрації на продукції гравець перший попаде в його гру. І якщо він там затримується, то основні свої гроші він там і буде витрачати. Яка модель співпраці? Тобто на чому буде заробляти афіліат? Афіліат може заробляти на іншому. Перше, він може зекономити кошти на тому, що креативи йому буде робити гейм-провайдер, тому що там буде його графіка, і це цікаво гейм-провайдеру. Йому може надаватися якась додаткова аналітика, якої він не може отримати з відкритого ринку. Або може отримувати якісь інші фінансові вигоди та винагороди. Це вже як ви домовитесь. Що для цього треба? Як я і казав, треба, щоб ці рекламні матеріали містили в собі назву та графіку цієї гри, яку ви використовуєте. І друге, щоб користувач спрямовувався на гру, коли він потрапляє на офер. Це можна зробити різними способами, я їх перелічив, це не вичерпний перелік. Може потрапляти на реєстрацію поверх демки, може потрапляти на спеціальний лендинг, підлаштований під особливу гру. Краще поспілкуйтесь з вашими оферами, з вашими рекламодавцями, вони вам підкажуть, як це можна налаштувати. І навіть якщо ви не співпрацюєте з гейм-провайдерами, ви просто робите Facebook-рекламу, дуже рекомендую після потрапляння гравця на офер влаштувати таку воронку, щоб він потрапляв потім на певну гру, яку ви використовуєте в своїх рекламних матеріалах. Це просто зробить вашу воронку більш ідеальною. А більш ідеальна воронка впливає на конверт. Більш детально про взаємодію арбітражних команд з гейм-провайдерами ми розказали на нашому YouTube-каналі. Там є серія випусків, яка називається Type-C. Там мій партнер Олексій, от він там. Він бере серію інтерв'ю. В тому числі там є інтерв'ю з компанією Outbrain. Це великий гейм-провайдер, я думаю, багато хто з вас його знає. У мене все. Давайте я поділюсь ще раз висновками. Я розказав про ті підходи, групи підходів, які я вважаю є зараз на ринку. Це казуальні та хардові підходи. Моя думка, що і одні, і інші мають право на існування. Друге, враховуючи те, що ті підходи, вони є різними по ціні закупки і по тому, яку якість трафіку вони дають, треба якось рекламодавцям зробити більш збалансовану і гнучку модель по взаємодію з арбітражними командами, щоб отримувати весь спектр трафіку. Вони ж роблять різні умови, наприклад, для SEO-трафіку, для Facebook-трафіку, для PPC-трафіку. Але всередині Facebook так само є різні градації цього трафіку. І це зараз ринок якось дуже рідко і не дуже гнучно оцінює. І по-третє, така от ідея на подумати – це взаємодія з гейм-провайдерами, яку, може, ви у себе реалізуєте. Дякую вам за увагу. Мене звати Дмитро, я представляю компанію Jeknic. Тут є мої контакти, є QR-код. Ще на екрані є наш канал на YouTube Type-C. Ми, нагадаю, розробляємо мобільні застосунки. В нас є сервіс оренди Jeknic App. І якщо ви хочете з нами працювати, вакансії на нашому сайті jeknic.agency. Дякую вам.
Якщо у вас є питання, буду радий почути, або можете зловити мене в залі. Дякую. Ну що, у нас є питання? Прям зал зібрали, ви бачите, що робиться? Ну, супер просто. Ваша українська мова – це просто відмінна. Отдельна тема. Ну що, є питання? Та що ж таке? Що, все, без питань залишились чи що? Знаєте, це теж хороший знак, я вважаю, правильно? Я тут ще побуду, може хтось там соромиться на сцені задавати питання, можна просто мене зловити і поспілкуватись. Да, Буду може вони вдячний. соромляться, вони може соромляться. Ну добре тоді, добре, відпускаємо вас. Уже все, не творкайте собі. Ура! This takes 30 minutes maximum. Что-то говорят, я ничего не понимаю в вашем английском языке, что-то говорят, Вика, стоп. Я никогда не стоп. Так, ну что, вы готові? Зараз буде дискусійна панель, да? Зараз прийдуть тут такі топи і будуть розказувати вам важливі, корисні речі. Тож, у нас зараз час гарячої дискусії, ми зібрали справжніх експертів, які знають, як створити креативи, що не просто привертають увагу, а реально конвертують. Опача. Перестановочка, клас. Так, на сцені буде у нас Коля Попов, керівник сервісу AI-Agency, оплески. І давай. Виходимо. І Фарук Айдін, тімлід в Ревпанда. Ми поговоримо про креативи, що продають, і як зробити рекламу, яка працює. Готуйте так само ваші питання. Готуйте реально питання, в кінці кінців, є такий шанс. Ну. So, Stefan. Yeah. Maybe in English? Vika, you can take now a well-deserved break, and I will host this panel. Yeah, I know. For the moment. I know. So enjoy it. Good luck. So, Vika, thank you, and enjoy your break. Bye. A small applause or a big applause for Vika, please. Ой, мені перерву зробили. Спасибо. Люблю вас всіх. Пока. Okay, and we are kicking it off with the first panel of Conversion Conf with two of... Yeah, it's super cool, and I'm sitting on something, or it's a microphone. Good that it was not up like this, right? So anyway, we are kicking it off with the first panel that we are having today on the Conversion Conf, and this panel is fully on, to craft creatives that are really converting. Two of the leading experts are here with us. So on our right side is Kolya Popov from AdKey. Hello, guys. Conversion! And in the middle is Farouk from RevPanda. Farouk, yeah, come on, give him a hand as well. And I would say each of you is introducing themselves. That makes definitely more sense. And share some knowledge. Who are you? Why are you sitting here? Why you know a little bit about crafting creatives that convert? First of all, it's our first time. We know each other for a long time, but first time we're at the same panel, so it's amazing to have you. And everyone, thanks for joining us. I know it's like 4 p.m. and you might be tired, but it's very good to have you with us. So my name is Farouk. I work at RevPanda. I'm Chief Revenue Officer at the company. And also, I'm running a video podcast called RevPanda Live. So we deliver content over there as well. What I do is I help iGaming brands for their digital marketing efforts, including SEO, digital PR, content, link building, and so on. So it's your turn. Hello, Conversion. My name is Nikolai Popov. I am head of services in AdKey. You see, just saw Dima performing, and now I'm here. In AdKey, I'm responsible for creatives, creative part, and for development. We do our own application services, PWA, etc., etc. Applausi. Okay, let's kick off with the first question. And the good thing is that we have tailor-made questions for each of the guys that are joining the panel. First one goes to you, Farouk. What are the biggest mistakes brands make in content marketing? And what is best practice that you recommend in content marketing?
Stefan, you know that I mostly work with iGaming brands. So what I'm going to speak today will be mostly covering the iGaming niche and also looking from the SEO point of view. So the first thing that I really notice in our industry especially, there are still some brands, they actually do not really have a proper content strategy. So just because there are places that you can put text or there are some word counts, you don't need to just, drop the content over there. So you need to ask yourself the question why you are doing that content. So if your goal is ranking high on Google, so you need to have a proper strategy for that. Or if you want to do conversion, like bring traffic from some ad sources, you need to write accordingly. So that's the first thing that I really notice, and it feels like it's not going to change soon, unfortunately. Second thing, I noticed that when we write the content, sometimes we miss that we're writing this content for actual humans. So I see a lot of over-optimization in the market. So let's say you have an iGaming brand, right? Your homepage needs to convert directly all this traffic coming in. So you don't need to throw over there all these filler keywords and everything else. So its main point is converting those potential players. So if you want to do some kind of, let's say, SEO, you need to have a dedicated blog section where you will use as a main driver for the SEO traffic. Another thing, as we're talking about, like, let's say, more human content, I don't recommend relying on AI-generated content solely if you want to rank high on Google search results. So what I mean is, let's say that you have a website, and on your website, you have, of course, different parts of them, right? So CTAs must be really converting. You can get some creative AI ideas from there. That's amazing. Let's say you have got like terms and conditions or privacy policy. Like, you can use AI over there. That's completely fine. But if you're writing that, particularly for ranking on Google, I would recommend you work with humans, like, let's say, human-generated content, real content writers. Just to give you a bit more context on that, at our company, we actually created 2 websites. Like, one of them, we wrote content solely AI-generated, and the other one was written by our copywriters. And we did exactly the same strategies for SEO purposes, and at the end of the day, we noticed that human-generated content ranked much higher. So that's something that we noticed on our end. One more thing I can add, as I explained at the beginning, like having a plan and strategy, right? If you're writing content, don't dump all the content at the very beginning. So there's something called as content velocity. So have a plan. Let's say that you're launching a new website, right? You should have a pre-deployment content strategy, and then for the first 6 months and 6 months to 12 months and so on. So it would be really helpful for you. And also, Google doesn't like when you drop all the content at once. Yeah, you need to have a organic velocity of the content that you're adding. So these are the main things, and maybe lastly I can add something we call as content freshness. So if you go ahead and search on Google, all the top ranking pages are written within the last 6 months, or they are updated recently. So you can actually go ahead and check your pages and see, if they are fresh, if they're updated, because things are changing, especially in iGaming industry. It is super dynamic, so you want to make sure that everything is up to date. And maybe I can give you an example from one of the clients that we were working. So we had an affiliate client, iGaming affiliate. They had over 1,000 game reviews on their website, but those reviews, they did not have the real user value. So what we did was we had to rewrite all these reviews again, and we were putting a bit, let's say, comparisons like RTBs, all the other, let's say, important aspects for the readers. And within the 3 months' time, we doubled the traffic that they had. So it is always a great idea to go ahead and check your content once again if it is actually delivering the value that your readers or players are having. So that's pretty much it. So, okay, this is now a question a little bit out of the order. Kolya,
I know that you are like a very big fan of AI. And this is now not written here in the script, so I put this down. Farooq said there are situations where you should not rely on AI-generated content, especially SEO-related. Do you share his opinion, or do you see situations where you say like, hey, if you do it like this and that, you should always rely on AI? What is your take on that? Actually, there is two approaches to this question, right? Human-generated content is very useful in the cases when you have you are doing a SEO for like large brands, for example, and you are into super optimization in terms of the content you are doing, and you want to conversions be really great on that. But you see that we have at the moment really great opportunity on the market before regulations step in. For example, you know, Facebook, Google, these companies, they are slow on implementing changes. And AI development at the moment is like tremendous. So companies should definitely use this opportunity. They should maximize the value of AI, especially if you have low budgets. For example, you don't have budget for copywriter, generate text or content with ChatGPT and launch your landing. For SEO, and this gonna be your like last chance for now, because we are seeing at the moment from the news that, for example, Google is starting making new rules, new updates that heavily regulates SEO sites based on AI. Yeah, they downgrade this in the search, and that's why you like have to hop on that last train at the moment. Yeah. In terms of the recommendations that I should give to the team, to the teams that are using AI, in terms of the content that you should create for better conversions, I would be speaking in terms of the creative production. Yeah, you know that I'm a video guy, and I work with my video team closely, and we are into using almost every AI tool possible. We are testing everything, and that's a great opportunity at the moment to scale your production. For example, like during the past 2 years in video production, we scaled the production of the videos 2 times. That's a deal, I'd say. In terms of the high-performing creatives, you should look into the classical structure of the creative. For example, you should definitely have a hook in the video which will grab the user's attention. You should definitely have retention mechanics in the video that will maintain the attention of the user. And you should definitely have a great CTA, the ending of the video, the pack shot, which will drive the user to the landing page, to your product. On top of that, my recommendation is to use marketing hints and hooks. You all know that hooks, one of them is using your offer, your deal. Second one could be time restriction. For example, get your bonus before date X, right? And for example, it could be amount restriction, only like 3 deals left for your offer. On top of that, you should definitely think about what user feel about your creative, what user feel about your ad, not you. How your production team is happy that they managed to do a beautiful form for that. Just think about the user. As Farooq said, very important to know your user, your audience, very important to feel your audience, to know the geo you're working with, some peculiarities of the geo. If possible, do marketing researches. And all this helps you to create high-performing ads. Thank you.
Everything set for the day, huh? We can go to the bar now. No. Can I add something? Like Of course, it's a panel. We are Yeah. here that you add something. I love what you say, and I think AI is amazing when it comes to automating your processes. I cannot imagine a marketing team without AI, guys. So that's for sure. There's one thing I would like to also address before your next question. Don't only do the content on your own website. So try to distribute your content or write something new on other websites. We call it link building, so many of you probably know. So you can actually do some link building efforts. You can publish your content on different websites, like some high authority, high reputation websites. It's going to also support your off-page SEO profile, and that will be amazing for you. Another thing also, you can run digital PR campaigns. Just come up with some creative ideas, and then later just send this to journalists, influencers, streamers, all these people, and then when they publish this, you're going to hopefully get a backlink, which is amazing, again, for your SEO, and it's going to support your content. And obviously, please don't forget running content on your social media, YouTube, because YouTube is like the second largest search engine, right? So that's very important. So you can actually have like multiple platforms, multiple channels to run content. It is going to support your, especially branding plus search optimization. Back to you. This is like such a good row here. They clap for everything. I like that. I paid for all of them. I think you both paid. I didn't pay because nobody's clapping when I'm saying something. Okay, next question. Faruk, we start with you. How can brands use AI in content marketing? And now comes the most important part, most probably. What are the risks of using AI? As we discussed, AI is amazing, coming up with some ideas. So in my team, like when we do, let's say for our own brand, we always check some ideas to outline, let's say, the next article that we are writing. Yeah, so we are getting the ideas about the content we are going to write, but we don't really rely on that because we are mostly writing this for ranking purposes. So Google is very smart. Like, it is not really possible for us to outsmart Google right now. They have the best, let's say, tools to detect if a content is written by AI or not. So what we do is we use it to get some creative ideas, and then we write those content on our end. Recently, we started using AI for image generation. This is really helpful, especially after the latest Canva update. Probably you saw it's like fantastic stuff came out. So we use it over there. However, I've got like 3 main principles when it comes to content writing right now in 2025. I believe it will change in the future. AI will get much more smarter. Google will adjust itself to AI generation and so on. But right now, I say those 3 things. First thing, the content, especially if you're writing for rankings, search rankings, you should have human-generated content. Second, it should be localized. So you need to speak the same language with your audience. So it is very important the content is localized. And the other thing I would definitely suggest that you need to bring the, let's say, expectations, whatever your audience is waiting. Let's say somebody searched some keywords on Google, right? So their intent is to have some strategies about playing X game. For instance, a crash game that you are playing, right? So you want to have some strategies about that game. Give that guy a content about the crash game, how to play it better, strategies, and so on. Don't try to sell something right away. The user intent is very important. So I would say you can catch those things, those ideas using AI. This is very important. When it comes to the risks that you were mentioning, the first one definitely is about compliance, regulations, and so on. Imagine that you gave AI some prompt, and you got some text back, and you put it on your website without editing it, and you may hit some, big penalties from the regulators, so you don't want to do that. Second thing, as I say, Google can, have some penalties on you as well, so you may not really have ranking pages.
And there are a couple of other things I can say when it comes to AI use. Sometimes we see, like, as I was mentioning, like solely depending on it. Just try to humanize this a bit more. It would be much better. Yeah. Okay, so now we speak about the future of AI and content creation. Kolya, how you see it? What will be the future of all of this? What changes we can expect short term, long term? You see how fast AI is evolving, right? Like 3 years ago, we can't even imagine that we will have AI models that will generate video so good as now. And this is a big deal at the moment. But let's speak about this in context how we interact with AI. So here's the deal. You see that like 3 years ago, 4 years ago, when just ChatGPT was booming, we were thinking that, okay, I will go and find the best possible hints and ways how to interact with ChatGPT. I will be a prompt engineer, right? And at the moment, nobody's speaking about prompt engineering, mostly because we are transforming into interaction with AI into the era when we speak to AI. Yeah? And all this voice interaction leads us step by step to the AI assistants, which will help you to do multiple logical steps, one after another. For example, you can send to the AI assistant, please write a letter to the partner X with the topic of, and he will go and write everything instead of you, and you have not even open Outlook for that or something like that. So first thing is what is changing is how we interact with AI, right? So I'm looking into this heavily, and we already know several AI tools that automate your day-to-day routine, like task managing and stuff. So this is the first step. The second stuff is again, we had beautiful presentations today on analytics. Lots of guys were speaking about analytics, and of course, AI in analytics will be a banger, let's say. So also looking into this, and again, as I said, we have to think about AI regulations. The case from my team in video production, I have a creative team, and we are using Hagen for voice generation. And at some moment, they begin to ban accounts for cloning voices of famous people. So, yeah. And here we go. So we should definitely think what's gonna be if our brand heavily depends on AI tools, right? We should definitely consider this. Again, we are moving into a great era of AI video generation. At the moment, we have different services that help you to deliver videos with people with 5 fingers on your paw, let's say, and people who are eating spaghetti well, let's say, because you know when it all started, there were problems with that stuff, and yeah, we are definitely looking into great video models and the scale of video production with AI. I watched today a video also about Will Smith eating spaghettis. Most probably you are referring to this. And it's really crazy. He was looking like the one eye here, one eye there. And now he looks like Will Smith. Yeah, but there were lots of memes with that and jokes. Yeah, definitely. Okay, like to, please, Faruk, so stage is yours. I love what you said over there about the analytics and everything. So right now we have massive computational power. Guys, back in 2022, I exited an AI business, like when all the AI things were really like on the top and so on. So it was like kind of a marketing automation tool. So right now I see like within just 3 years, massive improvement. And
AI is democratized right now, so you can have access to all the clouds and everything. So one of the biggest things that I'm expecting to see actually, more than AI is generating just a content, let's say like text or some images, I'm expecting to see more like something called, like we call as a content orchestration. So imagine that you launch a new campaign, right? And this campaign will be in Poland, Sweden, Brazil, Japan. And this campaign can be run on all those different countries, and the tone, the voice that you would like to present will be similar and localized, and it will go through all different channels and platforms that you have got. For example, you write an article on your blog, and then your ad will show like something similar. Your images that you put on your website or on the ads will be relevant. Of course, you know, culturally acceptable it has to be. So this is something that I am expecting to see, and also AI will tell us what is the next, let's say, move your players, your users are going to do. So that is something that I'm super excited to see in the future. That makes me like really thrilled sometimes. Hold your horses, brother. Okay, so you have something to contribute? Yeah. I have to add that I forgot to say that we see the combination of AI models. Again, if we're speaking about the video production or image production, image generation, 3 years ago, we only have like ChatGPT and Midjourney, right? And now, for example, my team uses like over 30 different AI tools, and we see that many brands, they started buying other AI startups to add features to their tools, and we see like the combination of that. And for example, now we have services that have image generation, video generation, sound generation, etc., and the combination of it is really great stuff. And in terms of the production teams, again, for example, like 3 years ago, you should have a motion designer, the artist separately, for example. And now this all stuff in generating videos and generating images, you can have only one specialist who will do this for you. That's it. Okay, when the applause is stopping, we can continue with the next question. Faruk, this is for you. You see what the audience wants to hear, so target it to them. So next question is, what key elements make content more conversion friendly? Oh, that's a good one. We can talk about this all day. I'll just try to be really very We have only brief. 40 minutes yes. in total. Okay. So it depends, first of all, where you want to have the conversion happening. So depending on the platform and the purpose. Let's speak really about when the user is practically converting on the landing page. Landing page. Because I think also, correct me if I'm wrong, Kolya, but I think that is also what you are focusing on to optimizing the conversion rate on the landing page, how to get the users in, and the retention is something that the advertiser is doing. 100%. So let's focus on that. I always believe that conversion starts before people actually come to your landing page. This is the user intent. So let's say somebody, they just Googled some keywords on the search engine. Yeah, they just want to, get some information. And then you capture those people, they come to your website, and what we are showing to them must be relevant. So the user intent is very important. So it starts all the way before. When they come to your website, definitely it is important to have your CTAs visible and shiny. And also, the localization of the content is super important. I've seen so many examples that brands operating, in Latin America, for example, like this Spanish that they use is actually Spanish used in Europe, in Spain, not in Chile, for instance. So you need to have the content localized. There was one campaign that we were running with one of our clients in Brazil. We inserted some local slangs and so on, and we saw like really high conversion rates. So when you have the website, the landing page, make sure that
CTAs are around, it is localized. And also it is important where people are reading your content, right? So the devices. So majority of us right now connecting with the content on mobile devices. So I think everybody here, probably you have your websites like responsive and mobile optimized, but once again, I want to emphasize this. So make sure your website is mobile optimized and people can actually scroll, because there are still some bad examples in the market that we can see that is not happening. And apart from this, when people are checking your website, you may want to let them navigate in your website a little bit further. What I mean is you can insert some internal linking. Yeah. So when they are reading about, let's say, strategies to play a game, so over there you can put another explanatory or tutorial type of linking, so they can go to other side of your page, and then they will navigate in your website, and finally they will go to one of your pages where there are listings of the operators, for instance, and they can click and your FTD is coming over. So maybe that kind of, let's say, navigational approach would be super helpful, and it is also going to increase the time that users spend on your website. So these are like the main things that I can suggest, but before all of those that I was explaining, you need to make sure that you spend some time to understand the visitors and what they are expecting, and writing the content accordingly. And depending on the landing page, what you're selling or what you're providing to those people, it is important to add some personalized approach, maybe some reviews from players, for example. This would be super helpful. So I would say these are like the major aspects that we can speak about. Great. From my perspective, yeah, we are doing lots of landing pages for different purposes. We are doing PPC landing pages. We are doing landing pages and pre-landing pages for applications. And we are doing, of course, SEO, as we mentioned. And it's always like, at the moment, like a compromise between AI and human written content. And I believe that someday we will step into a bright future when AI will be adjusting your landing page according to the analytics. AI analyzed and will be auto-generating landing pages according to the audience who you are attracting. But at the moment, it's like a compromise between AI-generated content and human approach. So if we are speaking about best practices, right, of course, as Farooq said, the content should be relevant, first of all, and sometimes moving a button like 5 pixels up or 5 pixels lower could be crucial, for example, for mobile devices, because some buttons can be hidden and not visible to the user. And we know that some users, they don't scroll long landing pages like 4 minutes. They just see and decide whether they like that content or not. So pay attention to this. What we faced in SEO, for example, this is different browsers and different ribbons on the top of the page. When the ribbon pops up, it lowers the content you have, and as I said, button could not be visible. So such simple. For example, for our PWA service, we are using landing pages as white pages for Facebook campaigns, and here we totally rely on generated content. We use apps from the App Store and generate landing pages fully based on the application from the store. And in terms of the comments, for example, section for PWAs, also it's fully AI-generated content based on the previous good launches, right? You put into ChatGPT good copywriting,
that works, that drives conversions, and it started generating you more and more good relevant content. But for example, for the description in the middle of the landing pages, for description of PVRs, we often hear that, and we also do that, we often hear that copywriting is a must for top one tier geos, and you should definitely here work with copywriter and make like super relevant content for that landing pages. What was this? Do we have a fox here or something like this? Okay, before the crowd is going too crazy, we call it a day for the moment. Thank you guys for contributing all this knowledge about content, not only AI. And yeah, we have now a quick Q&A session. So if somebody from the audience has a question, it's now your time to ask it. So this row, no love letters to the stage, please. But somebody has have a question to our two panelists, so Faruk and Kolya. They're shy. They are shy, yeah, okay. That's how it is here in Warsaw. So then we call it a day here with the panel. Thank you guys for the contributions, and we continue with the next speaker in 10 minutes, so don't leave your space. Thank you for having us. Thank you. Take care. Thank you. Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit.
Нам ще кинув, блядь. О. Алло! Добрий день, дякую, що ви так швидко включили мені мікрофон, що ви так завжди працювали, чуєте? Алло. Та ти супер, лучший звукач, лучший. Так, ну що, привітики. Привіт! Як ти, як справи? Да, все супер, хорошо. Привіт. І бивший мій начальник, привіт. Що ти, Тарзан? Клас. Так, ну що? Ой, а де Стефан взагалі? Він должен тут мені допомагати був. Ну, понятно. А знаєте що? А Стефан півас глушить. Глушить ще як. І дивіться, як розговорює, і все у нього в порядку. Я, блядь, вже давно розмоталась. Ну, це капець. Коротше, давайте. У нас зараз буде з вами панель. Та де Стефан? Ти подиви. Буде потім обіжатися, що я його не позвала. Нема Стефана? Реально все? А я казала не наливати йому. Казала, мужчинам нельзя довіряти і наливати. Так, ну ладно, хорошо. Ми будемо говорити з вами про штучний інтелект. Штучний інтелект зараз змінює правила гри, ми постійно про нього чуємо, деякі вже його активно юзають, деякі, наприклад, як я, ні, тому що я в цьому нічого не розумію, це роблять другі люди, які то вміють. І зараз ми якраз поговоримо з тими експертами, які в цій темі, правда, шарять. Тож на сцену запрошую Дмитро, Head Grow Partners. Ту-ту-ру-ту. Отак, спасибо. Оплески. Запрошую Вадима, технопідприємець, засновник та CEO Drone Hub. Оплески. Так, і Єгор, senior affiliate manager в Parimatch. Let's go, guys. Ой, клас. Котик, ты вообще не опоздал. Все как всегда, молодец. Ой, как хорошо-то. Ну що, хлопці, аж кричать зачаровані. Слухай, а тобі не казали, що ти должен бути посередині сидіти? Чи казали? Ну можемо помінятися, давай. А я не знаю, мені наче тобі казали. Це Гон був, блін. Я не пам'ятаю, це може не ти був взагалі. Ну ладно, мальчики, я просто хочу, щоб ви якось не нервничали, бо ви якось сказали, що ви наче нервничаєте. А ми тут сіли побалакати з вами в темі, якій же ви шарите, правильно? Так. Звичайно. Добре. Ну що, давайте почнемо. Хлопці, дівчата, я прошу вас, тут така дилема. Є два варіанти, як ми з вами робимо. Я задаю питання, багато, ми балакаємо, ви слухаєте. Чи ви просто берете, ви підготували свої питання, і ви блістаєте тут і задаєте ті питання, які вам будуть цікаві. Так що, якщо вам щось цікаво, піднімайте зразу руку, будемо до вас йти з мікрофончиком, Олежик чи Ярославчик до вас підбіжить, і вас послухають, і вам будуть відповідати на ваші питання. Для чого вам мої питання, якщо у вас є свої? Дякую. Так, ну що, дивіться, АІ уже не просто інструмент, а це новий стандарт у маркетингу та бізнесу. Ми бачимо, як він змінює підхід до трафіку, допомагає краще зрозуміти аудиторію і масштабуватися в умовах постійних змін. Тож давайте почнемо з головного. Чи встигає бізнес адаптуватися? Якщо ні, то що з цим робити? Давайте тоді поговоримо по черзі. Діма. Так. Ну що, встигає твій бізнес адаптуватися до цих всіх зумерських штук? Та звичайно встигає, тому що якщо не встигаєш, то твій бізнес просто не буде функціонувати. Тому немає іншого і вибору, аніж тільки встигати. Тому встигаємо, адаптуємося. Все ніби як окей виходить. Боже, тебе як самого самоувереного визвали сюди, да? Grow Partners, як самого самоувереного, да, позвали? Ну, звичайно, як інакше. Молодець. Ну все, я так поняла, питань немає. Ваш бізнес в поряді, да? Так, як завжди. За «і» або без, як завжди. Боже, який ти молодець. А в мене питаннячко, тобі себе чуть? Так, Да, трішки. хорошо чуєш, так? Я трошечки так собі, я вже глуха. Ну давайте. Слухай, я, щоб була ясність, я не зовсім з арбітражного бізнесу, так що я... А чого ти сюди прийшов? Хороше питання. А слухай, так ти ж тут, ти перший раз? На конвершені, так. І що скажеш? Слухай, дорого, багато, мені подобається.
Симпатичненько. Якщо тобі так, хорошо, тут тобі дорого багато, значить, Трошки розкажи. Якщо тут дорого багато, що там? Ні, слухай, наші айтішні конференції, вони просто не такі мажорні, там, знаєш, сидять оці от всі яйцеголові в окулярах, ну тут чуть по-інакшому, тут симпатичніше все. Блін, ну звісно, ми красиві, у нас деньги є. Ну, слухай, ти такий теж, я ще й улибаюсь, у мене ще й зуби всі на місці, прикиньте, дорого взагалі там в наше время. Ну, хорошо. Хотіла вас спитати, ваш бізнес адаптується до АІ? Так, я думаю, що наш доволі швидко розвивається, тому що ми працюємо в арбітражному бізнесі. Якщо він не буде розвиватися, то будемо за бортом доволі швидко. Я більше працюю з партнерами, тому я орієнтуюся на те, чи адаптувалися вони, чи ні. Багато зараз працює в такому тандемі, типу, не відділяють АІшку як окремого працівника, який виконує якісь функції, а більше як типу саппорт-функція, яка за тебе може трошки порахувати ROI, трошки конверт десь подивитися, може проаналізувати ринок, тому що АІшка доволі детально і доволі швидко може тобі підказати регіони країни, де більш багаті люди живуть, куди переїжджають, більш успішні після того, як вони закінчили університет в себе типу в селі і так далі. Це доволі непогано впливає на таргет, і ми, як продукт, який приймає трафік, дуже цим задоволені, тому так. Я можу сказати, що ми працюємо в тандемі, і нам дуже подобається, як воно зараз розвивається. Що це значить? Ні, я просто Туше, братанчик, туше. Це якийсь знак, що ти должна зробити? Я просто так подумав, що мені питання задали, я забув відповісти на нього. Та ти класний! Ти нам компліментів наговорив, сказав, що ми багаті, нам приємно, ти вже лучший, ти вже ще й в кепці відрізняєшся від всіх. Дякую за відповідь. Що сказати хочеш? Хто, я чи ти на нього? Так ти хочеш, на тебе дивлюся. Якщо питаєш, я можу сказати. Та я ж спитала в тебе, ти ж не сказав. Та ти мене перебила. Слухай, ні, насправді чого я тут сижу, тому що ми це той бізнес, який заставляє, знаєш, адаптуватися всіх до АІшки. У нас є недавно такий дуже крутий кейс, коли ми в одній компанії автоматизували 12 тисяч робочих місць АІшкою. Так що ми та компанія, яка заставляє бізнес адаптуватися, бо інакше вони вимруть. І говорячи про те, що зараз відбувається в світі штучного інтелекту, то там, знаєш, 23-24 роки це всі так пробували, придивлялися, їм було смішно, весело. А зараз, коли з'явилися автономні AI-агенти, які можуть заміняти цілі там відділи, департаменти і так далі, то вже нікому не весело. Так що бізнеси, знаєш, поділилися на ті, що адаптували АІ і їм круто, от як ви, да? І бізнеси, які такі, якщо ми зараз не адаптуємо, то конкуренти, які сидять в цьому залі, нас просто обженуть. І отак зараз виглядає ринок. Він дуже-дуже динамічно змінюється. Я прям дивлюся на компанії якихось своїх партнерів, які там цілими департаментами зараз звільняють людей і заміняють їх на штучний інтелект. Тобто, подожди, просто людей звільняють, нічого не грустновато, ні, якось так собі ми масштабуємося, якось так собі гібкость проходить, ні? Це питання було? Ні, це так просто чисто поплакати, тому що я ні хрена не розумію ваші АІ. Я максимум, що можу, це щось собі отфотошопити або прифотошопити. Это все. Еще чат GPT, це, понятно, болячки. Сфотографувати і сказати, що умираємо, не умираємо. Це, правда, максимум. Все остальне роблять набагато розумніші люди, ніж я. Не моя та історія, то що ж ти зробиш. Так, ну що, Дімочка, для тебе підготувала я питання. Дивись. Як АІ персоналізує трафік і підвищує конверсію в афіліат сфері? Дивись, АІ може виступати якраз інструментом допомоги кожному арбітражнику по зливу трафіку. Тому якщо, як сказав Єгорчик, як сказав Вадим, ми не бачимо перспективи того, що АІшка повністю замінить арбітражників, ні, скоріше за все такого не буде. Але АІшка може виступати як інструмент, який допомагає аналізувати конверсії, взагалі аналізувати воронку, який підхід краще працює, який гірше. І на цьому базуючись, кожен арбітражник може просто побудувати, пришвидшити свій тест, підбір взагалі правильного підходу та найбільш, я б сказав, правильним чином обрати ту воронку, той підхід, який буде працювати оптимально. Тому частково я погоджуюсь з Єгором, частково погоджуюсь наразі з Вадимом, тому що все ж таки сподіваюся, що АІшка не змінить арбітражників і вони по-прежньому будуть заливати трафік, як заливають зараз, як заливали раніше. Тому, відповідаючи, мабуть, більш конкретно на запитання, використовуючи АІ, кожен вебмастер може на початку зрозуміти, який трафік буде краще сприйнятий будь-яким оператором.
І просто зрозуміти, який краще трафік масштабувати або ні. А з іншого боку, оператор вже може краще зрозуміти і швидше проаналізувати, який з підходів якого партнера краще заходить на його продукті. Угу. Блін, ти що, підготовився чи що? Ні, це був повний експромт, якщо що. Ну дуже круто, молодець, так серйозно навалюєш просто, я прям в шоці, я прям заслухалась. Так, Вадим, питання до тебе. Чому компанії, які не інтегрують АІ, ризикують зникнути з ринку? Ми про це трошки сказали, можна… Да, ну дивись, насправді, якщо говорити простими словами, от я тобі розкажу кейс з моєї компанії. Нарешті, ти так класно вливаєшся на цю конференцію, коли вийожуєшся, я тобі відповідаю, ти просто сразу з ноги відкриваєш, ми тут арбітражні, ми так живемо, розумієш? Кажи, як твоя команда, кажи свій кейс, давай. Ні, так я розкажу кейс, як я звільнив цілу команду. Давай. Давай. Коротше, у нас в компанії, ну, ми працюємо чуть в іншому бізнесі, ніж ви всі, у нас оборонка. І в нас є такий відділ в компанії, який відповідав за те, щоб відписувати на мейли. От у нас була база знань про всі наші продукти, і там Міністерство оборони нам писали з питаннями, що замовити, як замовити і так далі. І між нашим потенційним клієнтом і нашою базою знань, і грошима сидів білковий інтерфейс. 10 людей, які от сиділи і відписували на мейли. І я не знаю, як у вас працюють українці, і підозрюю, що краще, ніж у нас. Бо в мене в команді працювали поляки і американці. І вони просто люди, якби, ліниві від народження. І на певному етапі мене це так тригернуло, що ми вирішили цей процес, знаєш, автоматизувати і оптимізувати. І нам вдалося буквально за місяць зробити систему, от AI-агента, то, що я тобі казав, да, який повністю вирізав під ноль всіх оцих 9 людей, лишив одного, який тепер сидить і просто над алгоритмом пильнує, чи чи AI-ка правильно відписує, чи саме вона глючить, чи не глючить. І якщо порівняй кости одної людини і кости 10 людей. І то саме ми зараз робимо в девелопменті, в продакшені, абсолютно в усьому. Тобто у нас реально EBITDA піднялася відсотків там на 18-19, порівнюючи з попереднім роком, просто через те, що ми AI почали використовувати. І це ми тільки, знаєш, наближуємося, перші кроки робимо. У нас за цей рік команда не збільшилася взагалі, а ефективність піднялася вже на 8% від початку року. І відповідаючи на твоє питання, чого бізнеси, які не використовують АІшку, зникнуть, тому що вони не будуть в стані конкурувати. От уяви, з якої ти компанії? Та Grow Partners, ну сказала ж я, слухать треба. Та я ж не знаю Ззаді ваших написано. Ну, точно. Піддивись, я ж теж піддивляюсь ваші імена якось так, ну ти що, наче... Пробач. От уяви собі ситуацію, що сьогодні він починає використовувати АІшку в усіх своїх процесах і стає на 3% ефективніший, ніж його конкуренти. Через півроку він вже на 15% ефективніший, через рік на 30%. І тепер задай собі питання, чи хтось в ринку з тобою може конкурувати, якщо ти будеш на 30% ефективніший. Дивись, одразу запитання тоді зустрічне. Махач? Махач пішов. Давай, наконець-то, я отдохну. Ти обідався, що я просто не знав. Ні, взагалі ні, просто мені цікаво. А якщо робота пов'язана з тим, що працюють люди, і повинен бути людський конект, повинен бути контакт та якісь переговори. А АІшка наразі не може цього предоставити. Супер, це прям точкова річ, і це то, де людей звільняти не будуть. Тому що, але знову ж таки, це ті місця, де АІшка тебе дуже сильно прискорює. Тому що весь white-checking людей, компанії, з якими ти працюєш, вся аналітика, дані, збирання інформації і так далі, це все, де АІшка тебе робить суперхюмен. У мене зараз забери АІшку в моїх команд, і я себе буду відчувати як без рук, без ніг, як оцей Вуйчі, чого звати, да? Як Вуйчі. Але йдеться про те, що я настільки сьогодні в командах інтегрував АІ, що без них вони відкотяться просто в кам'яний вік, розумієш? І тут без різниці, чи йдеться про customer support, чи про sales, чи про будь-що. А це взагалі не виглядає як поганий шлях, тому що це якась деградація людства виглядає як? Дивися, дуже хороше питання. Якщо подивитися на це точково, да, це фігово, тому що ми звільняємо людей, у нас проблеми і так далі. Якщо подивитися на це глобальніше, то ми як суспільство, західне суспільство, ми знаходимося в демографічній кризі. Тому що на сьогодні, якщо Україну взагалі не беремо під увагу, але, наприклад, Польща, в якій ми зараз, тут демографічний приріст населення 1,2. Що означає, що населення скорочується в темпах 400 тисяч людей в рік. І соціальний тиск, тому що Польща – це соціалістична країна, Європа соціалістична, полягає на тому, що сьогоднішнє покоління платить за пенсії людей, які зараз на пенсії. Да? І, відповідно, молодого покоління стає все менше і менше до роботи. А ВВП повинно рости, всі ми повинні заробляти більше. А щоб ВВП росло, можна робити дві речі. Перше – автоматизація процесів, друге – оптимізація коефіцієнту корисної дії на одиницю часу твоїх працівників. Єгор, пошли.
Та я теж щось дивлюсь, думаю, аїшку сюди посадити, та й нормально. Да, я думаю, що цей. І ще Махач продовжаємо, чи я можу Ігорчику дати можливість? Тебе що таке є до чого передовбатися, так? Є, але я не буду, тому прошу. Подиви, я тобі кажу, дивись, вчись вийожуватися. Ну, у нас прям це в крові. Ну, подиви, ми не можемо спокійно, ми рождені для цього. Я б тут не була, я тобі відповідаю. Я як сюди прийшла, я побачила, все, це моє. Думаю, це я ж. Отака ж. Так що, Єгорчик, давай хоч з тобою поговоримо трошки, так? Давай. Які приклади швидкої адаптації АІ ти бачив у своїх клієнтів чи партнерів? Де ти такий, йоу, я такого ще не бачив, я в шокі. А потім такий, хоп, я таке бачив. Насправді, да, я такого ще не бачив, але коли дізнався, що, тему виступу, пішов по партнерам попитати, що роблять, що не роблять, що цікавого і так далі. Насправді все залежить від того, де не вистачає у команди. Дуже багато партнерів використовують АІшку для аналітики, окремо, яка допомагає їм скоротити час і робити із менеджера суперхюман, як сказав колега. А є доволі велика частина команд, які використовують АІшку як психолога внутрі компанії, всередині компанії. Наприклад, є C-level люди, які за допомогою чату GPT аналізують, як вести комунікацію зі своїми колегами, підлеглими, описують промптом характеристики, питання, тести і так далі. Потім на ці ж тести відповідають, і АІшка допомагає, розповідає, як краще вести комунікацію, ставити таски, ОКРи і так далі. І такий формат роботи я підтримую. Я вважаю, що він з нашої сторони, зі сторони продукту, доволі сильно зменшує комунікацію, на оці маленькі аналітики «Привіт», як з тобою говорити, смолтоки і так далі. Це все одразу відсікається, ми приходимо до суті набагато швидше і вже, працюємо над результатом. Так, в цьому плані це доволі швидко змінилося. Я це ще півроку взагалі не помічав. Зараз це використовує майже кожна друга команда, з якою я співпрацюю. Так. Боже, я так рада, що всі підготовились. Прям мило послухати. Сижу, віддихаю собі. А він мене вже колегою назвав, так що я взагалі себе супер почуваю. Я ж тобі кажу, ти вписався, ти одразу це зробив. Молодець. От тільки що до Діми, у Діми до тебе питання є, це теж у Дімані травми, проблеми, які йому потрібно проработати. Так, ну що, може у вас якісь питання є? Та подиви на них. Я не знаю, що з ними, це перший раз таке. Айтішники не такі скромні. Ми не скромні, вони просто п'яні половина. Вони сидять і сплять. Або навпаки на якихось успокоїтельних, повір. Так, ну що, переходимо до другого раунду. У нас контент, креатив і нові формати, як АІ перевертає гру. Так, ми поговоримо про контент. Це серце комунікації з клієнтами. АІ дозволяє створювати більше, швидше і точніше. Але чи означає це кінець класичним креативним командам? У нас запитання для обговорення, йдемо по черзі. Дмитро, як АІ допомагає генерувати нові креативи? І чи допомагає він вам це, і чи користуєтесь ви взагалі креативом? Користуємося, однозначно користуємося. АІ допомагає просто трішки пришвидшити процес. Та якщо один дизайнер, наприклад, витрачає, я не знаю, декілька днів на якийсь креатив, потужний креатив, так, то АІ просто допомагає використовувати якісь елементи та просто це пришвидшити, наприклад, 2 рази. Тобто я все ж таки не думаю, що це повністю буде зміна та всі креативні люди підуть просто на завод. Ні, такого точно не буде, але... На завод не піду. Ну, теж такий інтересний. Ну, добре, тоді на завод, щось інше підберемо. Ну, дивись. Я думаю, що АІ просто допомагає дизайнерам зекономити час. Наскільки якісно АІ, так би мовити, самостійно може генерувати креативи? Точно ні. Тому що велика кількість помилок, я просто, коли Ігор, наприклад, в минулому раунді казав про допомогу АІшки як психолога чи щось таке, я персонально зустрічався з помилками в АІ, коли, наприклад, чат GPT просто в тупу міг, не знаю, перепутати день, наприклад, якщо ти якесь питання задаєш. Тому мені просто цікаво, як чат GPT чи будь-яка інша АІшка може згенерувати максимально правильний контент, креатив, допомогти, все рівно потрібно перевіряти, тому що ймовірність помилки досить висока, на мою думку. З креативами, звичайно, це так намалював, так я художник, я так бачу, тому все окей. Але все ж таки, на мою думку, це більше про допомогу та пришвидшення, аніж повноцінна заміна. Да, я теж про це думала. Якраз коли
Ну, ми так само робимо креативи, використовуємо АІ. Я теж подумала, ну це ж було б класно, якби, звісно, я не мучилася ці всі креативи, не розписувала ці ТЗ, не фантазувала, не сиділа в ці всі мене дні, стільки цих днів, коли в мене, наприклад, муза не приходить, я вже не знаю, що мені робити, а мені треба рожати якісь креативи, їх треба рожати багато, це велика проблема. І я розумію, що наш мозок поки що замінити, креативний мозок людини, поки ніхто не може замінити. І на самом деле дуже мало хто вміє правильно ставити ТЗ, що дизайнерам, почнемо з того, що взагалі штучному інтелекту, то взагалі не зрозуміло. Тому так, є така історія. Вадим, питання до тебе. Яку частину контенту вже зараз варто автоматизувати? Дивися, я погоджуюся з колегою. Нормально, тренд пішов. Невже буде примирення того Махіча? Ну-ну. Да. Ні, насправді AI в такому повністю автоматизованому створенні контенту – це ще кілька років, як мінімум, це булшіт. Воно не буде працювати по тій простій причині, що AI, якщо його не контролювати, він тоді почне генерувати маразми. От у вас, напевно, був цей самий кейс. Але що AI робить, він дуже сильно здешевлює створення контенту. Я буквально перед виступом спілкувався з колегою, у нього колись була в Україні продакшн-студія, і то, що він зараз говорить, фільми, які колись коштували створення там сотні тисяч доларів, зараз можна зробити за тисячі, тобто в 100 разів, в 50 разів дешевше. І для нас всіх це просто упрощує доступ до контенту. Да, може він не буде такої ідеальної якості, але він буде good enough для того, щоб він конвертував і приносив нам всім результати. Тому якби я тотально проти автоматизації повної, але я за те, щоб от людина плюс AI в генерації контенту було таким superhuman. Ми теж генеруємо багато контенту, і в нас то, що раніше, знову ж таки, робили 4-5 людей, зараз робить одна. І от у вас так само, я впевнений, що у більшості так само. І то, де AI-ка робить прям революцію, це так само ці от твої віртуальні аватари, де можна створити коротенькі відео з інформацією, яку ти хочеш донести, використати ElevenLabs для того, щоб згенерувати свій голос, Hydrogen для того, щоб зробити аватара, і це тобі коштує $20. Раніше така технологія коштувала десятки тисяч. І от це то, де воно буде розвиватися, приносити користь, але повної автоматизації немає і не буде ще багато років. До неї ще дуже далеко, я думаю, так. А можливо, взагалі не буде, я не знаю. Я от думаю, може колись буде, от це буде халява. От я представляю, яким буде. Так, але зараз всі дизайнери видихнули, я думаю, спокійно сидять собі, будуть працювати, я впевнений, Так, креативні люди, все нормально, ніякого заводу. Зумери розслабились, все нормально. Лише Skynet. 2 часика в день і все, і ви втомились, вже можете йти на медитації свої, там, що ви там займаєтесь, там, йоги. Ой, Господи. Так, ну що, ми краще про Зумері ви поговорили, це якраз моя больна тема. Ну, ладно. Єгор, як виглядає процес створення контенту в AI First компанії? Наскільки я знаю, я погоджуюсь з колегами. З колегами, ми поняли, ви всі погоджуєтесь? Ми колеги, ми погоджуємось, да, але типу, прикол в тому, що дуже погано зараз AI працює саме в візуалізацію. Наскільки я можу там, типу, говорити про своїх партнерів, про свій експірієнс. Але AI доволі непогано може працювати в натхненні. Тобто, якщо ти хочеш поспілкуватися з чатом GPT на тему того, в мене зараз муза не прийшла, щось треба придумати, AI-шка може тебе підштовхнути якби в потрібному руслі, про що ти маєш подумати, можливо, якісь там тезові, там ключові слова, але розробляти візуали, креатив, скоріш за все, доведеться людині найближчим часом. Спілкувався з людьми, які, ну, типу, першочергово займаються розробленням креативів в гембловій індустрії. І, наприклад, заміна там, типу, людогодин, якщо ти джун або мідл, ну, воно взагалі не на користь аїшки зараз працює, тому що з тим промптом, який може використовувати джун, ну, ми можемо максимум отримати, типу, бомбардіні Гузіні або щось типу такого. Якщо треба щось продаюче, працююче з якимось адекватним креативом і посилами і так далі, це або сеньор, але мені здається, що сеньор сам скоріше, ну, типу, швидше і більш якісно наразі зробить. А джунчик, ну, це доволі багато часу на це треба використовувати, витрачати на промпти, спілкування з чатами і так далі. Тому наразі скоріше це, типу, як саппорт, подумати, підказати, але фінальний результат апрувить і робить людина наразі. Я прям тут максимально погоджуюся, тому що ти сказав супертезу. супертезу. З колегою, звичайно, з колегою. Ми вже всі колеги. Максимально погоджуюся з тезою, тому що то, що я бачу на ринку, зараз робиться такий жорсткий generation gap, тому що
Да, джуна AI взагалі не замінить, джуна взяти дешевше. Але сеньор плюс аїшки, він просто, якщо раніше йому треба була команда там джунів і мідів, щоб працювати і приносити ефект, то зараз він сам плюс аїшки може робити той самий ефект. І, грубо кажучи, сеньор в твоїй компанії, без різниці, чи це там content generation чи development коду, він стає повністю такою, знаєш, незалежною одиницею атомом, яка сама може приносити тобі в 5 разів більше ефекту. І от у нас, наприклад, в компанії ситуація, коли ми від початку цього року не взяли жодного нового джуна-програміста. Жодного нового джуна-програміста. Тому просто через те, що у нас сеньори плюс АІ роблять всю роботу за них. Ну, просто це можна називати не як заміна людей, а скоріше як посилення людей, якщо ми казали минулого раунду так, про Superhuman. Тому що в даному разі просто один сеньор може закривати за собою більше задач, ніж робив раніше з командою навіть. Да. І йому, розумієш, йому не треба пояснювати, ну, вибачте за мою французьку, але дуже часто джуни, які приходять, вони взагалі нічого не розуміють. Вони просто нулі. І сеньору треба тратити час, дратуватися на те, щоб їм донести прості банальні речі. А зараз, коли він працює з AI, він супер ефективно може свою думку перенести йому. І не то, що навіть якість прискорюється, швидкість розробки прискорюється в рази. І це ключове в нашому часі, коли все змінюється кожен день. Так, це якраз те, що я казав на самому початку. Ти не витрачаєш час на смолток, в тебе є промпт, який ти вказав. Якщо ти в цьому реально шариш, цей промпт займає 5 хвилин, і потім ти отримуєш доволі якісний результат, на жаль, або на щастя, який зараз джунчик не може зробити. Тому так, як саппорт-ресурс, я думаю, що це вже стає доволі невідмінною частиною. Так. Згодна, хлопці. У мене питання. Можна мені хто-небудь, щоб хтось мені дав знак з наших... Олежик, дивись на мене. Дивись, я тут. Даси мені знак, якщо у нас буде закінчуватися час. Десь тут махни мені, бо я без телефона, без нічого, я сюди прийшла поговорити. Просто я можу балакати, до кінця Стефан може взагалі додому йти, і до Олексієва ми тут посидимо. От, просто ти мені махни, коли все, хорошо? От, може, у когось є питання? Ну, супер. Ой, Олежик, у тебе роботи, ну давай, не початий край, біжи по черзі. Слухаємо ваше питання, Ростислав. Питання до хлопців. Чи є в вашій компанії окрема должність, яка якраз таки відповідає за АІшку в компанії, за внедрення цих всіх технологій і таке подібне? Дякую за запитання, Ростиславе. Я думаю, що можна почати, по черзі давайте. Да. Ігор. В нас немає, тому що я думаю, що скоп задач, які ми могли би перекладати на АІшку, не такий великий. Скоріше зараз це використання його як допоміжного ресурсу окремим менеджером на якійсь особистій основі. Тобто хтось хоче, той використовує, хтось не хоче, не використовує. Так, але в нас, я думаю, як у більшості компаній в нашій індустрії йдуть доволі великі фільтри по секюрності, по тому, що можна використовувати в open source і так далі. Але так, це скоріше для комунікативних якихось історій, як продати свій офер, як швидко порахувати ROI, там, CR або так далі. Я думаю, що це в цьому плані так. У нас є цілий відділ, який займається цим. Все почалося з одної людини, і це була не технічна людина, але супербізнесова. Тобто це була права рука нашого COO, і навколо нього зараз сформувалася група людей, яка відповідає за девелопмент, оптимізацію і бізнес-процеси. Знову ж таки, це залежить від масштабу компанії. Якщо в тебе компанія на 10-15 людей, 20, немає сенсу такого робити, бо це просто марнування ресурсів. Від 50 плюс людей таку людину мати оплачується, тому що тоді вона... Але щоб вона була не технічна, їй не треба бути технічною, це має бути дуже крутий біздев. Вона має глибоко, чітко розуміти твої бізнес-процеси і має бути глибоко всередині процесів твоєї компанії. Тоді вона буде бачити, де таку АІшку можна використати і оптимізувати. Тут, правда, одна річ, тому що ми в 2023-2024 чуть-чуть перегнули палку, бо ми прям жорстко пішли в оптимізацію процесів компанії. І коли оцей наш Head of AI входив в якийсь департамент і починав оптимізовувати процеси, люди розуміли, що, скоріш за все, вони або будуть звільнені, або їм прийдеться там дуже сильно змодифікувати скоп своєї роботи. І в нас почалася, на жаль, хвиля звільнень в компанії через те, що люди боялися АІшки. Потім ми змінили стратегію. Почали їм це трошки адекватніше доносити, але при нашому масштабі, наприклад, без такого департаменту, без такої команди нереально. І я дуже рекомендую, тому що за цим майбутнє. Це так, як у вас є бухгалтерія, у вас є бек-офіс, у вас є маркетинг, так само скоро має бути маленький відділ, який буде оптимізовувати процеси. Дякую, колего. Дякую, колего.
Колего, тепер моя черга відповідати. Дивіться, в Grow Partners як партнерці такої позиції немає. Це 100%, це точно. Ми всі, як сказав Єгор, використовуємо AI в наших таких, би мовити, персональних, не знаю, як персональний інструмент, як персональний асистент. Але якщо ми кажемо про команди продуктів, з якими ми тісно співпрацюємо, там є позиція AI-інженера, це людина, яка збирає під собою команду та інтегрує плотно взагалі AI в роботу продукту як такого. Тому моя відповідь буде десь посередині. Частково є, але частково ми з такою людиною співпрацюємо. Поняв, Ви відповіли дякую. на ваше питання? Так. У нас було ще одне питання, але Олежик, давай. Підніміть, будь ласка, руку, ще раз, бо... Ага, так, дякую. Ох ти. Ні, мужчина був перший, та-та-та. Давайте чесно, щоб було. Щоб не обіжались потім на мене, а то потім розкажуть, що я токсична, і ще якась там. Давайте. Благодарю. Здесь в зале очень много фаундеров и SEO, поэтому нас интересуют кейсы, если честно, с конкретными цифрами. Меня интересует, например, вопрос. Было очень много сказано про то, что используются AI-инструменты в разных отделах, да, но конкретно в отделе преселлинга, в отделе продаж, в отделе саппорта и в отделе управления компанией, то есть C-level, да, там SEO компании и так далее, управление бизнес-процессов, контроль бизнес-процессов. Какие есть конкретные кейсы с цифрами, где была произведена интеграция в вашей компании, насколько повысилась эффективность, как выросли KPI, как понизилась себестоимость, то есть конкретные факты, конкретные цифры. Опа, вот это вот, ага, хотів повийожуватися, хотів? Давай! Ти на мене дивишся чи на на нього? всіх вас. Хотіли? Давайте нам цифри, нам от всі ці ваші розговорчики вже все отут сидять, цифри давайте, по очереді. А до кого ви звертались взагалі? До всех. До всіх? Ну, всі, Всі ж чуєте? вийшли. Всі ж розказували. Так, колега, на початку цього раунду сказав, що в нас зараз немає людини, яка займається штучним інтелектом, і ми його використовуємо більше як допоміжний ресурс всередині команд. Я думаю, що в нас цифри скоріше будуть не в доларах або євро, а в хвилинах і секундах, часах. Подходит. Як швидко менеджер буде відповідати, як швидко буде проводитися аналітика. Я по собі можу сказати, що стандартний час на відповідь зменшився до години. Якщо йде запит, який стосується аналітики трафіку, подивитися трекери, підтягнути, що як працює, де даємо додаткові капи на продукти і так далі. Так. Еще раз, точка А, точка Б. Сколько было, сколько стало? Скільки було, скільки стало. Ну, наприклад, якщо до цього відповідь займала 5 годин або 4 години, то зараз це може бути година. Клас, супер. Ми молодець, ладно, викрутився. Давайте, хто? Далі буде важче відповідати. Добре, у мене, якщо по конкретних цифрах, то, про що я говорив, відділ пресейлсу, у нас працювало 10 людей, лишилася одна. Ну, тобто по цифрах це різниця зарплати в 10 разів менше. Якщо йдеться про конкретні KPI, у нас є два KPI, це кількість лідів, які в початковому етапі беруться до обробки, і в нас вона була в середньому 40 в день, у нас чуть-чуть інший бізнес, ніж у вас. Ми вже поняли, Зараз я просто нагадую, зараз ми обробляємо в 2,5 рази більше, а другий наш основний KPI – це average response time, ну так як у вас. І у нас він був 3 дні. Вау. Да. Це насправді для нашої індустрії, мені здається, не так страшно звучить, якщо доволі якісь там глибокі аналітичні запити, 3 дні, 2 дні – це дефолтна історія. Ну, от в моїй індустрії реально треба зібрати дуже багато інформації, щоб потім тендери оголосили і так далі. Тобто 3 дні – це у нас і так вважалося круто. Зараз ми це скоротили до 2 годин. Тобто з 72 години до 2 годин. Це от перший такий вимірний KPI. Другий з вимірних KPI ми впровадили аналітику до нашого відділу вже продажів, які там говорять по телефонах, коли і так далі. І у них, коротше, раніше ми просто записували телефонні розмови, так як ви всі робите. І потім вони мертвим грузом лежали, і з ними нічого не можна було робити. Ми впровадили агента AI, який, крім того, що записує всі розмови, він їх аналізує. І в нас є 28 ключових параметрів, по яких ми це аналізуємо. Тобто, чи відбулася продажа, якщо не відбулася, то чому? Чи згадували про конкурентів, тому що від кого про конкурентів дізнатися, як не від клієнта, про яких конкурентів, коли відбувся sales point, який був сентимент клієнта і так далі, і так далі. І ми завдяки цьому зоптимізували
опtimізували відділ продажів на 14%, і це було пов'язано з двома речами. По-перше, наші скрипти почали набагато краще виглядати, тому що ми їх постійно тюнимо, бо в нас нарешті data-driven компанія, а не яка погода, така компанія. А по-друге, ми побачили, що 10% наших сейлзів просто неефективні, вони не закривають роботу і займаються таким quiet quitting, тобто роблять тотальний мінімум, щоб їх не вигнали. І ми їх просто звільнили і якби кости відділу продажів зменшилися, ефективність піднялась. І от практично в кожному відділі в нас подібні цифри, той самий бек-офіс і так далі, то саме. Добре, у мене тут питання. Олежик, можеш показати мені руцями, скільки минуток осталось? Нам тут, ну, цікаво нам тут. 0? Олег, а ти не міг раніше махати руками там? Що там? Я поняла. Хорошо. А я ще хотів додати, Дім, ну, що я зроблю це? точніше, порадити, Ну, все, якщо ми говоримо про якусь роботу з даними, з дзвінками, які записуються і так далі. Є непоганий ресурс штучного інтелекту, який називається Містраль. Він доволі непогано працює зі збором даних і потім з його аналітикою. По факту цей сервіс може насправді зекономити вам доволі багато часу. Так, я тільки додам. Містрал – топова річ, дуже вам рекомендую, бо там є класна штука, на відміну від чата GPT, ви можете поставити локально на своїх серверах, і ваші дані нікуди не витечуть. Якщо вам важлива сек'юрність, ну то от Містрал – це офігенна LLM-ка для цього. Все. На останочок, одне питання. Просто я розумію, що мені, наприклад, цікаво. От просто і масштабно, якби у вас були необмежені ресурси АІ, мені одним словом, мальчики, АІ, в яку б сферу ви їх вклали? Енергетика. Арбітраж. Арбітраж. Бачите, як не влізся ти в компанію, виходить. Все, дякую вам, хлопці. Обласки, дякую. Це було круто, мені було цікаво. Так. Дякую. А давайте, щелкніть так, щоб вас красиво щелкнули, раз ви на сцені. У нас немає взагалі времени, між прочим, якщо що. Так що давайте як-то чуть... А де Стефан? Стефан, where are you, а? А, с вами? Извините. Стефан, no, without you. Стефан, no. I'm joking. Куди дивитися? Я моргнула. Спасибо. Так, ну що, спасибо, хлопці. Дякую. Ще раз оплески проводимо зі сцени. Давайте, мальчики, работаем. Быстрее. Стефан, how are you? Good, hungry, happy, everything in one. You hungry and package. happy. I know why you are happy, because you drink beer. That's true. All the day. That's true. Something has to keep the engine running. Yeah. So, we are ready to next speaker. It's the last one. Yeah, it's the last one. I can find it. Can you please help me? So, here we go. Oh, yeah, I saw You have it? Yeah, I have, yeah. So, так, ну що? Що залишилось чуть-чуть уже трошечки залишилось, ми підемо додому. Слава Богу. Так, ну що, поїхали. Залишається у нас тут на десерт останній спікер на сьогодні. Суботіна Марія, Head Banda Apps з темою «Від безіменного сервісу проєкту до лідера трафіку лише за 9 місяців». Ну, тільки жінка могла такий заголовочок придумати. Ну, раділа, звісно, на цей проєкт. Давай, Стефан, in English, please. Давай. In English, please. Давай. So, we are not calling it the end of the day. We are just calling on stage the final speaker. Her name is Maria Subotina. She's the head of Band Ads, and her topic is from a no-name rental service to a traffic leader in just 9 months. So many things can happen in 9 months. We all know that. So Maria will say something about how to become from a rental service to a traffic leader. Марія, йди вже! Stage is yours. Махає. Оплески, Марії. Аплауски. Поплавски. Все, удачи. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Маша, я создатель Banda Apps. Уже 5 лет я занимаюсь тем, что строю заводы по разработке приложений для арбитража. Сразу хочу признаться, что спикер из меня объективно так себе, но менеджер я очень даже неплохой. Поэтому сегодня все будет коротко, четко, по фактам, а в конце мы с вами пообщаемся, и за лучший вопрос мы подарим разработку приложения под вашу команду и вашу вертикаль. Начнем с самого простого. Кто такие Banda Apps?
BandApps — это бесплатный сервис аренды приложений под iOS и Android. Мы прекрасно понимали, что важно рынку — это скорость, стабильность и, конечно же, профит. Поэтому все, что мы делали, строилось вокруг этих трех слов. Не вокруг уникального UI или заоблачной инфраструктуры. Мы не делали красиво. Мы делали так, чтобы летело и приносило профит. Поэтому сегодня мы с вами пообщаемся о том, как мы из «что это за схема» стали «а подскажите, пожалуйста, есть ли у вас рефералка, хотим пригласить друга». 9 месяцев назад. Никакого бренда, никакой пиар-стратегии, никаких маркетинговых бюджетов, ничего не было. Мы просто взяли, вышли в рынок, и это сработало. Поэтому на данный момент у нас 350 плюс партнеров, мы 9 месяцев на рынке, банду знают уже не только в Украине, и мы являемся лидерами по трафику среди других аренд. Мы делали все быстро, без долгих запусков. Мы прекрасно понимали, что нужно рынку сейчас, и мы ему это дали. На данном слайде вы можете увидеть эволюцию наших инсталлов. Каждая неделя рост. Каждый месяц новые партнеры, новые инсталлы. Ну, кроме сентября. В сентябре вы видите, график упал, все-таки iOS немножечко подкачала. Но октябрь восстал как феникс, потому что восстал Android, и мы полетели, не то что полетели, мы полетели со скоростью света и выросли до 5 миллионов инсталлов в месяц. Что-то с презентации, но не проблема. Я вам это расскажу сама. Там все равно ничего интересного не было. Команда. Все, что я вам только что сказала, сделали всего лишь 25 человек. И не сказать о них сегодня было бы с моей стороны огромным преступлением, потому что для меня масштаб команды никогда не заключался в количестве специалистов. Он всегда был в силе единицы. Приведу простой пример. У меня нет ни одного разработчика, который пишет только на нативе. Все кросс-платформа. Почему? Очень просто. Один код равно 2 приложения под iOS и по Android. Быстро, дешево, масштабируемо, все, что нам было нужно. Не работает кросс-платформа, не проблема. Каждый из них также пишет еще на 2 нативных языках под Android и iOS. На слайде была представлена схема моей команды, но опять-таки расскажу о ней сама. Команда у меня небольшая, но построена внутри себя на огромном количестве диверсификации. Например, у меня 10 разработчиков, и на них у меня 2 тимлида. Каждый из них работает по своим схемам, они не пересекаются, и это то, что помогает нам в периоды штормов держать график не поднялся, упал, а достаточно стабильным, потому что они друг друга диверсифицируют. Также у меня есть команда саппортов и дизайнеров, которые по факту обслуживают разработку и дают возможность разработчикам делать только свою работу, это кодить, и не отвлекаться на какие-то другие факторы, любые или там другие задачи, что делают разработку очень эффективной. О, сработало, видели? Так почему же бесплатно? С самого начала у нас не стояла задача заработать кучу бабла с первой секунды. У нас стояла задача выйти в рынок, занять его часть, и мы прекрасно понимали, что если продукт зайдет, то косты отобьются масштабом. Именно так это и произошло. Мы вышли в рынок с тем, чего не было ни у кого. Это бесплатная аренда. Экономика сошлась, рынок понял, мы полетели. Очень часто меня спрашивают, а как это быть бесплатным сервисом аренды? И сейчас я попробую описать это на примере. Вот к вам подходит человек, незнакомец, дает вам ключи от своей тачки и говорит: иди катайся месяц, 2, 3, год, сколько тебе надо. И ты сидишь такой, смотришь на него, не понимаешь, что он от тебя хочет, зачем он тебе дает ключи от этой тачки, почему просто, почему тебе. И у тебя появляется к нему огромное количество недоверия.
Приблизительно так отреагировал на нас рынок. Почему бесплатно? Бесплатный сыр только в мышеловке. Бесплатно, значит, воруют трафик. Так быть не может. И нам приходилось не только бороться с iOS, Android, Facebook и делать качественный продукт, но и доказывать рынку, что мы не скам, а действительно сервис аренды, который поможет им увеличить свой профит. Неважно, опять полетел. Было 2 слайда, перестали работать. Но пообщаемся. Нам приходилось что-то с этим делать. И мы прекрасно понимали, что скепсис лечится фактами. И делали мы все очень просто. Мы не продавали, мы предлагали. Хочешь – бери, не хочешь – не бери. Не веришь – проверяй. И когда партнеры начинали заливаться, проходило какое-то время, они складывали у себя все цифры, и у них все прекрасно сходилось, вопросы отпадали. И вступала в роль самое важное, что у нас есть, это сарафанка. По факту сарафанка на данный момент является самым большим маркетинговым плейсом, с которого у нас приходят наши партнеры. И вопросы по трафику, конечно же, отпали все, но главный вопрос остался открытым. Почему? На чем зарабатывает банда и откуда у вас монетизация? Мы не благотворительный фонд. Мы бизнес, у которого есть 3 четких канала монетизации. Первый и самый главный – это ASO-трафик, где трафик наших партнеров с разных сорсов помогает нам двигаться по рейтингу в ASO-шке в iOS и Android и получать оттуда львиную долю трафика. Второе – это iOS-приложение под небольшие команды, индивидуально, на платной основе. И третье – это Android-приложения, которые мы делаем под большие команды со своими какими-то серьезными задачами, которые нужно решать. Мы их решаем, опять-таки, на платной основе. Но самый большой канал, конечно же, это ASO-трафик. А сейчас поговорим немножечко о цифрах. Не о моих, потому что у меня муж богатый, а о цифрах наших партнеров. Март. Кейс, прошлый месяц. Партнеры на нас отлили 476 тысяч уников. Берем, что в среднем CPI на рынке где-то 3 цента. И, в принципе, можем понять очень простую математику. Умножаем центы на инсталлы и получаем 14 тысяч долларов. По факту, которые не ушли в расход партнеру, а стали их профитом и стали теми деньгами, которые они дальше могут масштабировать, монетизировать и тому подобное. Ну, по факту, как говорится, сэкономил, значит заработал. Поэтому мы так и считаем. Именно поэтому на данный момент, по нашим скромным подсчетам, мы являемся сервисом номер 1 по количеству трафика среди аренд, которые есть в рынке. И мы всегда были заточены не на то, чтобы создавать свои медиабайинговые команды или работать с трафиком. Мы всегда были заточены на то, чтобы давать рынку технические решения. Именно поэтому у нас на данный момент есть сервис аренды приложений, у нас есть продажа агентских аккаунтов, и, приоткрою немножко занавесу, скоро выйдет в релиз наш ПВА-сервис. Всем спасибо большое. Можете подходить к нашему стенду і задавати вопроси. Так, дякую. Марія, скажи, будь ласка, номер стенда, бо там немає нічого, вже все. Номер стенда, ти сказала стенд. Подскажите. 10. 10. Не 10. P10. P10. Супер, P10, классно. Может, какие-то вопросы есть к Марии у кого-то? Что-то? А, есть же. Бежи, Ярославчик, бежи. Кытя, котик, самолетик. Конечно же, нужно воспользоваться приложением, понимаете, разыгрывать все-таки. Подскажи, ты очень сильно рассказывал, что у вас 25 человек команда, это небольшая команда для нашего рынка вообще. Но ты говорила о том, что ваш каждый разработчик имеет 2 языка нативных, кроссплатформенность и все остальное. Где ты их искала? У вас очень хорошие HR, или это сарафанка, или это из прошлых работ, и хантила к себе? Как это происходило? Костяк. Оцими руками вчила.
Я набирала разрабов просто, которые пишут на каком-то одном языке разработки, на какой-то одной, или одном, короче, вы поняли, на одном языке разработки, и потом наши лиды, их 2, помните? Там была схема, которую вы не видели. Вот, они уже их учили и натаскивали по другие языки. Поэтому мы всего разработчиков 10 человек, и каждый из них пишет на 3 языках. Понял. А еще каналы привлечения трафика, ну то есть партнеров, медиабайновых команд. Первое, ты сказал, что это сарафанка. Да. А второе, третье, четвертое. Какие у вас еще есть привлечения? Каналы? Сарафанка — это самое важное, что у нас есть, потому что почти все, что у нас есть по партнерам, это сарафанка. Второе, мы запускаем очень небольшой таргет в Инстаграме. У нас есть наш Телеграм-канал, и поначалу, в каких-то там первых 3 месяца, мы еще постились, покупали рекламу в разных Телеграм-каналах, которые под арбитраж заточены. Ну все. Так, все по питанням. А хто ще? Хто ще? Давайте, що ви вже? Вже розігрались, вже трошечки, ні? Розогрілись? Он договорился со всеми, что бабку выиграть. Что? Говорю, он договорился со всеми, что бабку выиграть, чтобы он только один задал. Ну, молодець, ну то і забирай всі деньги міра, і будеш ти здоровий. Ну що, в принципі, все? Ну що, все? Ну то все, відпускаємо, Марія. Біжи, оплески, оплески, оплески. Всем хорошего дня. Молодець, молодець. Так, ну що, ви не повірите нарешті, я це скажу. Перший день конференції Conversion Conf 2025 в Варшаві підходить до свого логічного завершення. Ну, last but not the least, чи як там так кажуть, це говорить, це Стефан, це по Стефану. От, все, как бы зараз осталось тільки автопаті, і все, пережить, да? І в принципі нормально. Давайте гучно подякуємо всім нашим неймовірним експертам, які сьогодні для нас тут виступали. Давайте трошки розігріємося, давайте трошки. Ну і, звичайно, величезне дякую нашим генеральним спонсорам. Gypsy, ClickDealer, Batman Affiliates, Pinup, GG Affiliates, Traffic Devils, Melbet Partners, Play Ammo, Hell Partners, One Affiliates і Grow Partners. Дякую, що ви були з нами. Так, не розходимося ми ненадовго. Попереду наша ще вечірка з Олексєєвим, да? Ти пливеш у човні, тра-та-та, от це все, да? Буде. Так що, я сподіваюся, всі вже купили квитки, там ми з вами зустрінемось і будемо там запалювати. Ну що, Стефан, ти там живий чи що? Живий? Are you okay? I'm ready. I have the big sponsor list here in front of me. I know. I love your big list. But it always takes some time, so I kick off the other information that is very important as well. So from 9 o'clock, we open the gates again. Here, same place, same party vibe, and we will start off with Alexev that is having his live performance there. So same place at 9 o'clock. And now a big thank you to the sponsor of the event, or the sponsors of the event. We'll take a minute or two now. Leadbit, Neutraleads, AFPro, Play Finer Partner, Beast Partners, N1 Partners, MGID, Revolt iPay, K-Adam, AdsKeeper, Leading Cards, SF, Terra Leads, Marlernio, Banda Apps. Banda Apps was just here. L Gaming, For Era Partners, Affilitex, Anybill, Mason's Traffic, Step Mode, Trusty, Scrooge Frog, Sam Apps, Yeezy Pay, Soft Gaming, Platform Pay, ILS Media, Champion, This Is Yours, Dish, Flow Network, Red Track, Traffic Partner, Exchange Bureau, Parimatch, Platform Pay, Capitalist, Proxy Seller, We Partners, L Gaming, Sweeply, OpenF, Mobstra, Lead Legends, Many Money and G Partners. Oh, that's it for today from the stage. See you at 9. Enjoy your rest in between your dinners and whatever you are doing there. And Так, в 9 зустрічаємось тут. Ура, ура, ура! Дякую всім, до завтра і до сьогодні, точніше до вечора. Hurra, hurra, hurra!